The Quran is not just a book, it's a living miracle, a direct conversation from Allah to you. Its guidance remains as fresh and relevant today as it was over 14 centuries ago. This book is a lifeline. Hold on to it and you'll never be lost. Its words heal, illuminate, and distinguish right from wrong. When you approach the Quran, you're not reading history. You're engaging with the divine. Its verses soften hearts and bring tranquility to anxious souls. The Prophet's companions were transformed by it. They lived its message, not just recited it. They recognized the Quran as a direct address, seeing its miracle in both language and its profound, balanced design. The Quran claims a divine source and offers proof within its pages. It challenges humanity to produce something like it, a challenge unmet for over 14 centuries. This is ijaz, the Quran's inimitability, not just in beauty, but in its intricate mathematical and thematic symmetry. This symmetry is a quiet testament to its divine origin. Our journey is to explore this miracle, its incredible symmetry. We'll see how the Quran is perfectly balanced, from word repetition to chapter structure. This isn't about hidden codes, but appreciating the deliberate artistry of our Creator. It's about seeing Allah's signature in His words, just as in the world around us. Exploring this is an act of worship, drawing us closer to the divine. The Quran is not just a book to read, but a universe to explore. Symmetry means perfect balance, a sign of intelligent design. The Quran's symmetry is linguistic, thematic, and numerical, always pointing to Tawheed, the oneness of God. Every mirrored structure and repeated phrase testifies to a single divine author. The Quran's rhythm and cadence touch hearts, even for those who don't know Arabic. Chapters are often structured in ring or mirror patterns, with central themes surrounded by balanced sections. For example, a surah may begin with a promise and end with its fulfillment, drawing the reader to the core message. Numerical symmetry is astonishing. Words and their opposites appear an equal number of times. Media, split screen showing the Arabic words for dunya and akhira in Quran. Zoom on repeated paired words in ancient Quran dunya and akhira, angels and devils, life and death. This balance is deliberate, reflecting the justice and equilibrium central to the Quran. It reinforces that every action has a consequence, every choice an outcome. This intricate balance is the fingerprint of the divine. No 7th century human, especially an unlettered prophet, could orchestrate such complexity over 23 years. The Quran's symmetry is a timeless proof of its divine origin. It's a miracle accessible to every generation. The same one who created the cosmos's perfect symmetry revealed this perfectly balanced book. The Quran's harmony is a constant reminder of its source. Its balance is a sign for all who reflect. To grasp the Quran's design, consider 3 key concepts: Nisfu, midpoint; Wusatan, balance; and Kamilatun, perfection. These ideas reveal a universe and revelation meticulously balanced and complete. The Quran's midpoint by word count is in Surah Al-Kahf, with the word wal yatalataf. Let him be gentle, at its center, highlighting gentleness as the heart of faith. The structure points us to core ethical teachings, balance and kindness. Wusatan describes the Muslim community as a justly balanced nation, avoiding extremes, balancing individual and community, hope and fear. The Quran's laws and stories guide us to this middle path. Kamilatun is perfection. This day I have perfected for you your religion. Surah Al-Ma'idah. The Quran is complete, with no missing pieces or contradictions. Its symmetry is a sign of this perfection. A flawed design would have gaps. The Quran's harmony declares it a finished, perfect work. Its mathematical precision and unity show it is a complete package for human success. These concepts are not abstract. They shape our understanding and practice. The Quran's harmony is a blueprint for a balanced, fulfilled life. The Quran's language is a universe of layers and symmetry. The muqatta'at, disjoined letters at the start of 29 surahs, are a challenge and a sign of the Quran's uniqueness. The division into Makkiyah and Madaniyah verses reveals a divine curriculum. Makkan verses focus on core beliefs, Madinan on laws and society. The Quran contains clear, muhkamat, and allegorical, mutashabihat verses, balancing actionable guidance with awe for the unseen. Sentence structure and word choice are meticulously balanced. Short and long sentences, deliberate repetition, and astonishing number patterns. The number 19, for example, is woven into the text's structure.
These patterns aren't the foundation of faith, but powerful signs for a data-driven age. They reinforce the Quran's claim of a divine, inimitable source. The Quran's design invites reflection, not just recitation. Its structure is a miracle for those who look deeper. The Quran invites us to see its symmetry reflected in the universe. The word means both Quranic verses and signs in nature. Both are from the same author. The Quran describes cosmic balance as, "And the heaven he raised and imposed the balance." Surah 55:7. Ecosystems, forests, reefs, deserts, are sustained by delicate balance. Remove one element and chaos follows. This is in action, a harmony that allows life to flourish. The Quran's internal balance mirrors this principle. The book is a literary ecosystem, perfectly balanced and self-sustaining. The cosmos, too, is governed by precise laws. Earth's rotation, orbit, and the moon's pull all sustain life. This is the ultimate mathematical precision on a cosmic scale. The Quran's mathematical patterns connect its nature to the universe's order. Its guidance is rooted in reality, not arbitrary. The call for justice and moderation aligns us with cosmic balance. When we are just, we harmonize with the universe. When extreme, we create discord. Studying Quranic symmetry and nature's harmony deepens our faith and understanding of our place in creation. The Quran's balance is a call to live in harmony with the world and ourselves. The Quran's miraculous nature has fascinated scholars for centuries. Classical commentators like Al-Tabari, Ibn Kathir, and Fakhruddin al-Razi explored its coherence and structure long before digital tools. Al-Razi analyzed connections between verses and chapters, revealing the Quran's holistic design. Ibn Kathir's focus on tradition highlighted the Quran's unity and consistency. Al-Tabari's comprehensive tafsir showed the richness and depth of the text. Today, digital analysis lets us quantify patterns they sensed intuitively, like day, yom, appearing 365 times. Modern discoveries complement classical wisdom. Using data and mathematics to highlight the Quran's perfect harmony, the miracle remains timeless, accessible in every era. The goal of this journey is to help you see the Quran with new eyes. Move beyond passive reading. Discover its divine architecture. Witness how linguistic, thematic, and numerical symmetry converge to prove its divine origin and reinforce Tawheed. Reflect deeply. Allah commands us to ponder the Quran, not just recite it. Exploring its symmetry unlocks deeper meanings and connections. This transforms the Quran into a dynamic conversation with your Creator. The principles of balance, moderation, and perfection are practical guides for life. By internalizing the Quran's harmony, you can reflect its beauty in your character and choices. The Quran's symmetry is a rational proof, a pattern for the heart, and a mystery for the soul. Our aim is to inspire humble wonder and a deeper love for its author. Exploring divine symmetry is a spiritual practice you can start today. Begin with intention. Approach the Quran as an ocean to dive into, not a book to finish. Ask Allah to open your heart and make your reading an act of worship. Read with an eye for balance. Pick a short surah, note its themes, and look for patterns. Notice how beginnings and endings connect, and how central ideas are reinforced. Observe numerical patterns, how faith is paired with action, or heaven with hell. Appreciate deliberate repetition and pairing. Take the principle of Mizan into your life. Observe harmony in nature and reflect on your own balance. Are you giving time to faith, family, work, and health? The Quran's symmetry calls us to create balance within ourselves. Practice small acts of fairness and moderation. Living the Quran's lessons makes its harmony a reality in your world. Start small. Let the Quran's structure shape your life. As we conclude, remember, symmetry and numbers are just tools to glimpse a greater reality. The true goal is awe, feeling the divine wisdom woven into revelation. This book invites you to engage both mind and heart, moving from doubt to certainty. The patterns we explore are just a starting point for your own discovery. You don't need to be a scholar. Just bring curiosity and sincerity. The Quran's beauty is accessible to all on many levels. Let your curiosity guide you. Let the Quran be your teacher. Open your heart to the extraordinary. This is not just study, it's a spiritual quest to witness the divine signature on every page. The end of this introduction is just the beginning of your adventure. Chapter 0. Introduction to Divine Symmetry in the Quran. Introduction.
The Quran is an eternal miracle, a book that not only conveys spiritual guidance, but also displays the wonder of symmetry that reflects the oneness of God, Tawheed. This symmetry is not merely an aesthetic beauty, but evidence of ijaz, literary miracle, that combines linguistics, mathematics, and wisdom in divine harmony. Like the Mizan, balance mentioned in Surah Ar-Rahman 55:7-9, the Quran offers a perfect balance between meaning and form, spiritual and intellectual. This chapter acts as a gateway to the miracle of mathematics and symmetry in the Quran, introducing the Quranic theory of beautiful harmony, symmetry, Nisfu, unit-free dimension, and key concepts such as Nisfu, Surah 73:3, Wusatan, Surah 2:143, Kamilatun, Surah 2:196, Muqatta'at, Surah 68, Early Revelation, Surah 96:68-73, Mukammat and Mutasyabihat, Makkiyah Madaniyah, short long verses, repeated words, as well as number patterns such as 237, 57, 19, and 7,320. By referring to classic tafsirs such as Al-Tabari, Ibn Kathir, and Fakhruddin al-Razi, this chapter sets the foundation for exploring the symmetry of the Quran, inviting the reader to tadabbur, contemplate, and appreciate Tawheed through the miracle of this holy book. Segment 1. The meaning of symmetry in the Quran. Symmetry in the Quran refers to the balance found in its structure, language, and meaning. Linguistics. Quranic verses have a poetic rhythm, such as in Surah Al-Fatiha 1:1-7, which balances praise, hamd, and supplication, idina. Numeric. Number patterns, such as the 19 verses in Surah Al-Alaq, chapter 9, or the repetition of certain phrases, indicate mathematical precision. Thematic. The theme of Tawheed unites various types of verses from commands, Iqra, Surah 96:1, to prohibitions, La Taqrabu, Surah 17:32. According to Al-Razi, this symmetry is part of ijaz, as it reflects divine precision that cannot be imitated by humans. Surah Al-Zumar 39:23 asserts, Allah tela menurunkan sebaik baik perkataan, sebuah kitab yang mutasyabihan serupa, yang berulang-ulang. Segment 2. Teori Quran Harmoni Indah Simetri Nisfu Bebas Unit Dimensi Teori ini, yang menjadi teras buku ini, mengkadangkan bahawa simetri Al-Quran adalah harmoni menyeluruh yang merangkumi. Nisfu, keseimbangan individu, seperti solat malam separuh waktu, Surah 73:3. Wusatan, keadilan umat yang sederhana, Surah 2:143. Kamilatun, kesempurnaan ibadah, seperti haji, Surah 2:196. Dimensi unit bebas, simetri Al-Quran melampaui batasan masa dan ruang, seperti Muqatta'at, Surah 68:1, yang misterius. Teori ini menghubungkan simetri ayat, bertanya, perintah, larangan, kisah, perumpamaan, doa, dengan simetri alam seperti keseimbangan ekosistem atau orbit planet. Ibn Kathir menyokong pandangan ini dengan merujuk Surah Al-Hijr 15:9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Segment 3. Konsep-konsep utama dalam buku. Buku ini mengkaji simetri Al-Quran mengikut konsep berikut. Nisfu, Wusatan, Kamilatun, keseimbangan individu, umat, dan ibadah. Muqatta'at, huruf-huruf misteri. Konto Nun, Surah 68:1. Yang menkabar tafsiran, mutasyabihat. Wahyu awal, Surah 96:68-73 menunjukkan simetri awal dalam dakwah. Mukammat dan mutasyabihat. Ayat-ayat jelas dan kiasan. Bab 11. Makkiyah Madaniyah. Peralihan daripada ayat puitis kepada hukum. Bab 12. Ayat pendek panjang. Irama emosi dan turbulensi. Bab 13. Perkataan berulang. Pengulangan seperti fabi ai alai. Bab 14. Jenis ayat bertanya. Bab 15. Perintah. Bab 16. Larangan. Bab 17. Kisah. Bab 18. Perumpamaan. Bab 19. Doa. Bab 20. Pola numeric 237, Surah 237, Bab 7, 57, Bab 8, 19, Bab 9, 7,320, Bab 2. Konsep ini diikat oleh Tawheed seperti dalam Surah Al-Ikhlas 104. Segment 4. Tujuan dan struktur buku-buku ini bertujuan mendedakan keajaiban simetri Al-Quran sebagai bukti ijaz, menggalakan tadabbur untuk memperdalam iman, menghubungkan simetri Al-Quran dengan simetri alam dan kehidupan. Struktur buku ini terdiri daripada bab-bab yang meneroka simetri pelbagai aspek Al-Quran, daripada pola angka hingga jenis ayat,
Dengan konto praktikal dan kajian kes, setiap bab mengintegrasikan tafsir klasik, Al-Tabari, Ibn Kathir Al-Razi, dan aplikasi modern seperti renungan angka dan amalan rohani. Segmen 5, Jamuan kepada pembaca bab ini mengajak pembaca untuk memulakan perjalanan dengan hati terbuka. Melihat Al-Quran dalam lautan simetri yang menunjukkan keajaiban ilahi, seperti dalam surah Ali Imran 3:191. Mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi. Pembaca digalakkan untuk membaca ayat-ayat seperti surah 96, 1, Iqra, untuk ilmu, merenung pola nombor seperti 19 dalam surah 96, mengamalkan doa seperti Rabbana Atina, surah 2, 201, untuk keseimbangan, kajian kes awal seperti tafsir Al-Tabari tentang mukataat atau kajian sains Islam oleh Al-Biruni tentang simetri alam, menunjukkan bagaimana simetri Al-Quran telah menginspirasi generasi. Bab ini adalah permulaan untuk memahami keajaiban simetri Al-Quran. Dengan teori Quran harmoni indah simetri, kita akan meneroka bagaimana Nisfu, Wusatan, Kamilatun, dan konsep lain membentuk harmoni ilahi. Semoga perjalanan ini memperkukuh tauhid dan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Seperti dalam surah Al-Hashr 59:21, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya kamu akan melihatnya tunduk terpesona. Mari kita mulakan penggambaran ini dengan penuh tadabbur dan kagum akan keindahan Al-Quran. Bab 1, pengenalan kepada keajaiban Al-Quran. Pengenalan Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang tidak hanya menjadi panduan rohani umat Islam, tetapi juga karya agung yang memamerkan keajaiban matematik, simetri, keindahan linguistik, dan harmoni tematik. Sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran mengandung lapisan makna yang menakjubkan, daripada struktur ayat yang penuh irama hingga pola nombor yang mencerminkan kata-kata ilahi. Dalam buku ini, kita akan menemukan seperti Nisfu, keseimbangan, Wusatan, sederhana, Kamilatun, kesempurnaan, huruf mukataat yang misterius, wahyu Allah, dan nomor 237, 57, 7320, dan 19. Bab ini memperkenalkan teori Quran harmoni indah simetri Nisfu bebas unit dimensi, sebuah kerangka yang menghubungkan struktur dan kata-kata. Mendalam ayat-ayat Al-Quran, konten praktikal, dan kajian kes. Bab ini menggunakan pendapat untuk segmen 1, apakah mereka tidak akan dapat membuat seperti itu, walaupun mereka saling membantu. Ijaz merangkumi 3 dimensi utama, linguistik, keindahan bahasa Al-Quran, mengubah teks yang tiada tandingan, kontonnya, alami, mengubah penikmat dan penuh istighfar, sebanyak 31 kali, dan seperti ramai Matematik, pola nombor seperti 237, surah 237, dan 19, surah 74:30, menunjukkan ketepatan ilahi yang tidak mungkin dicipta manusia. Menurut tafsir Al-Tabari, ijaz Al-Quran adalah bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW, kerana tiada manusia pada zaman itu yang mampu menghasilkan teks sebegitu. Segmen 2, teori harmoni indah simetri Nisfu bebas unit dimensi. Teori ini, yang menjadi asas buku ini, mengemukakan bahwa Al-Quran mencerminkan alam harmoni melalui simetri numerik, linguistik, dan tematik. Teori ini terdiri daripada 6 elemen utama: harmoni indah, keindahan Al-Quran selari dengan simetri alam, seperti nisbah imas, 1.618, pada kelopak bunga atau spiral galaksi. Surah Al-Mulk 67:3, menyatakan, kamu tidak melihat sebarang kekekatan pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih, maka kembalilah memandang, adakah kamu melihat sesuatu yang kakat? Simetri, struktur Al-Quran, seperti pembahagian ayat, kontonnya, 10+10 dalam surah 73, dan nombor surah, 237, menunjukkan keseimbangan. Nisfu, konsep separuh dalam surah Al-Muzammil, 73:3, menggambarkan keseimbangan antara ibadah dan rehat. Bebas, kebebasan manusia dalam memilih jalan lurus,
Seperti dalam surah Al-Insan 76:3. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan, sama ada dia bersyukur atau tidak. Unit dimensi. Al-Quran merujuk kepada dimensi ciptaan, seperti 7 lapis langit, surah Al-Mulk 67:3, yang selari dengan teori sains modern seperti teori string, 10-11 dimensi. Tauhid. Semua elemen ini bersatu di bawah kisan Allah, seperti dalam surah Al-Ikhlas 112:1. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Teori ini mengajak pembaca melihat Al-Quran sebagai cerminan harmoni ilahi yang merangkumi semua aspek kehidupan dan ciptaan. Segmen 3. Kepentingan tadabbur dalam memahami Al-Quran. Tadabbur adalah proses merenung dan memahami makna mendalam Al-Quran, sebagaimana digalakan dalam surah Al-Imran 3:191. Mereka yang menginggati Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, lalu berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia? Tadabbur membantu kita menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan realiti kehidupan dan ciptaan Allah. Contohnya, pola nombor seperti 5-19, selari dengan 5 solat harian, manakala nombor 6, sempurna, 1 + 2 + 3 = 6, mencerminkan kesempurnaan ciptaan Allah. Dengan tadabbur, kita dapat melihat bagaimana simetri Al-Quran mencerminkan harmoni alam, seperti kehidupan planet atau struktur heksagon serang muda. Segmen 4. Dimensi matematik dan simetri dalam Al-Quran. Al-Quran mengandung nombor yang menakjubkan. 237 menghubungkan surah 2 Al-Baqarah, 3 Ali-Imran, dan 7 Al-Araf dengan jumlah 2 + 3 + 7 = 12 yang muncul dalam pelbagai pola. Contohnya 7,320 dari surah 73:20, 57 10 daripada 114 surah Al-Quran melambangkan Nisfu dan keseimbangan. 7,320 merujuk kepada surah Al-Mizan 73 dan 24 menakjubkan 7 + 3 + 2 disebut dalam surah Al-Mudaththir 73 menunjukkan ketepatan ilahi. Menunjukkan bahwa Al-Quran adalah teks yang terancang dengan teliti, bukan sekedar kebetulan. Segmen 5. Hubungkan Al-Quran dengan alam dan sains. Al-Quran mengajak kita untuk Ini menunjukkan bahwa keajaiban Al-Quran merentasi masa dan disiplin ilmu. Konto praktikal konto 1. Amati simetri alam pergi. Keteman dan perhatikan kelopak bunga matahari atau daun yang menunjukkan nisbah emas. Bandingkan dengan irama surah Ar-Rahman 55:13. Dan renung bagaimana keduanya mencerminkan harmoni ilahi. Konto 2. Kira rakaat solat. Kira jumlah rakaat solat wajib harian 17 rakaat. Dan hubungkan dengan nombor 17 dalam pola numerik Al-Quran. Contohnya 6 + 9 + 2 = 17 dari jumlah ayat surah 237. Tulis refleksi tentang bagaimana solat mencerminkan keseimbangan. Nisfu. Konto 3. Bahkan surah Al-Fatihah. Baka surah Al-Fatihah 1:17. 7 kali dan renung bagaimana setiap ayat menyatukan pujian, doa, dan petunjuk mencerminkan tauhid. Konto 4. Refleksi harian luangkan 10 menit setiap hari untuk membaca satu ayat Al-Quran dan mencatat bagaimana ia berkaitan dengan kehidupan Anda, seperti keseimbangan antara kerja dan ibadah. Kajian Kes 1. Simetri dalam surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman 55 adalah konto keajaiban linguistik dan matematik. Pengulangan frasa, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Sebanyak 31 kali mencipta irama simetri yang memukau hati. Jumlah ayat 78. 7 + 8 = 15. 1 + 5 = 6. Nombor sempurna. Mencerminkan kesempurnaan ciptaan Allah, seperti yang dinyatakan dalam ayat 55:7. Dan langit telah dia tinggikan, dan dia telah menetapkan keseimbangan. Mizan. Kajian ini menunjukkan bagaimana Al-Quran menggabungkan keindahan dan ketepatan. Kajian Kes 2.
Pengaruh Al-Quran dalam kehidupan seorang Muslim. Seorang pelajar universiti di Malaysia yang menghadapi tekanan akademik mula membaca Al-Quran dengan tadabbur setiap malam. Dia menemukan surah Al-Insyirah 94:5-6. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, memberikan ketenangan dan keseimbangan. Dengan mengamalkan nisfu, membahagikan masa antara belajar dan ibadah, dia berjaya meningkatkan prestasi akademik dan kesejahteraan rohani. Kajian kes ini menunjukkan bagaimana Al-Quran bukan hanya teks suci, tetapi panduan praktikal untuk kehidupan. Kajian kes 3. Symmetry dalam alam dan Al-Quran. Struktur heksagon pada sarang lebar, berdasarkan nombor 6, sempurna, mencerminkan kesempurnaan ciptaan Allah, seperti yang disebut dalam surah An-Nahl 16, 68, 69. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebar. Buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibina manusia. Pemerhatian saintifik menunjukkan bahwa heksagon adalah bentuk paling efisien untuk menyimpan madu. Selari dengan simetri matematik Al-Quran. Bab ini telah meletakkan asas untuk penerokan keajaiban Al-Quran melalui lensa matematik, linguistik, dan tematik. Dengan memahami Nisfu, Wusatan, Kamilatun, dan hubungan Al-Quran dengan harmoni alam, kita bersedia untuk mendalami bab-bab berikut yang menganalisis pola nombor, wahyu awal, dan mukataat. Al-Quran mengajak kita untuk tadabbur, seperti dalam surah Al-Muminun 23:68. Tidakkah mereka merenungkan perkataan Al-Quran itu? Semoga bab ini menginspirasi pembaca untuk melihat Al-Quran sebagai mukjizat yang hidup, yang terus mendedahkan keindahan dan kebenaran ilahi. Mari kita teruskan perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang merenung. Bab 2. Nisfu dalam surah Al-Muzammil 73:3. Pengenalan surah Al-Muzammil, wahyu ketiga dalam Al-Quran, memperkenalkan konsep nisfu, separuh, melalui ayat 73:3, yang menggerakkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan solat tahajud selama separuh malam, dengan fleksibiliti untuk menyesuaikan antara ibadah dan rehat. Istilah nisfahu bukan sekadar merujuk kepada pembahagian masa, tetapi melambangkan keseimbangan rohani dan duniawi yang menjadi inti ajaran Islam. Bab ini mengupas keajaiban nisfu melalui lensa linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, sambil menghubungkannya dengan pola nombor seperti 7320, Surah 73 dengan 20 ayat, dan 237, Surah 237. Kita akan meneroka bagaimana nisfu mencerminkan mizan, keseimbangan ilahi, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Ar-Rahman 55:79, dan bagaimana konsep ini selari dengan teori Quran harmoni indah simetri nisfu bebas unit dimensi. Dengan pendekatan tadabbur, perenungan. Bab ini bertujuan untuk menginspirasi pembaca mengamalkan keseimbangan dalam kehidupan, sambil menghargai keindahan simetri Al-Quran. Segmen 1, makna linguistik nisfahu. Istilah nisfahu berasal dari akar kata NSF, yang bermaksud separuh atau tengah. Dalam surah Al-Muzammil 73:3, ayat ini berbunyi, nisfahu awi engkuas minhu kalilan, separuh daripadanya atau kurangkan sedikit daripadanya. Terjemahan Sahih International. Struktur ayat ini membentuk triad linguistik yang simetri. Nisfahu, separuh malam, menetapkan titik tengah, ungkus minhu kalilan, kurangkan sedikit. Flexibility ke bawah, auzid alaihi, atau tambah padanya, ayat 73:4. Flexibility ke atas. Aliterasi antara nisfahu dan ungkus menambah keindahan fonetik, mencerminkan irama yang memukau hati. Menurut tafsir Al-Qurtubi, struktur ini menunjukkan rahmat Allah dengan memberikan kelonggaran kepada Nabi dalam ibadah malam, menggelakkan beban berlebihan. Nisfahu mempunyai 4 huruf NSFH, yang boleh dilihat sebagai simbol keseimbangan, karena 4 adalah nombor genap yang stabil. Segmen 2, analisis numerik dan simetri surah Al-Muzammil mempunyai 20 ayat, yang boleh dibahagi secara simetri kepada 10+10, mencerminkan konsep nisfu pada tahap struktur surah. Ayat ke-10, titik tengah surah, berbunyi, wasbir ala ma yakuluna wajurhum hadran jamilan, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Ayat ini menekankan ketabahan, yang menjadi tema tengah surah, selari dengan keseimbangan antara usaha rohani dan menghadapi kabaran duniawi. Pola numerik 7320, yang dihasilkan daripada nombor surah, 73, dan jumlah ayat 20, menunjukkan keajaiban matematik. 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sine 12, selari dengan pola 237, 2 plus 3 plus 7 equals sine 12,
Yang menghubungkan Surah Al-Baqarah 2, Al-E Imran 3, Dan Al-Araf 7, 7 plus 3 equals 10, 10 divided 2 equals 5, nombor tengah dalam siri 19, melambangkan nisfu pada tahap numerik. 2 plus 0 equals 2, menghubungkan dengan surah 2 dalam pola 237, menunjukkan kohesi antara wahyu awal dan surah Madinah. Selain itu, nombor 37, separuh daripada 74, nombor surah Al-Mudathir, wahyu keempat, mencerminkan simetri dengan surah pasangannya, kerana 73 dan 74 adalah wahyu berurutan yang saling melengkapi. Segmen 3, konteks tematik dan sejarah penurunan menurut tafsir Ibn Kathir. Surah Al-Muzammil diturunkan pada fasa awal dakwah di Mekah, ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi tantangan sengit daripada kaum Quraisy. Ayat-ayat ini memberikan panduan praktikal untuk menguatkan rohani Nabi melalui solat malam, sambil menekankan keseimbangan agar beliau tidak terbeban. Tema nisfu selari dengan ayat lain tentang keseimbangan, seperti surah Al-Furqan 25:67. Walwadina ida anfaku lam yusrifu walam yakturu, wakanu baina dalika kawaman. Dan mereka yang apabila membelanjakan harta, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula bakil, tetapi bersederhana di antara kedua-duanya. Keseimbangan ini juga tercermin dalam surah Al-Qasas 28:77. Dan kerilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Konsep nisfu dalam surah 73 mengajar umat Islam untuk mengimbangi ibadah rohani dengan tanggung jawab duniawi, mencerminkan mizan ilahi. Segmen 4, hubungan dengan wahyu awal dan mukataat sebagai wahyu ketiga. Surah Al-Muzammil menduduki kedudukan tengah dalam 5 wahyu awal. Surah 96, 68, 73, 74, 1 menjadikannya nisfu simbolik dalam urutan wahyu. Jumlah nombor surah wahyu awal ini 96 plus 68 plus 73 equals sign 237. Menghasilkan pola 237. Yang selari dengan surah Mukataat, surah 237. Hubungan ini menunjukkan kohesi antara wahyu Mekah dan Madinah. Selain itu, tema keseimbangan dalam surah 73, selari dengan huruf Mukataat tunggal seperti nun, surah 68, yang menekankan ilmu, dan kaf, surah 50, yang menekankan kebangkitan. Kedua-duanya mencerminkan keseimbangan dunia akhirat. Segmen 5. Aplikasi nisfu dalam kehidupan modern konsep. Nisfu relevan dalam kehidupan seharian. Mengajar kita untuk mengimbangi pelbagai aspek seperti kerja, keluarga, dan ibadah. Surah Al-Isra 17:110 menggalakkan keseimbangan dalam salat. Dan jangan kamu menggeraskan suaramu dalam salatmu. Dan jangan pula merendahkannya. Dan kerilah jalan tengah di antara kedua-duanya. Dengan mengamalkan nisfu, kita dapat mengcapai ketenangan jiwa dan produktiviti yang seimbang. Selari dengan visi Islam sebagai agama sederhana. Konto praktikal konto 1. Solat tahajud seimbang kuba bangun untuk solat tahajud selama 30 menit hingga 1 jam. Separuh malam pendek, selama seminggu. Ketat kesan pada ketenangan jiwa dan produktiviti harian Anda, mencerminkan keseimbangan nisfu. Konto 2, pembahagian masa, harian bahagikan hari Anda kepada 2 bahagian simetri, 12 jam untuk kerja aktiviti duniawi dan 12 jam untuk rehat ibadah. Kontonya, alokasikan 2 jam untuk membaca Al-Quran atau berzikir setiap malam. Konto 3, keseimbangan emosi ketika menghadapi konflik, praktikan nisfu dengan mendengar kedua-dua pihak sebelum membuat keputusan, seperti yang diajar dalam surah 73, 10 tentang kesabaran. Tulis refleksi tentang bagaimana pendekatan ini meningkatkan hubungan Anda. Konto 4, analisis numerik pribadi kira jumlah perkataan dalam ayat 73, 3, 7 perkataan dalam teks Arab, dan bandingkan dengan nombor 7, keberkatan. Renung bagaimana nombor ini mencerminkan keseimbangan dalam ayat tersebut. Kajian Kes 1, keseimbangan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Menurut hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW sering berdoa pada malam terakhir, tetapi juga berehat secukupnya untuk memenuhi tanggung jawab sebagai pemimpin. Ketika diturunkan surah Al-Muzammil, Nabi mengamalkan solat malam dengan penuh dedikasi, tetapi Allah memberikan kelonggaran melalui ayat 73, 20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu bangun untuk solat kurang daripada 2/3 malam, atau separuhnya, atau sepertiganya. Ini menunjukkan bagaimana nisfu dipraktikkan oleh Nabi, menjadi teladan bagi umat Islam mengimbangi ibadah dan kehidupan. Kajian Kes 2, tadabbur surah Al-Muzammil oleh seorang pelajar Universiti di Malaysia.
menghadapi tekanan akademik, memulakan amalan solat tahajud selama 20 menit setiap malam selepas membaca surah Al-Muzammil. Beliau mendapati bahwa amalan ini bukan sahaja meningkatkan fokusnya, tetapi juga membantu beliau mengurus masa dengan lebih seimbang antara pelajar, rehat, dan ibadah. Beliau mengaitkan ketenangan ini dengan ayat 73:4 dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Pengalaman ini mencerminkan bagaimana Nisfu boleh diintegrasikan dalam kehidupan modern. Kajian ke-3, Symmetry dalam seni Islam. Seni kaligrafi Islam, seperti yang digunakan untuk menulis surah Al-Muzammil di masjid-masjid, sering mempamerkan simetri visual. Contohnya, di Masjid Negara Malaysia, ayat-ayat Al-Quran disusun dalam korak simetri yang mencerminkan keseimbangan Nisfu. Para seniman kaligrafi mengambil inspirasi daripada irama ayat seperti 73:3 untuk mencipta reka bentuk yang harmoni, menunjukkan hubungan antara Al-Quran dan estetika simetri. Konsep Nisfu dalam surah Al-Muzammil 73:3 adalah lambang keseimbangan ilahi yang merangkumi kehidupan rohani dan duniawi. Melalui analisis linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, kita melihat bagaimana ayat ini menegaskan ijaz Al-Quran dengan simetri yang menakjubkan, seperti pola 7320 dan hubungannya dengan 237. Nisfu mengajak kita untuk mengamalkan keseimbangan dalam ibadah, seperti yang digambarkan dalam surah Al-Baqarah 286. Allah tidak memberi seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Latihan praktikal dan kajian kes dalam bab ini menunjukkan bahwa Nisfu bukan sekadar konsep teori, tetapi panduan hidup yang relevan. Semoga penerokan ini menginspirasi Anda untuk menghayati surah Al-Muzammil dengan tadabbur, mengamalkan solat malam dengan seimbang, dan melihat keajaiban simetri Al-Quran dalam kehidupan harian. Mari kita teruskan perjalanan ini dengan bab-bab berikut, yang akan mendalami Wusatan, Kamilatun, dan keajaiban lain Al-Quran. Bab 3, Wusatan, umat yang adil dan seimbang. Pengenalan surah Al-Baqarah 2:143. Memperkenalkan konsep Wusatan, yang merujuk kepada umat Islam sebagai umat yang sederhana atau pertengahan, yang bertindak sebagai model keadilan dan keseimbangan di antara umat manusia. Istilah Wusatan melampaui sekadar sifat sederhana. Ia mencerminkan visi Al-Quran untuk sebuah komuniti yang adil, menggalakkan ekstremisme sama ada dalam bentuk legalisme berlebihan atau asketisme yang melampau. Bab ini mengupas keajaiban Wusatan melalui lensa linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, sambil menghubungkannya dengan konsep Nisfu, keseimbangan, dari surah Al-Muzammil dan nomor seperti 237, 57, dan 7000. Dengan merujuk kepada tafsir klasik seperti Ibn Kathir dan Al-Tabari, kita akan bagaimana dinyatakan dalam surah Ar-Rahman 55:79. Bab ini juga mengintegrasikan teori Quran harmoni indah simetri Nisfu bebas unit dimensi, menunjukkan bagaimana Wusatan menyatukan alam ibadah hubungan dengan simetri alami melalui contoh praktikal dan kajian kes. Bab ini mengajak pendapat untuk menggunakan segmen 1, makna linguistik Wusatan istilah Rasulu alaikum syahidan, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang sederhana, supaya kamu menjadi saksi ke atas manusia dan Rasul menjadi saksi ke atas kamu. Struktur ayat ini menunjukkan pluralisme simetri, bahasa umat dan Wusatan, umat sederhana, adalah oposisi yang melambangkan titik tingkat dalam siri 1 hingga 9, mencerminkan keseimbangan numerik. Aliterasi dan irama ayat ini menambah keindahan fonetik, menunjukkan ijaz linguistik Al-Quran. Segmen 2, analisis numerik dan simetri surah Al-Baqarah mempunyai 286 ayat, dan ayat 143 adalah hampir titik tengah. 286 divided 2 equals 143.
menjadikan Wusatan sebagai puncak tematik surah ini. Nomor 5. Huruf Wusatan, selari dengan median siri 3 hingga 7, yang muncul dalam pola numerik Al-Quran, pola 237, surah 2, 3, dan 7, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Araf, menghasilkan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12, selari dengan pola 7320 dari surah Al-Muzammil, bab 2, jumlah ayat, 286, surah 2, plus 200, surah 3, plus 206, surah 7, equals sign 692, 6 plus 9 plus 2 equals sign 17, dan 1 plus 7 equals 8, nombor yang melambangkan kelengkapan. Nomor 5, selain 5 huruf Wusatan, nomor 5 muncul dalam 5 salat harian dan 5 rukun Islam, mencerminkan keseimbangan. Ayat 143, 1 plus 4 plus 3 equals sign 8. Selari dengan tema kelengkapan. Titik tengah surah Al-Baqarah ini juga penting karena ia diturunkan selepas pertukaran kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, menegaskan Wusatan sebagai identiti umat yang sederhana. Menurut tafsir Al-Tabari, ayat ini menandakan peralihan dari fokus individu, Nisfu dalam surah 73, kepada tanggung jawab kolektif umat. Segmen 3. Konteks tematik dan sejarah penurunan surah Al-Baqarah adalah surah Madinah yang diturunkan untuk membentuk identiti umat Islam sebagai komuniti yang adil dan sederhana. Ayat 2, 143 diturunkan selepas peristiwa pertukaran kiblat. Seperti yang disebut dalam ayat sebelumnya, 2, 142. Orang-orang yang kurang akal berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang mereka ikuti sebelum ini? Katakanlah, kepunyaan Allah Timur dan Barat. Menurut Ibn Kathir, Wusatan menekankan peranan umat Islam sebagai saksi keadilan di dunia, mengimbangi antara hukum syariat dan kasih sayang. Tema ini selari dengan surah Al-Ma'idah 5:8. Wala yadriman wakum shananu kaumin ala alwatadilu dilu huwa akrabu lil taqwa. Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana itu lebih dekat kepada takwa. Konsep Wusatan meluaskan idea nisfu dari keseimbangan individu kepada keseimbangan kolektif, menjadikan umat Islam sebagai model keadilan sejagat. Segmen 4. Hubungan dengan nisfu dan pola numerik lain Wusatan berkait rapat dengan nisfu. Surah 73:3. Karena kedua-duanya menekankan keseimbangan. Jika nisfu memberi tumpuan kepada ibadah individu, Wusatan mengembangkan konsep ini kepada tanggung jawab sosial, hubungan numerik dengan pola lain. Pola 57, Al-Quran mempunyai 114 surah, 114 divided 2 equals 57, selari dengan nomor 5, Wusatan, dan 12, 2 plus 3 plus 7 equals sign 12 dari pola 237. Surah Al-Hadid 57:1. Berbunyi, segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Surah ini menekankan keimanan, selari dengan Wusatan sebagai identiti umat. Pola 7320, Surah Al-Muzammil 73:20, menghasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, menghubungkan nisfu dengan Wusatan melalui nomor 12. Nomor 5, median 1, 9 equals sign 5, mencerminkan Wusatan sebagai titik tengah. Ini juga selari dengan 5 salat harian, yang mengimbangi kehidupan harian umat Islam. Segmen 5. Aplikasi Wusatan dalam kehidupan. Modern konsep Wusatan relevan dalam pelbagai aspek kehidupan, dari membuat keputusan adil hingga mengurus konflik sosial. Surah An-Nisa 4:135 menguatkan teknik ini. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan menjadi saksi. Dalam dunia modern, Wusatan boleh diamalkan dalam menyelesaikan konflik, mengurus keuangan, atau menjaga keseimbangan antara kerja dan keluarga. Dengan mengamalkan Wusatan, kita dapat mencapai kehidupan yang harmoni, mencerminkan visi Al-Quran untuk umat yang adil. Konto praktikal konto 1. Keadilan dalam konflik ketika menyelesaikan pertikaian keluarga atau rakan sekerja, praktikan Wusatan dengan mendengar kedua-dua pihak tanpa berat sebelah. Tulis refleksi tentang bagaimana pendekatan ini meningkatkan keharmonian. Konto 2. Pembahagian masa mingguan. Bahagikan masa mingguan Anda antara ibadah, kontonya, solat dan zikir, kerja, dan keluarga. Kontonya, luangkan 2 jam setiap hari untuk keluarga, 1 jam untuk ibadah, dan 8 jam untuk kerja. Mencerminkan keseimbangan Wusatan. Konto 3, analisis numerik ayat kira jumlah perkataan dalam ayat 2, 143, 11 perkataan dalam teks Arab,
Perhatikan bahawa 1 plus 1 equals 2, menghubungkan dengan surah 2, Al-Baqarah, renung bagaimana nombor ini mencerminkan simetri. Contoh 4. Mengamalkan keadilan sosial terlibat dalam kerja amal. Seperti membantu komuniti kurang mampu, untuk mencerminkan Wusatan sebagai umat yang adil. Ketat kesan amalan ini terhadap pandangan Anda tentang keadilan. Kajian Kes 1. Keadilan Umar Al-Khattab Khalifah Umar ibn Al-Khattab dikenali sebagai lambang kekuasaan dalam kepimpinan. Dalam satu kes, beliau menyelesaikan pertikaian harta dengan memastikan pembahagian yang adil, walaupun melibatkan pihak yang bertentangan dengannya. Tindakan ini selari dengan ayat 2, 143, yang menyeru umat Islam menjadi saksi keadilan. Kisah ini, diketat dalam Sirah Ibn Hisham, menunjukkan bagaimana pengalaman dipraktikkan dalam konteks sejarah. Kajian Kes 2, Wusatan dalam kehidupan komuniti modern. Sebuah komuniti di Kuala Lumpur mengganjurkan program dialog antara agama, di mana wakil Islam, Kristian, dan Buddha berkongsi pandangan tentang keadilan sosial. Program ini mencerminkan Wusatan, karena setiap pihak diberi peluang untuk bersikap secara adil, selari dengan surah Al-Baqarah 2, 143. Peserta melaporkan bahawa pendekatan ini mengurangkan salah faham dan memahami harmoni. Kajian Kes 3, Simetri dalam seni bina Islam, Masjid Umayyad di Damzi menunjukkan reka bentuk simetri yang mencerminkan keadaan. Korak geometri di dinding masjid menyerupai keseimbangan ayat 2, 143, di mana setiap elemen seni diatur untuk mencapai harmoni visual. Ini menunjukkan bagaimana konsep Al-Quran mempengaruhi seni Islam, mengaitkan keadaan dengan estetika simetri. Konsep Wusatan dalam surah Al-Baqarah 2, 143, adalah lambang visi Al-Quran untuk umat yang adil, sederhana, dan seimbang. Melalui analisis linguistik, numerik, dan kontekstual, kita melihat bagaimana ayat ini menegaskan ijaz Al-Quran dengan simetri yang menakjubkan, seperti ayat 143 sebagai titik tengah dan hubungannya dengan pola 237 dan 57. Ini sangat untuk menggunakan keadilan dalam kehidupan, seperti digambarkan dalam surah Al-Baqarah, jadi latihan praktikal dan kajian perkembangan ini menunjukkan daripada menyelesaikan konflik hingga membina komuniti yang harmonis. Semoga tindakan ini menginspirasi untuk menjalani kebesaran dan melihat keajaiban simetri Al-Quran dalam kehidupan harian. Mari kita teruskan perjalanan ini dengan bab berikut, yang akan mendalami Kamilatun dan keajaiban lain Al-Quran. Bab Kamilatun. Al-Baqarah 2, 196. Memperkenalkan konsep Kamilatun, amali, Bab ini mengupas keajaiban Kamilatun melalui lensa linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, sambil menghubungkannya dengan konsep Nisfu, keseimbangan surah 73, 3, dan Wusatan sederhana surah 2, 143. Dengan merujuk tafsir klasik seperti Ibn Kathir dan Al-Qurtubi, serta ayat-ayat Al-Quran tambahan, kita akan meneroka bagaimana Kamilatun mencerminkan Mizan, keseimbangan, dan kesempurnaan ilahi, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Ma'idah 5:3. Bab ini juga mengintegrasikan teori Quran harmoni indah simetri nisfu bebas unit dimensi, menunjukkan hubungan Kamilatun dengan nombor sempurna 6, pola numerik seperti 237, 57, dan 7320, serta simetri alam seperti sarang leba. Dengan konto praktikal dan kajian kes, bab ini mengajak pembaca untuk mengamalkan kesempurnaan dalam ibadah dan kehidupan, sambil menghargai ijaz, keajaiban literatur, Al-Quran. Segmen 1, Makna Linguistik Kamilatun, Istilah Kamilatun, Kamilawun, berasal dari akar kata kamil, KML, yang bermaksud sempurna atau lengkap. Dalam surah Al-Baqarah 2, 196, ayat ini berbunyi, Faman luam yajid fasiyamu thalathai aywamin fil hajwi wasabahin ida rajatum tilka asyaragun kamilawun. Maka sesiapa yang tidak mendapati binatang korban, hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu kembali. Itu adalah 10 hari yang lengkap.
struktur ayat ini menunjukkan kejelasan dan ketepatan. Frasa asyaratun kamilatun, 10 hari yang lengkap, menegaskan kelengkapan kuantitatif dan kualitatif. Paralelisme antara 3 hari dalam haji dan 7 hari selepas kembali, mencipta simetri, 3 plus 7 equals 10, mencerminkan keseimbangan. Kamilatun has 6 letters, K, M, L, O, N, corresponding to the perfect number 6, 1 plus 2 plus 3 equals sign 6, which symbolizes the perfection of Allah's creation. According to Al-Qurtubi's interpretation, Kamilatun emphasizes that this fast fulfills the obligation of Hajj perfectly, showing Allah's mercy in providing a simple but complete alternative. The rhythm of this verse, with the emphasis on Kamilatun, adds to the phonetic beauty, reflecting the linguistic ijaz of the Quran. Segment 2, Numerical Analysis and Symmetry. The concept of Kamilatun in verse 2, 196 produces a stunning numerical symmetry. 10 days, fasting for 10 days, 3 plus 7 equals 10, can be divided into 5 plus 5, reflecting the balance of Nisfu. The number 10 also produces 1 plus 0 equals 1, symbolizing Tawheed. Number 6, Kamilatun, 6 letters, parallels the perfect number 6, which appeared in the 6 days of the creation of the heavens and the earth. Surah Al-Araf 7:54. Verse 196. 1 plus 9 plus 6 equals sign 16. 1 plus 6 equals 7. A blessed number in the Quran, like the 7 layers of the heavens. Surah Al-Mulk 67:3. Pattern 237. Surah Al-Baqarah 2 is part of pattern 237. Surahs 2, 3, 7, with a total of verses 286 plus 200 plus 206 equals sign 692. 6 plus 9 plus 2 equals sign 17, and 1 plus 7 equals 8, symbolizing completeness. Pattern 7320. The relationship with Surah Al-Muzammil 73:20 shows symmetry as 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12. Parallels 2 plus 3 plus 7 equals sign 12 from pattern 237. Verse 2, 196 is located in Surah Al-Baqarah, 286 verses, and its position, almost 2/3 of the surah, reflects the balance between the beginning, about faith, and the end, about law, emphasizing perfection as the pinnacle of perfection in worship. Segment 3, Thematic and Historical Context. The revelation of Surah Al-Baqarah is the longest Medina surah, was revealed to its authors. According to Ibn Kathir, the Kamilatun emphasizes that this 10-day fast is equivalent to sacrifice in terms of spiritual value, reflecting the perfection of worship. This theme is in line with Surah Al-Ma'idah 5:3. Lialma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nimati. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku ke atas kamu. Ayat ini diturunkan semasa haji wada, mengesahkan kesempurnaan Islam, menghubungkan Kamilatun dengan kelengkapan syariat. Selain itu, Surah Al-Hajj 22:78 menegaskan, dan berjihadlah untuk Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesukaran dalam agama. Ini menunjukkan bahwa Kamilatun adalah kesempurnaan yang mudah dicapai, selari dengan rahmat Allah. Segmen 4, hubungan dengan Nisfu dan Wusatan. Kamilatun melengkapkan triad Nisfu, keseimbangan individu, Surah 73:3, dan Wusatan, keseimbangan kolektif, Surah 2, 143. Jika Nisfu mengejar keseimbangan dalam ibadah malam dan Wusatan menekankan keadilan umat, Kamilatun merujuk kepada kesempurnaan dalam melaksanakan perintah Allah. Hubungan numerik, nombor 5. Nisfu dan Wusatan berkait dengan nombor 5, median 19, 5 huruf Wusatan, manakala Kamilatun berkait dengan 10, 5 plus 5, menunjukkan kesempurnaan keseimbangan. Nombor 6. Kamilatun, 6 huruf, selari dengan nombor sempurna 6, menghubungkan dengan Nisfu, 4 huruf, dan Wusatan, 5 huruf. Dalam perkembangan simetri, 4, 5, 6. Pola 57, jumlah 114 Surah Al-Quran membentuk Nisfu pada 57, 114, 2, dan 5 plus 7 equals 12, selari dengan pola 237, dan 7320, menunjukkan kohesi antara Kamilatun dan prinsip lain. Kamilatun juga selari dengan pola 120, yang menegaskan
aplikasi penuh dedikasi dan keikhlasan sambil memastikan kelengkapan dalam usaha. Surah Al-Bayyinah 98:5 menyokong ini, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan dalam kehidupan ini, Kamilatun boleh melakukan untuk merasai konsep Kamilatun, catat bagaimana puasa ini meningkatkan disiplin rohani Anda. Konto 2, kesempurnaan dalam tugas, pilih satu tugas harian. Tulis refleksi mencerminkan rahmat Kamilatun, ketat kesan amalan ini pada hubungan Anda dengan Allah. Kajian kasmaul Kisah ini diketat dalam tafsir Al-Tabari, menjadi teladan kesempurnaan ibadah. Kajian kes-2, kesempurnaan dalam amalan seorang Muslim modern seorang dokter di Jordan melaporkan bahwa beliau mengamalkan Kamilatun dengan memastikan setiap pesakit dirawat dengan penuh perhatian. Selari dengan semangat ayat 2, 196. Beliau juga berpuasa sunat sebagai ganti kewajiban haji yang belum dapat ditunaikan, dan mendapati amalan ini meningkatkan keikhlasan dalam kerjanya. Pengalaman ini mencerminkan bagaimana Kamilatun boleh diintegrasikan dalam profesion modern. Kajian kes-3, Symmetry dalam seni Islam. Seni mozaik di Masjid Al-Aqsa menggunakan korak heksagon, 6 sisi, menggambarkan nombor sempurna 6 yang berkait dengan Kamilatun. Korak ini, yang menggabungkan ayat-ayat Al-Quran seperti surah Al-Baqarah, menunjukkan bagaimana kesempurnaan Al-Quran mempengaruhi estetika Islam, mengaitkan Kamilatun dengan keindahan visual. Konsep Kamilatun dalam surah Al-Baqarah 2, 196 adalah lambang kesempurnaan ibadah yang menggabungkan keikhlasan, ketelusan, dan keseimbangan penutup. Melalui analisis linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, kita melihat bagaimana ayat ini menegaskan ijaz Al-Quran dengan simetri yang menakjubkan, seperti hubungan dengan nombor 6, 10, dan pola 237 serta 7320. Kamilatun mengajak kita untuk melaksanakan ibadah dan tugas harian dengan penuh dedikasi. Seperti digambarkan dalam surah Ash-Shar 94:78. Maka apabila urusan kamu telah selesai dari satu tempat, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Latihan praktikal dan kajian kes dalam bab ini menunjukkan bahwa Kamilatun adalah panduan hidup yang relevan, dari puasa sunat hingga ketelitian dalam kerja. Semoga penerokan ini menginspirasi Anda untuk menghayati Kamilatun melalui tadabbur, mengamalkan ibadah dengan sempurna, dan melihat keajaiban simetri Al-Quran dalam kehidupan harian. Mari kita teruskan perjalanan ini dengan bab berikut, yang akan mendalami huruf mukataat dan keajaiban lain Al-Quran. Bab 5, huruf mukataat, misteri dan simetri pengenalan huruf mukataat, huruf-huruf terputus, seperti Surah 68, Kaf, Surah 50, dan Sad, Surah 38, adalah salah satu keajaiban Al-Quran yang paling misterius, membuka beberapa surah dengan kesederhanaan yang mendalam dan menantang pemikiran manusia. Huruf-huruf ini, yang muncul dalam 29 surah, tidak membentuk catatan konvensional,
tetapi dianggap sebagai pembukaan ijaz Al-Quran sebagaimana Allah menegaskan dalam surah Al-Isra 1788 bahwa manusia tidak dapat menandingi kitab suci ini. Hal ini menunjukkan secara banyaknya pengambilan linguistik, numerologi, dan kontekstual sambil menghubungkan dengan konsep Nisfu surah 73, Wusatan surah 2, dan Kamilatun surah 2 196 dengan merujuk tafsir klasik seperti Al-Tabari, Al-Razi, dan Ibn Kathir serta ayat-ayat Al-Quran tambahan bab ini juga mengintegrasikan pengelolaan yang sebagai sumber Segment 1, Makna Linguistik dan Phonetik Mukataat Adalah Huruf Arab yang muncul pada permulaan 29 surah, seperti Nun, N dalam surah Al-Kalam, 68, Kaf, Q dalam surah Kaf, 51, dan Sad, S dalam surah Sad, 38, 1. Ayat pembuka surah Al-Kalam berbunyi, Enwal kalami wama yasturuna, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Struktur linguistik Mukataat menunjukkan ciri-ciri berikut. Kesederhanaan. Huruf tunggal seperti nun atau kaf adalah ringkas, namun membawa kuasa fonetik yang kuat. Bunyi nun lembut dan resonan, manakala kaf tegas dan mendalam. Misteri. Menurut Al-Tabari, Mukataat adalah rahasia ilahi yang menentang manusia untuk memahami keajaiban Al-Quran. Selari dengan surah Al-Baqarah 212, Lem dalika lukitabu la raiba fihi hudan lil mutwakina, Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Aliterasi, Mukataat sering diikuti dengan ayat yang mengandungi huruf serupa, seperti nun diikuti wal kalam dan mayasturun, mencipta harmoni fonetik. Menurut Fakhruddin Al-Razi, huruf ini mungkin merujuk kepada asas bahasa Arab. 14 huruf Mukataat merangkumi separuh daripada 28 huruf hijayah. Menunjukkan bahwa Al-Quran, walaupun menggunakan huruf biasa, adalah mukjizat yang tiada tandingan. Segment 2. Analisis numerik dan Symmetry Mukataat menunjukkan simetri numerik yang menakjubkan, terutamanya dalam surah 68 Nun, 50 Kaf, dan 38 Sad, jumlah ayat, surah 68, 52 ayat surah 50, 45 ayat surah 38, 88 ayat jumlah. 52 plus 45 plus 88 equal, sign 185, 1 plus 8 plus 5 equals sign 14, 1 plus 4 equals 5. Selari dengan nombor tengah Wusatan. Surah 2, 143. Jumlah nombor surah, 68 plus 50 plus 38 equal, sign 156. 1 plus 5 plus 6 equals sign 12. Selari dengan pola, 237. 2 plus 3 plus 7 equals sign 12. Dan 7,320. 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12. Nombor 5. Huruf Mukataat Tunggal, Nun, Kaf, Sad. Muncul dalam surah yang jumlah ayatnya menghasilkan 5, median 19, mencerminkan keseimbangan. Pola 237, surah Mukataat seperti surah 2, 3, dan 7, Alif Lam Mim, menghubungkan dengan wahyu awal. Surah 96 plus 68 plus 73 equals sign 237, menunjukkan kohesi numerik. Urutan wahyu, surah 68 adalah wahyu kedua, surah 50 dan 38 kemudian. Membentuk simetri dengan wahyu awal seperti surah 73, Nisfu. Menurut tafsir Ibn Kathir, nombor-nombor ini bukan kebetulan, tetapi tanda ketepatan ilahi. Selari dengan surah Al-Mudathir, 74, 30, 31. Di atasnya 19, dan kami tidak menjadikan bilangan mereka melainkan sebagai ujian bagi orang-orang yang kafir. Segmen 3, konteks tematik dan tafsir klasik setiap surah Mukataat membawa tema yang berkait dengan kesimpulan. Surah Al-Kalam 68 dimulai dengan nun menekankan ilmu, wal kalam pena, dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ayat 68 berbunyi, dan sesungguhnya engkau benar-benar berwujud kepada leluhur, dan ilmu sebagai ayat 69 Iqra, surah Kaf, dimulai dengan dan hari kiamat. Ayat 56 berbunyi,
Tidakkah mereka memandang langit di atas mereka, bagaimana kami membinanya dan menghiasinya? Karena ini mencerminkan keseimbangan dunia akhirat. Ayat 38, Unveiling. Ini Al-Quran yang memperkenalkan karena ini Symmetry dan Wusatan sebagai umat yang adil. Menurut Al-Quran, kita makin berkejaran untuk mendengar yang lebih akal. Al-Razi pula mengatakan bahwa huruf ini adalah simbol kekuasaan, menunjukkan segmen 4. Hubungan dengan Nisfu, Wusatan, dan Kamilatun mukataat berkait dengan konsep-konsep sebelumnya. Nisfu, keseimbangan individu dalam surah 73. Risalah dalam penentuan dalam surah 54. Wusatan, Kedalan Umat dalam Surah 2, 143 Salari dengan Peringatan dalam Surah 38 Sad, Yang Menggesa Kedalan. Kamilatun, Kesempurnaan Ibadah dalam Surah 2, 196 Salari dengan Ilmu, Nun, Surah 68. Sebagai asas kesempurnaan rohani. Hubungan numerik, nombor 5. Mukata at tunggal menghasilkan jumlah ayat yang berkait dengan 5. 1 plus 8 plus 5 equals sign 14. 1 plus 4 equals 5. Salari dengan Wusatan. Nombor 6. Jumlah 114. Surah Al-Quran, menghasilkan 1 plus 1 plus 4 equals sign 6. Nombor sempurna Kamilatun, menunjukkan kohesi dengan mukataat. Pola 237, dan 7320. Jumlah 156, 68 plus 50 plus 38. Menghasilkan 1 plus 5 plus 6 equals sign 12. Salari dengan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12 dan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12. Mengikat mukataat dengan konsep lain. Tema Tawheed dalam mukataat salari dengan surah Al-Ikhlas 112. 1. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Segmen 5. Aplikasi mukataat dalam tadabbur dan kehidupan. Walaupun makna mukataat kekal sebagai rahasia ilahi, ia mengajak kita untuk merenung keajaiban Al-Quran, seperti dalam surah Ali Imran 3:191. Mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dalam kehidupan modern, mukataat boleh menginspirasikan kita untuk menghargai ilmu, Nun, mempersiapkan diri untuk akhirat, Kaf, dan mengambil pengajaran dari sejarah, Sad. Dengan tadabbur, kita dapat melihat simetri dalam kehidupan, seperti keseimbangan antara usaha dan doa. Konto praktikal konto 1, refleksi simbolik mukataat tulis huruf nun, kaf, dan sad pada kertas, dan renung makna simboliknya. Nun sebagai cahaya ilmu, kaf sebagai kuasa kebangkitan, sad sebagai peringatan. Tulis refleksi tentang bagaimana konsep ini mempengaruhi kehidupan Anda. Konto 2, Bakan Surah Mukataat Baka Surah 68, 110, 50, 110 dan 38, 110 selama seminggu. Kata tema ilmu kebangkitan dan peringatan dan hubungkan dengan nisfu atau wusatan dalam kehidupan harian. Konto 3, Analisis numerik kira jumlah perkataan dalam ayat 68. 1. 4 perkataan. Perhatikan bahwa 4 salari dengan 4 huruf nisfahu, Surah 73, 3. Renung bagaimana simetri ini mencerminkan keseimbangan. Konto 4. Penerokan ilmu luangkan masa untuk mempelajari satu topik baru. Kontonya, astronomi atau sejarah Islam. Mencerminkan tema nun, ilmu. Tulis bagaimana ilmu ini mendekatkan Anda kepada Allah. Kajian Kes 1. Tafsir Mukataat oleh Al-Razi Fakhruddin Al-Razi dalam Tafsir Al-Kabir menekankan bahwa Mukataat adalah kebarangan kepada orang Arab untuk menandingi Al-Quran menggunakan huruf bahasa mereka sendiri. Beliau menegaskan bahwa nun, surah 68, melambangkan ilmu ilahi, seperti pina yang menulis takdir. Pandangan ini menunjukkan bagaimana Mukataat memerankan ijaz Al-Quran. Kajian Kes 2, tadabbur Mukataat oleh seorang guru Al-Quran di Indonesia menggunakan Mukataat untuk mengajar pelajaran tentang pelajaran Al-Quran. Beliau melihat dan merenung tema ilmu yang membantu mereka meningkatkan minat terhadap pelajar. Guru ini mengaitkan pengalaman ini dengan ayat 68. 1. Menunjukkan relevansi mukataat dalam pendidikan orang. Kajian Kes 2, menunjukkan kaligrafi Islam, kaligrafi masjid agung.
Mukataat mengajak kita untuk merenung keajaiban ilahi, seperti dalam surah Al-Hashr, 59:21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya kamu akan melihatnya tunduk terpesona. Latihan praktikal dan kajian menunjukkan bahwa mukataat bukan sekadar huruf, tetapi undangan untuk tadabbur. Semoga bab ini menginspirasi Anda untuk menghayati mukataat, mengamalkan ilmu dan keseimbangan, dan melihat simetri Al-Quran dalam kehidupan. Mari kita teruskan dengan bab berikut, yang akan mendalami wahyu awal dan keajaiban lain Al-Quran. Bab 6, Wahyu Awal, Asas Rohani Al-Quran. Pengenalan Wahyu Awal Al-Quran, Surah Al-Alaq, 96, Al-Kalam, 68, Al-Muzammil, 73, Al-Mudaththir, 74, dan Al-Fatihah, 1, membentuk asas rohani dan intelektual Islam, diturunkan kepada Nabi Muhammad, pada fasa permulaan dakwah di Mekah. Surah-surah ini, yang ringkas tetapi penuh kuasa, memperkenalkan tema-tema asas seperti ilmu, tauhid, keseimbangan, perjuangan dan doa, yang menjadi tunjang ajaran Al-Quran. Bab ini mengupas keajaiban wahyu awal melalui lensa linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, sambil menghubungkannya dengan konsep Nisfu, Surah 73:3, Wusatan, Surah 2, 143, Kamilatun, Surah 2, 196, dan huruf mukataat, Surah 68. Dengan merujuk tafsir klasik seperti Al-Tabari, Ibn Kathir, dan Al-Qurtubi, serta ayat-ayat Al-Quran tambahan, kita akan meneroka bagaimana wahyu awal mencerminkan simetri ilahi dan ijaz, keajaiban literatur Al-Quran. Bab ini juga mengintegrasikan teori Quran harmoni indah simetri Nisfu bebas unit dimensi, menunjukkan hubungan wahyu awal dengan pola nombor seperti 23757 dan 7320, serta simetri alam seperti nisbah imas. Dengan konto praktikal dan kajian kes, bab ini mengajak pembaca untuk merenung, tadabbur, keindahan wahyu awal, menghayati asas rohani Al-Quran, dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan. Segmen 1, Makna linguistik dan struktur wahyu awal disirikan oleh bahasa yang padat, penuh irama, dan langsung menyentuh hati, sesuai dengan konteks mereka yang menekankan kebangkitan rohani. Berikut adalah sorotan linguistik. Surah Al-Alaq, 96:15. Ayat pertama, Krabizmi Rabwika Lawadi Kalaka. Bakala dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menggunakan kata arahan ikra yang tegas, menyeru ilmu dan tauhid. Irama pendek ayat-ayat ini mencerminkan urgensi. Surah Al-Kalam 68:14. Dibuka dengan mukataat nun, en wal kalami wama yasturuna. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Menekankan ilmu dan akhlak Nabi. Aliterasi nun dengan yasturun mencipta harmoni fonetik. Surah Al-Muzammil 73:3. Nisfahu awi engkos minhu kalilan. Separuh daripadanya atau kurangkan sedikit daripadanya. Memperkenalkan nisfu dengan triad simetri. Nisfahu engkos zidalahi. Yang indah, lihat bab 2. Surah Al-Mudaththir 74:1-2. Ya ayuha umudwathiru kumfa anhir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan. Menggunakan panggilan puitis yang kuat, menyeru perjuangan dakwah. Surah Al-Fatihah 1:7. Doa yang pasti dengan struktur simetri, pujian, permohonan, petunjuk, seperti ayat 1:5. Iwakan abudu wa iwakan nasta'inu. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Menurut Al-Qurtubi, bahasa wahyu Allah diberikan untuk menarik hati orang Arab Mekah yang mengenai kemudahan Segmen 2, Analysis Numerik dan Simetri, Wahyu Awal menunjukkan simetri numerik yang menakjubkan. Jumlah ayat, Surah 96, 19 ayat Surah 68, 52 ayat Surah 73, 20 ayat Surah 74, 56 ayat Surah 1, 7 ayat jumlah, 19 plus 52 plus 20 plus 56 plus 7, equal sign 154, 1 plus 5 plus 4 equal sign 10, 1 plus 0 equals 1, melambangkan tauhid. Uratan Wahyu, Mengikut Sejarah. Uratan adalah 96, 1, 68, 2, 73, 3, 74, 4, 1, 5. Jumlah nombor urutan, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 equals sign 15. 1 plus 5 equals 6, nombor sempurna, Kamilatun. Pola 237. Jumlah nombor surah Wahyu Awal,
96 plus 68 plus 73 equals sign 237. Sebelum Surah 74 Dan 1. Salari Dengan Surah 2, 3, 7. 2 plus 3 plus 7 equals sign 12. Pola 7320. Surah 73. Dengan 20 Ayat Manga Silken. 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12. Salari Dengan 237. Number 5. Surah 1 Sebagai Wahyu Kalima Salari Dengan Median 19. Mensur Minkan Wusatan. Menurut Tafsir Ibn Kathir. Nombor ini menunjukkan ketepatan ilahi. Seperti dalam Surah Al-Mudathir 74:30. Di atasnya 19. Titik tengah ayat Surah Al-Fatihah, ayat 4. Maliki Yaumil Dwini. Yang menguasai hari pembalasan. Menegaskan keseimbangan dunia akhirat, Salari Dengan Nisfu. Segmen 3. Konteks tematik dan sejarah penurunan wahyu. Awal diturunkan dalam konteks Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi tantangan sengit daripada kaum Quraisy. Setiap surah membawa tema yang menyokong misi kenabian. Surah Al-Alaq 96. Menyeru ilmu dan tauhid. Diturunkan di Gua-Hira, menandakan permulaan wahyu. Ayat 96. 15 menekankan penciptaan dan ilmu. Surah Al-Qalam 68. Membela akhlak Nabi dan menekankan ilmu. Nun pena. Salari Dengan Surah 96. Surah Al-Muzammil 73. Memperkenalkan Nisfu. Menggesa solat malam dengan keseimbangan. Lihat bab 2. Surah Al-Mudathir 74. Menggarakan Nabi untuk berdakwah secara terbuka. Menekankan perjuangan. Surah Al-Fatihah 1. Doa yang merangkumi tauhid, petunjuk, dan hubungan dengan Allah, menjadi inti solat. Menurut Al-Tabari, wahyu awal ini bertujuan membina kekuatan rohani Nabi dan sahabat. Seperti dalam Surah Ad-Duha 93:11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Tema-tema ini membentuk asas Islam, ilmu, ibadah, perjangan, dan doa. Segmen 4. Hubungan dengan Nisfu, Wusatan, Kamilatun, dan Mukataat Wahyu awal menghubungkan dengan konsep-konsep sebelumnya. Nisfu, Surah 73. 3. Nisfahu. Mengajar keseimbangan, Salari Dengan keseimbangan dunia akhirat dalam Surah 74. Wusatan, Identity Umat Sederhana, Surah 2, 143. Dibina atas asas tauhid dalam Surah 1, Wahyu Kalima. Kamilatun, Kesempurnaan Ibadah, Surah 2, 196. Salari Dengan doa sempurna dalam Surah 1, 5. Mukataat, non dalam Surah 68 menghubungkan wahyu awal dengan misteri Mukataat, Bab 5. Hubungan numerik, Nombor 5, Surah 1, Wahyu Kalima. Dan jumlah 15, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Mengasilkan 1 plus 5 equals 6, Salari Dengan Kamilatun. Pola 237. 96 plus 68 plus 73 equals sign 237. Menghubungkan wahyu awal dengan Surah 2, 3, 7, Mukataat. Pola 7320. Surah 73, 20 mengasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12. Salari Dengan 237. Tema Tauhid dalam wahyu awal Salari Dengan Surah Al-Ikhlas 112. 1. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Segmen 5, Aplikasi Wahyu Awal dalam Kehidupan, Modern Wahyu Awal mengajar nilai-nilai yang relevan, Ilmu, Surah 96, Akhlak, Surah 68, Keseimbangan, Surah 73, Perjuangan, Surah 74, dan Doa, Surah 1, Surah Al-Imran, 3:191, Menggalakan Tadabbur, mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi, dalam kehidupan modern, kita boleh mengamalkan ilmu dengan belajar, keseimbangan dengan mengurus masa, dan doa dengan membaca Al-Fatihah secara kusyuk, mencerminkan asas rohani wahyu awal. Konto Praktikal Konto 1, Tadabbur Surah Al-Alaq baca Surah 96. 1.5 Setiap hari selama seminggu dan renung kepentingan ilmu. Tulis refleksi tentang bagaimana pembelajaran baru, kontonya, sains atau sejarah, mendekatkan Anda kepada Tauhid. Konto 2, Hafalan Al-Fatihah hafal Surah Al-Fatihah, jika belum. Dan amalkan dalam setiap salat dengan penuh kesadaran. Ketat bagaimana ayat 1, 5 meningkatkan hubungan Anda dengan Allah. Konto 3, Analisis numerik kira jumlah perkataan dalam ayat 96, 1, 5 perkataan. Perhatikan bahwa 5 Salari Dengan Wusatan. Renung bagaimana Symmetry ini mencerminkan keseimbangan wahyu. Konto 4, Salat malam seimbang amalkan salat tahajud selama 20 menit setiap malam. Mencerminkan Nisfu dari Surah 73. Tulis kesan amalan ini pada ketenangan jiwa Anda. Kajian Case 1, Wahyu pertama di Gua-Hira Surah Al-Alaq, 96:15.
diturunkan kepada Nabi Muhammad di Guahira, menandakan permulaan kenabian. Menurut Sirah Ibn Hisham, Nabi merasa terkejut tetapi menerima wahyu dengan iman, menunjukkan pentingnya ilmu sebagai asas Islam. Kisah ini menginspirasi umat untuk mencari ilmu dengan rendah hati. Kajian Kes 2, Tadabbur Wahyu Awal oleh seorang pelajar di Malaysia, melaporkan bahawa membaca surah Al-Fatihah dan Al-Muzammil setiap pagi membantu beliau mengimbangi pelajaran dan ibadah. Beliau mengaitkan ketenangan ini dengan ayat 73. 4. Dan bakalah Al-Quran itu dengan tartil, menunjukkan relevansi wahyu awal dalam kehidupan modern. Kajian Kes 3, Symmetry dalam seni Islam kaligrafi wahyu awal, seperti ayat 96, 1 di Masjid Nabawi, menggunakan korak simetri untuk menonjolkan keindahan ikra. Korak ini mencerminkan keseimbangan nisfu dan kesan, menunjukkan bagaimana wahyu awal mempengaruhi seni Islam. Penutup wahyu awal Al-Quran, Surah Al-Alaq, Al-Kalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, dan Al-Fatihah, adalah asas rohani yang menegaskan tauhid, ilmu, keseimbangan, dan perjuangan. Melalui analisis linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, kita melihat surah-surah ini menggambarkan bagaimana ijaz dengan simetri seperti pola 237 dan 7320. Wahyu awal mengajak kita untuk hidup dengan ilmu dan doa, seperti dalam surah Al-Hasyr 59:21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya kamu akan melihatnya tunduk terpesona. Latihan praktikal dan kajian menunjukkan relevansi wahyu awal dalam kehidupan modern. Semoga bab ini menginspirasi Anda untuk menghayati wahyu awal melalui tadabbur, mengamalkan nilai-nilainya, dan melihat simetri Al-Quran dalam kehidupan. Mari kita teruskan dengan bab berikut, yang akan mendalami pola 237 dan keajaiban lain Al-Quran. Bab 6, Wahyu Awal, Asas Rohani Al-Quran mengenali Wahyu Awal Al-Quran, Surah Al-Alaq 96, Al-Kalam 68, Al-Muzammil 73, Al-Mudaththir 74, dan Al-Fatihah 9, membentuk asas rohani dan intelektual Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad pada fase permulaan dakwah di Mekah. Surah ini menginginkan asas seperti ilmu, tauhid, keseimbangan, perjuangan, dan doa yang menjadi tunjang ajaran Al-Quran. Bab ini mengupas keajaiban wahyu awal melalui lensa linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, sambil menghubungkan dengan konsep Nisfu, Surah 73, Wusatan, Surah 2, 143, Kamilatun, 2, 196, dan Al-Fatihah. Dengan merujuk tafsir Ibn Kathir dan serta tidak akan mencerminkan simetri dimensi menunjukkan hubungan wahyu awal dengan pola nombor seperti 237, 57, dan 7320 serta simetri alam seperti nisbat luas. Dengan konto praktikal dan kajian kes, bab ini mengajak pembaca untuk merenung, tadabbur, keindahan wahyu awal, menghayati asas rohani Al-Quran, dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan. Segmen 1, Makna linguistik dan struktur wahyu awal disirikan oleh bahasa yang padat, penuh irama, dan langsung menyentuh hati, sesuai dengan konteks mereka yang menekankan kebangkitan rohani. Berikut adalah sorotan linguistik, Surah Al-Alaq, 96:15, ayat pertama, Kra bismi rabwika luwadi kalaka. Bakalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, menggunakan kata arahan ikra yang tegas, menyeru ilmu dan tauhid. Irama pendek ayat-ayat ini mencerminkan urgensi. Surah Al-Kalam, 68:14, dibuka dengan mukataat nun, enwal kalami wama yasturuna, nun, demi pena dan apa yang mereka tulis, menekankan ilmu dan akhlak Nabi. Aliterasi nun dengan yasturun mencipta harmoni fonetik. Surah Al-Muzammil 73:3, Nisfahu awi enkuas minhu kalilan. Separuh daripadanya atau kurangkan sedikit daripadanya. Memperkenalkan Nisfu dengan triad simetri, Nisfahu, ungkus, zidalahi, yang indah, lihat bab 2. Surah Al-Mudaththir 74:12. Ya ayuha lemud wathwiru ikum fa'antir. Wahai orang yang berselamat, bangunlah dan berikan peringatan. Menggunakan panggilan puitis yang kuat, menyeru perjuangan dakwah. Surah Al-Fatihah 117. Doa yang fasih dengan struktur simetri, pujian permohonan petunjuk.
Seperti ayat 1, 5. Iwakan abudu wa iwakan nasta inu. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Menurut Al-Qurtubi, bahasa wahyu awal direka untuk menarik hati orang Arab Mekah yang menghargai keindahan puisi sambil menegaskan keunggulan Al-Quran, seperti dalam surah Al-Isra 1788. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat seperti itu. Segmen 2. Analisis numerik dan simetri wahyu awal menunjukkan simetri numerik yang menakjubkan. Jumlah ayat surah 96, 19 ayat surah 68, 52 ayat surah 73, 20 ayat surah 74, 56 ayat surah 1, 7 ayat jumlah 19 plus 20 plus 20 plus 56 plus 7 equals sign 154, 1 plus 5 plus 4 equals sign 10, 1 plus 0 equals 1, melambangkan tauhid, urutan wahyu, mengikut secara, urutan adalah 96, 1, 68, 2, 73, 3, 74, 4, 1, 5, jumlah 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 equals sign 15, 1 plus 5 equals 6, nombor sempurna, Kamilatun, Pola 237, jumlah nombor sempurna, 96 plus 68 plus 73 equals 73, 74 diagram, Selawi dengan secara, menunjukkan ketepatan ilahi, seperti dalam surah Al-Mudaththir 74:30, di atasnya 19, titik tengah ayat surah Al-Fatihah, ayat 2, ayat 2 yang menunjukkan keseimbangan dunia akhirat, selalu dengan memperkenalkan Nisfu, menggasi sholat malam dengan keseimbangan, lihat bab 2, surah Al-Mudaththir. Menurut Al-Tabari, wahyu awal ini bertujuan membina kekuatan rohani Nabi dan sahabat, seperti dalam surah Ad-Duha 93:11, dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Tema-tema ini membentuk asas Islam, ilmu, ibadah, perjuangan, dan doa. Segmen 4. Hubungan dengan Nisfu, Wusatan, Kamilatun, dan mukataat wahyu awal menghubungkan dengan konsep-konsep sebelumnya. Nisfu, surah 73, 3 Nisfahu, mengejar keseimbangan. Selari dengan keseimbangan dunia akhirat dalam surah 74. Wusatan, identity umat sederhana, surah 2 143. Dibina atas asas tauhid dalam surah 1, wahyu kelima. Kamilatun, kesempurnaan ibadah, surah 2 196. Selari dengan doa sempurna dalam surah 1, 5. Mukataat, nun dalam surah 68 menghubungkan wahyu awal dengan misteri mukataat, bab 5. Hubungan angka, nombor 5, surah 1, wahyu kelima, dan jumlah 15, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Menghasilkan 1 plus 5 equals 6, selari dengan Kamilatun. Pola 237, 96 plus 68 plus 73 equals sign 237. Menghubungkan wahyu, awal dengan surah 2, 3, 7, mukataat. Pola 7320, surah 73. 20 menghasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, selari dengan 237. Tema Tauhid dalam Wahyu Awal selari dengan Surah Al-Ikhlas, 112. 1. Katakanlah, Dialah Allah, Yang Maha Esa. Segmen 5. Aplikasi Wahyu Awal dalam kehidupan. Modern Wahyu Awal mengajar nilai-nilai yang relevan. Ilmu, Surah 96. Akhlak, Surah 68. Keseimbangan, Surah 73. Perjuangan, Surah 74, dan Doa, Surah 1.
Surah Al-Imran 3, 191, Menggalakan Tadabur. Mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi, dalam kehidupan modern, kita boleh mengamalkan ilmu dengan belajar, kesimbangan dengan mengurus masa, dan doa dengan membaca Al-Fatihah secara khusyuk, mencerminkan asas rohani wahyu awal. Contoh praktikal Contoh 1, Tadabur Surah Al-Alaq baca Surah 96, 1-5 setiap hari selama seminggu dan renung kepentingan ilmu. Tulis refleksi tentang bagaimana pembelajaran baru. Contohnya, sains atau sejarah. Mendekatkan Anda kepada Tauhid. Contoh 2, hafalan Al-Fatihah, hafal Surah Al-Fatihah, jika belum, dan amalkan dalam setiap solat dengan penuh kesadaran. Catat bagaimana ayat 1, 5 meningkatkan hubungan Anda dengan Allah. Contoh 3, analisis numerik kira jumlah perkataan dalam ayat 96. 1, 5 perkataan. Perhatikan bahwa 5 selari dengan Wusatan. Renung bagaimana simetri ini mencerminkan keseimbangan wahyu. Contoh 4, solat malam seimbang amalkan solat tahajud selama 20 menit setiap malam, mencerminkan Nisfu dari surah 73. Tulis kesan amalan ini pada ketenangan jiwa Anda. Kajian Kes 1, Wahyu pertama digwahira surah Al-Alaq 96:15, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW digwahira, menandakan permulaan kenabian. Menurut Sirah Ibn Hisham, Nabi merasa terkejut tetapi menerima wahyu dengan iman, menunjukkan pentingnya ilmu sebagai asas Islam. Kisah ini menginspirasi umat untuk mencari ilmu dengan rendah hati. Kajian Kes 2, Tadabur Wahyu awal oleh seorang pelajar di Malaysia melaporkan bahwa membaca surah Al-Fatihah berlalu sama setiap pagi membantu beliau mengimbangi pelajaran dan ibadah. Beliau mengaitkan ketenangan ini dengan ayat 73, 4, dan bahwa Al-Quran itu dengan hati, menunjukkan kajian Kes 4, simetri dalam seni Islam dan seperti ayat ini mencerminkan keseimbangan Nisfu dan Kesan, menunjukkan bagaimana wahyu awal mempengaruhi seni Islam. Penutup wahyu awal Quran, Surah Al-Alaq, Wahyu awal mengajak kita untuk hidup dengan ilmu dan doa, seperti dalam surah Al-Hashr 59:21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya kamu akan melihatnya tunduk terpesona. Latihan praktikal dan kajian menunjukkan relevansi wahyu awal dalam kehidupan modern. Semoga bab ini menginspirasi Anda untuk menghayati wahyu awal melalui tadabur, mengamalkan nilai-nilainya, dan melihat simetri Al-Quran dalam kehidupan. Mari kita teruskan dengan bab berikut, yang akan mendalami pola 237 dan keajaiban lain Al-Quran. Bab 7, Pola 237, Symmetry Surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan Al-Araf pengenalan pola numerik 237, yang dihasilkan daripada nombor Surah Al-Baqarah 2, Ali Imran 3, dan Al-Araf 7, adalah salah satu keajaiban matematik Al-Quran yang mencerminkan simetri ilahi dan ketepatan struktur wahyu. Ketiga-tiga surah ini, yang semuanya bermula dengan huruf muqatta'at alif lam mim, membentuk asas penting dalam Al-Quran, merangkumi tema tauhid, petunjuk, hukum, dan sejarah umat terdahulu. Bab ini mengupas keajaiban pola 237 melalui lensa linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, sambil menghubungkannya dengan konsep Nisfu, Surah 73:3, Wusatan, Surah 2, 143, Kamilatun, Surah 2, 196, Muqatta'at, Surah 68, dan Wahyu Awal, Surah 96, 68, 73. Dengan merujuk, tafsir klasik seperti Al-Tabari, Ibn Kathir, dan Fakhruddin Al-Razi, serta ayat-ayat Al-Quran tambahan, kita akan meneroka bagaimana pola 237 mencerminkan Mizan, keseimbangan ilahi, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Ar-Rahman 55:79. Bab ini juga mengintegrasikan teori Quran, harmoni indah, simetri, nisfu, bebas, unit, dimensi, menunjukkan hubungan pola 237 dengan nombor seperti 57, 7320, dan simetri alam seperti nisbah emas 1.618. Dengan konto praktikal dan kajian Kes, bab ini mengajak pembaca untuk merenung, tadabur, keindahan simetri Al-Quran,
Mengkayati Tawheed, Dan Mengamalkan Nilai Yang Terkandung dalam Surah ini. Segment 1, Makna Linguistik dan Struktur Surah 2-3, Dan 7, Ketiga Surah dalam Pola 237, Bermula dengan huruf mukataat alif lam mim, yang menandakan keajaiban linguistik dan tematik. Surah Al-Baqarah 215, Lamdalika kitabula raiba fihi hudan lil mutwakina, alif lam mim, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menggunakan paralelisme dan aliterasi, laraiba hudan, mencipta irama yang tegas dan jelas. Surah Al-Imran 314. Lemluwahu la ilaha ilwahu wal haywu lukaiwumu. Alif lam mim. Allah tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang maha kekal. Frasa ini menegaskan tauhid dengan struktur yang padat dan penuh kuasa. Surah Al-Araf 713. Alamis kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu. Alif lam mim sa. Kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada rasa sesak di dalam karenanya. Penambahan saat mendirikan variasi tematik yang unik. Menurut Al-Razi, alif lam mim mungkin merujuk kepada arti bahasa Arab atau simbol keberadaan wahyu, kerana ketiga-tiga huruf ini merupakan bunyi asal. Bukan Pola 237 dihasilkan daripada nombor surah 2 plus 3 plus 7 equals sin 12. Symmetry numeriknya meluas ke pelbagai aspek. Pola 237, 2 plus 3 plus 7 equals sin 12, Salari dengan Pola 7320 dari, Surah Al-Muzammil, 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sin 12, Bab 2, Dan Jumla, Nombor Mukataat Surah 68, 50, 38, 1 plus 5 plus 6 equals sin 12, Bab 5, Nombor 5, Median Siri 3, Hingga 7, 3, 4, 5, 6, 7, Adalah 5, Salari dengan Wusatan, Surah 2, 143, Dan 5 Solat Harian, Nombor 6, Jumlah Ayat 692, Mengasilkan 6, 6 plus 9 plus 2 equals sin 17, 1 plus 7 equals 8, Tetapi 6 Awal Merujuk Kamilatun. Nombor Sempurna 6, 1 plus 2 plus 3 equals sin 6, Salari dengan Enam Hari Penciptaan, Surah Al-Araf 754. Pola 57, Jumlah 114, Surah Al-Quran Menghasilkan Nisfu pada 57, 114-2, Dan 5 plus 7 equals 12, Salari dengan 237. Menurut Ibn Kathir, ketepatan numerik ini, seperti dalam Surah Al-Mudathir 74, 30-31, adalah tanda keajaiban Al-Quran. Di atasnya 19, dan kami tidak menjadikan bilangan mereka melainkan sebagai ujian. Segmen 3, Konteks tematik dan hubungan. Surah ketiga-tiga surah dalam Pola 237 membentuk naratif yang saling melengkapi. Surah Al-Baqarah 2, Surah Madinah terpanjang, merangkumi hukum, Wusatan 2, 143, Ibadah, Kamilatun 2, 196, dan petunjuk, Alif Lam Mim, tema utama, membentuk komuniti Islam, Surah Al-Imran 3, menekankan tauhid dan perpaduan umat, terutama dalam menghadapi kabaran, contohnya perang Uhud. Ayat 3, 7 berbunyi, Dialah yang menurunkan kitab kepadamu, sebagian ayat-ayatnya muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab. Surah Al-Araf 7, mengisahkan sejarah umat terdahulu dan pelajaran moral, seperti kisah Nabi Musa. Ayat 7, 171, dan ketika kami mengangkat gunung di atas mereka seolah-olah itu nonggang. Menurut Al-Tabari, ketiga-tiga surah ini dihubungkan oleh Alif Lam Mim, yang menandakan kesinambungan petunjuk ilahi dari wahyu awal. Surah 96, ke Surah Madinah. Tema Tawheed dan Mizan menghubungkan surah-surah ini dengan Nisfu, keseimbangan individu, dan Wusatan, keseimbangan kolektif. Segmen 4, hubungan dengan Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, dan Wahyu, awal Pola, 237 menghubungkan dengan konsep-konsep sebelumnya. Nisfu, keseimbangan dalam Surah 73, 3, Nisfahu, Salari dengan keseimbangan hukum dalam Surah 2, Wusatan,
Wusatan, Identity Umat Sederhana, Surah 2, 143, Dibina Atas Petunjuk, Surah 2, 3, 7, Kamilatun, Kesempurnan Ibadah, Surah 2, 196, Salari Dengan Kelengkapan Narrative Surah 7, Secara Umat, Mukataat, Alif Lam Mim, Surah 2, 3, Dan Alif Lam Sad, Surah 7, Menghubungkan Dengan Nun, Surah 68, Bab 5, Wahyu Awal, Jumla 96 plus 68 plus 73, equal sign 237, Bab 6, Menunjukkan Kohesi Antara Wahyu Awal dan Surah Mukataat ini. Hubungan Angka, Nombor 12, 2 plus 3 plus 7 equal sign 12, Salari Dengan 7,320 dan Jumla Mukataat Surah 68 plus 50 plus 38 equal sign 156, 1 plus 5 plus 6 equal sign 12. Nombor 5, Median Siri 37, Salari Dengan Wusatan, Pola 57, Surah 57, Al-Hadid, Mengasilkan 5 plus 7 equals 12, Menghubungkan Dengan 237, Tema Tawheed Salari Dengan Surah Al-Ikhlas, 112, 1, Katakanlah Dialah Allah Yang Maha Esa, Segmen 5, Aplikasi Pola 237 dalam Tadabur dan Kehidupan Pola 237 mengajak kita untuk menghayati petunjuk, keadilan, dan pelajaran sejarah dalam Surah 2, 3 dan 7, Surah Al-Imran 3, 191, Menggalakan Tadabur, mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dalam kehidupan modern, kita boleh mengamalkan nilai-nilai surah ini dengan mempelajari hukum Islam Surah 2, memperkuku iman Surah 3, dan mengambil pengajaran daripada sejarah Surah 7, mencerminkan keseimbangan dan kesempurnaan. Konto Praktikal Konto 1, Tadabur Surah 2, 3, 7 Baka Ayat 2, 15, 3, 14 dan 7, 13 setiap hari selama seminggu. Renung tema petunjuk dan tauhid, dan tulis refleksi tentang bagaimana ayat-ayat ini mempengaruhi pandangan Anda terhadap kehidupan. Konto 2, Amalan Keadilan Amalkan Menyelesaikan Konflik Secara Adil, mencerminkan Surah 2, 143. Katat bagaimana pendekatan ini meningkatkan hubungan sosial Anda. Konto 3, Analisis Numerik Kira Jumlah Perkataan dalam Ayat 2, 1, 2, 7 Perkataan. Perhatikan bahwa 7 Salari Dengan Nombor Keberkatan, Surah 7. Renung bagaimana Symmetry ini mencerminkan Kamilatun. Konto 4, Pelajaran Sejarah Pelajari Kisah Nabi Musa dalam Surah 7, 103, 171, dan tulis bagaimana pelajar ini, kontonya kesabaran, boleh diterapkan dalam kabaran modern. Kajian Kes 1, Tafsir Pola 237 oleh Al-Razi Fakhruddin Al-Razi dalam Tafsir Al-Kabir menyatakan bahwa Alif Lam Mim dalam Surah 2, 3, dan 7 adalah tanda keajaiban Al-Quran, menunjukkan bahwa kitab ini menggunakan huruf biasa untuk menyampaikan kebenaran ilahi. Beliau mengaitkan Surah 2, 3, 7 dengan petunjuk dan tauhid, Salari Dengan Pola 237 sebagai simbol simetri. Kajian Kes 2, Tadabur Pola 237 oleh Community sebuah community di Indonesia menganjurkan kelas Tadabur untuk Surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan Al-Araf, menekankan tema keadilan dan sejarah. Peserta memahami bahwa memahami hubungan surah-surah ini melalui Pola 237 meningkatkan penghayatan mereka terhadap Al-Quran mengikut ayat 3, 7. Kajian Kes 3, Symmetry dalam Seni Bina Islam, Masjid Sultan Ahmed di Istanbul memamerkan kaligrafi Alif Lam Mim dari Surah 2, 3, dan 7 dalam korak Symmetry. Korak ini mencerminkan keseimbangan Nisfu dan Wusatan, menunjukkan bagaimana Pola 237 mempengaruhi estetika Islam. Penutup Pola 237, yang menghubungkan Surah Al-Baqarah, Al-Imran, dan Al-Araf, adalah lambang simetri dan keajaiban matematik Al-Quran. Melalui analisis linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, kita melihat bagaimana pola ini mengikat Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, dan Wahyu Awal, dengan nombor seperti 12, 5, dan 7,320. Surah-surah ini mengajak kita untuk hidup dengan petunjuk dan keadilan, seperti dalam Surah Al-Hashr, 59:21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya kamu akan melihatnya tunduk terpesona. Latihan praktikal dan kajian kes menunjukkan relevansi Pola 237 dalam tadabur modern. Semoga bab ini menginspirasi Anda untuk menghayati Surah 2, 3, dan 7, mengamalkan nilai-nilainya, dan melihat simetri Al-Quran dalam kehidupan. Mari kita teruskan dengan bab berikut, yang akan mendalami Pola nombor 57 dan keajaiban lain Al-Quran. Bab 8, Pola 57,
Titik Tenga Al-Quran dan Kesimbangan Symmetry, Penganalan Pola Nombor 57, Yang dihasilkan daripada Titik Tenga 114, Surah Al-Quran, 114 divided 2 equals 57. Menyerlakan Surah Al-Hadid, 57, sebagai lambang keseimbangan dan simetri ilahi. Surah Al-Hadid, yang bermula dengan tasbih alam semesta kepada Allah, menegaskan tauhid, keimanan, dan tanggung jawab sosial, mencerminkan konsep nisfu, keseimbangan, pada skala keseluruhan Al-Quran. Bab ini mengupas keajaiban pola 57 melalui lensa linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, sambil menghubungkannya dengan Nisfu, Surah 73:3, Wusatan, Surah 2, 143, Kamilatun, Surah 2, 196, Mukataat, Surah 68, Wahyu Awal, Surah 96, 3 dan pola, Surah 96, 3 dan pola, 7320, Bab 2. Dengan merujuk tafsir klasik seperti Al-Tabari, Ibn Kathir, dan Al-Qurtubi, serta ayat-ayat Al-Quran tambahan, kita akan meneroka bagaimana pola 57 mencerminkan Mizan, keseimbangan ilahi, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Ar-Rahman 55:79. Bab ini juga mengintegrasikan teori Quran harmoni indah simetri nisfu bebas unit dimensi, menunjukkan hubungan pola 57 dengan alam simetri seperti nisbah emas 1.618 dan kedapatan orbit planet. Dengan konto praktikal dan kajian KEZ, bab ini mengajak pembaca untuk merenung, tadabbur, keindahan simetri Al-Quran, menghayati tauhid, dan mengamalkan keseimbangan dalam kehidupan. Segmen 1, Makna Linguistik dan Struktur Surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid 57 dibuka dengan ayat yang penuh kuasa dan irama, menegaskan keagungan Allah, sabawa lillahi mafil samawati wal ardi wa huwa la azizul hakimu. 57. 1. Segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, dan dia maha tinggi kepada Allah, dan dia tasbih kepada Allah, dan struktur linguistik ayat ini menunjukkan ciri-ciri berikut. Paralelisme, frasa sabaha lillahi diikuti dengan mafis samawati wal ard, mewujudkan keseimbangan antara langit dan bumi. Selari dengan nisfu, aliterasi, bunyi S sabaha samawati, dan H lillahi hakim. Memberikan irama yang harmoni, mencerminkan ijaz linguistik. Ketegasan tauhid, ayat ini menegaskan kekuasaan Allah, diikuti oleh ayat-ayat tentang iman dan infak, 57:7-10, mencerminkan keseimbangan rohani dan duniawi. Menurut Al-Qurtubi, ayat pembuka surah Al-Hadid merujuk kepada tasbih alam semesta, yang selaras dengan alam simetri seperti orbit planet atau korak heksagon dengan lebah. Perkataan Al-Hadid, basi, mempunyai 6 huruf, LHDYD, selari dengan nombor sempurna 6, Kamilatun Bab 4, menambah dimensi simetri linguistik. Segmen 2, Analysis, Numerik Pola 57. Pola 57 dihasilkan daripada pembahagian 114, Surah Al-Quran, 114 divided 2 equals 57, menjadikan Surah Al-Hadid sebagai titik tengah. Simetri angkanya meluas, ke pelbagai aspek. Surah Al-Hadid, nombor Surah, 57, 5 plus 7 equals 12, selari dengan pola, 237, 2 plus 3 plus 7 equals sign 12, Bab 7, Dan 7320, 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, Bab 2, Jumla ayat, 29 ayat, 2 plus 9 equals 11, 1 plus 1 equals 2, menghubungkan dengan Surah 2, Al-Baqarah, dalam pola 237, titik tengah, Surah 57 dan 58, Al-Mujadilah, membentuk pasangan tengah, dengan 57 ayat sebelum dan seterusnya, 114-2. Jumlah nombor surah, 57 plus 58 equals 115, 1 plus 1 plus 5 equals sign 7, nombor keberkatan, 7 lapis langit, Surah Al-Mulk 67, 3. Pola 237, jumlah ayat Surah 2, 3, 7, 286 plus 200 plus 206, equals sign 692, 6 plus 9 plus 2 equals sign 17, 1 plus 7 equals 8, Salari dengan, 5 plus 7 equals 12, menghubungkan pola 57, dengan 237, nombor 5, median siri 19, Salari dengan Wusatan, Surah 2, 143, dan 5 rukun Islam, mencerminkan keseimbangan tengah, nombor 6, jumlah 114, Surah menghasilkan 1 plus 1 plus 4, equals sign 6, nombor sempurna Kamilatun, Salari dengan 6 huruf Al-Hadid. Menurut Ibn Kathir, ketepatan angka seperti dalam Surah Al-Mudathir, 74-30-31, menegaskan keajaiban Al-Quran,
di atasnya 9 belas, dan kami tidak menjadikan bilangan mereka melainkan sebagai ujian. Segmen 3. Konteks tematik dan sejarah penurunan Surah Al-Hadid ialah surah Madinah yang diturunkan untuk mengukuhkan komuniti Islam, menekankan iman, infak, dan jihad. Ayat 57, 7 berbunyi, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah sebahagian daripada harta yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Tema ini selari dengan keadilan sosial, Surah 2, 143. Dan Kamilatun, kesempurnaan ibadah, Surah 2, 196. Menurut Al-Tabari, Surah Al-Hadid diturunkan pada masa umat Islam menghadapi kebaran ekonomi, menggesa mereka untuk menyeimbangkan keimanan rohani dengan tanggung jawab duniawi. Ayat 57, 25 menghubungkan Al-Hadid, besi, dengan keadilan. Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka kitab dan neraka supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Tema Mizan ini selari dengan surah Ar-Rahman 55:79. Dan langit telah dia tinggikan dan dia telah menetapkan neraka. Segmen 4. Hubungkan dengan Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, Wahyu awal, dan pola 237 menghubungkan dengan keseimbangan individu dalam surah 73, 3, Nisfu, selari dengan keseimbangan tengah surah 57 sebagai Nisfu Al-Quran. Wusatan, Identity Umat Sederhana, Surah 2, 143, tersermin dalam tema keadilan dan infak Surah 57. Kamilatun, Kesempurnaan Ibadah, Surah 2, 196, selari dengan kesempurnaan iman dalam Surah 57, 710. Mukataat, Surah 57, tidak mempunyai mukataat tetapi hubungannya dengan pola 237, Surah 237 dengan Alif Lam Mim, dan Nun, Surah 68, menunjukkan kohesi. Wahyu awal, jumlah 96 plus 68 plus 73 equals sign 237, Bab 6. Menghasilkan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12, dengan 5 plus 7 equals 12, menghubungkan pola 57 dengan wahyu awal, pola 237 dan 7320, nombor 12, 5 plus 7, selari dengan 2 plus 3 plus 7, equals sign 12 dan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, mengikat pola 57 dengan 237 dan 7320. Tema Tawheed dalam Surah 57 selari dengan Surah Al-Ikhlas, 112, 1. Katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Segmen 5. Aplikasi pola 57 dalam tadabbur dan kehidupan pola 57, mengajak kita untuk menghayati keseimbangan tengah Al-Quran melalui iman, keadilan, dan infak, seperti digalakan dalam surah Ali Imran 3, 191. Mereka yang memikirkan prinsip dan langit dan bumi. Dalam kehidupan modern, kita boleh mengamalkan nilai-nilai surah Al-Hadid dengan menyumbang kepada masyarakat, memenuhi keperluan rohani dan duniawi, dan memelihara keadilan, mencerminkan nilai dan nisfu. Konto praktikal konto 1, tadabbur surah Al-Hadid baka ayat 57. 110 setiap hari selama seminggu. Fokus pada tema tasbih, iman, dan infak. Tulis refleksi tentang bagaimana ayat-ayat ini menginspirasi Anda untuk mengimbangi ibadah dan tanggung jawab sosial. Konto 2. Amalan infak seimbang sisihkan sebahagian pendapatan untuk sedekah. Kontonya 10% setiap bulan. Menggambarkan ayat 57. 7. Ketat bagaimana amalan ini meningkatkan rasa syukur dan keseimbangan hidup Anda. Konto 3. Analisis numerik kira jumlah perkataan dalam ayat 57. 1. 8 perkataan. Perhatikan bahwa 8 selari dengan kelengkapan. 692 ayat surah 2 plus 3 plus 7, 6 plus 9 plus 2 equals sign 17, 1 plus 7 equals 8. Renung bagaimana simetri ini mencerminkan nisfu. Konto 4. Keseimbangan kerja dan ibadah. Bahagikan hari Anda kepada dua bahagian simetri. 12 jam kerja activity, 12 jam rehat ibadah. Mencerminkan pola 57 sebagai titik tengah. Tulis kesan amalan ini pada produktiviti dan ketenangan jiwa. Kajian kes 1, infak pada zaman Nabi menurut Sirah Ibn Hisham. Sahabat seperti Abu Bakar mengamalkan infak dengan penuh keikhlasan, menyumbang harta untuk membantu komuniti Islam di Madinah, berdasarkan ayat 57. 7. Tindakan ini mencerminkan keseimbangan keadaan dan nisfu, menunjukkan bagaimana surah Al-Hadid mempengaruhi umat awal. Kajian kes 2, tadabbur surah Al-Hadid oleh komuniti modern sebuah masjid di Singapura menganjurkan program tadabbur surah Al-Hadid, menggalakkan jemaah untuk berinfak dan mengimbangi ibadah dengan tanggung jawab sosial.
Peserta menunjukkan peningkatan kesadaran tentang keadilan, berdasarkan ayat 57. 25. Menunjukkan relevansi pola 57 dalam konteks modern. Kajian Kes 3. Symmetry dalam Sains dan Al-Quran Ali Sains Islam seperti Al-Biruni, 973-1048 CE, mempelajari simetri alam, seperti orbit planet, yang selari dengan tasbih alam dalam ayat 57. 1. Penemuan beliau menunjukkan bagaimana Al-Quran menginspirasi penerokan saintifik, menghubungkan pola 57 dengan keajaiban ciptaan. Penutup pola 57 yang menyerlakan surah Al-Hadid sebagai titik tengah Al-Quran adalah lambang keseimbangan dan simetri ilahi melalui analisis linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual. Kita melihat bagaimana pola ini mengikat Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Wusatan, Wahyu Awal, dan pola 277,320 dengan nombor seperti 12, 5, dan 6. Surah Al-Hadid mengajak kita untuk hidup dengan iman dan keadilan, seperti dalam surah 59 Al-Hadid, seperti dalam surah 59 Al-Hadid. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya kamu akan melihatnya tunduk terpesona? Latihan praktikal dan kajian kes menunjukkan relevansi pola 57 dalam tadabbur modern. Semoga bab ini menginspirasi Anda untuk menghayati surah Al-Hadid, mengamalkan keseimbangan, dan menyelaraskan Al-Quran dalam kehidupan. Mari kita teruskan dengan bab berikut, yang akan mendalami pola nombor 19 dan keajaiban lain Al-Quran. Bab 9, pola 19, keajaiban numerik dan perlindungan ilahi, pengenalan pola nombor 19, yang disebut secara eksplisit dalam surah Al-Mudaththir, 74, 30-31. Sebagai bilangan malaikat penjaga neraka, adalah salah satu keajaiban angka Al-Quran yang paling menarik, mencerminkan ketepatan matematik dan perlindungan ilahi. Nombor 19 bukan sahaja muncul dalam konteks ayat ini, tetapi juga dalam struktur Al-Quran, seperti jumlah ayat surah Al-Alaq, 19 ayat, dan korak angka lain. Bab ini mengupas keajaiban pola 19, melalui lensa linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, sambil menghubungkannya dengan konsep Nisfu, surah 73, 3, Wusatan, surah 2, 143, Kamilatun, surah 2, 196, Muqatta'at, surah 68, Wahyu Awal, surah 96, 3, dan pola awal, surah 96, 3, dan 757, bab 8, dan 7320, bab 2, dengan merujuk tafsir klasik seperti Al-Tabari, Ibn Kathir, dan Fakhruddin Al-Razi, serta ayat-ayat Al-Quran tambahan, kita akan meneroka bagaimana pola 19 mencerminkan Mizan, keseimbangan, dan ijaz, keajaiban literatur, Al-Quran. Bab ini juga mengintegrasikan teori Quran harmoni indah simetri Nisfu bebas unit dimensi, menunjukkan hubungan pola 19 dengan alam simetri seperti bilangan perdana dan struktur kristal. Dengan konto praktikal dan kajian kes, bab ini mengajak pembaca untuk merenung, tadabbur, keajaiban angka Al-Quran, menghayati Tauhid, dan mengamalkan keseimbangan dalam kehidupan. Segmen 1, makna linguistik dan konteks. Ayat 74, 30-31 surah Al-Mudaththir, 74, 30-31, menyebut nombor 19 dengan jelas. Alaiha tisala asyara wa maja'alna asyabal nari ilau malaikagan wa maja'ala ilau fitnaan liladhina kafaru liyastayqina laudhina utul kitaba wa yazdada laudhinu inada laudhinu ilau fitnaan atasnya 19. Dan kami tidak menjadikan penjaga neraka itu melainkan malaikat, dan kami tidak menjadikan malaikat sebagai ujian bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah iman mereka. Siri-siri linguistik ayat ini, ketegasan, rasa tisata asyar, 19, berdiri sendiri, menarik perhatian dengan kesederhanaan dan kekuatan. Paralelisme, ayat 74, 31 menggunakan penggunaan wa maja'alna, dan kami tidak menjadikan, untuk menegaskan tujuan ilahi, ujian keyakinan dan peningkatan iman, aliterasi bunyi tisata fitnah, dan mendengar malaikatan, mencipta irama yang harmoni, mencerminkan ijaz kinetik. Menurut Al-Razi, nombor 19 adalah kebalan kepada orang wajib, kerana bilangan ini, sebagai nombor perdana, melambangkan keunikan dan ketepatan ilahi. Perkataan tisata, 9 huruf dalam teks Arab, ts, syir, dan asyar menambah dimensi linguistik dan simetri. Segmen 2, analisis menunggu dalam terbetan aspek struktur Al-Quran, menunjukkan simetri
logistic. Jumlah Surah 114. Surah Al-Quran adalah Gandan 19. 114 divided 6 equals 19. Menunjukkan hubungan dan gambaran ini. 57. Titik tanda Al-Quran Surah 57 divided 8. Multiplication of 5 plus 7 equals 12. Pola 237. Jumla ayat surah 2, 3, 7. 286 plus 200 plus 206 equal, sign 692. 6 plus 9 plus 2 equals sign 17. 1 plus 7 equals 8. Tidak Teras Berkait Dengan 19. Tetapi 237. 2 plus 3 plus 7 equals sign 12. Salari Dengan 1 plus 9 equals 10. Menunjukkan kohesi angka. Pola 7320. Surah 73. 20 Mengasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12. Dengan 5 plus 7 equals 12. Bob 8. Dan 19 Sebagai. Nombor Perdana Melengkapkan Symmetry ini. Nombor 5. Median 19. Salari Dengan Wusatan. Surah 2 143. Menghubungkan 19. Dengan Keseimbangan. 1 plus 9 equals 10. 10 divided 2 equals 5. Menurut Ibn Kathir, nombor 19 dalam surah 74. 30 adalah tanda keajaiban matematik. Salari dengan surah Al-Baqarah 2, 1, 2. Yang menegaskan ijaz melalui mukataat. Segmen 3, konteks tematik dan tafsir klasik, surah Al-Mudathir, wahyu terbuka keempat, diturunkan untuk menggesa Nabi Muhammad SAW berdakwah secara, dengan ayat 74. 30-31 menekankan perlindungan ilahi dan ujian keimanan. Tema-tema utama, perlindungan ilahi. 19 malaikat melambangkan kuasa Allah ke atas ciptaan, selari dengan tauhid. Ujian iman, nombor 19 adalah kabaran kepada orang kafir, tetapi pengkuku iman bagi mukmin, seperti dinyatakan dalam ayat 74. 31. Keyakinan ahli kitab. Ayat ini merujuk kepada orang Yahudi dan Nasrani untuk mengakui kebenaran Al-Quran. Menurut Al-Tabari, nombor 19 dipilih karena sifatnya sebagai nombor perdana yang tidak boleh dibahagi kecuali oleh Wan dan dirinya sendiri melambangkan kisan Allah. Tema ini selari dengan surah Al-An'am 6:19. Katakanlah, apakah yang paling besar persaksiannya? Katakanlah, Allah adalah saksi antara aku dan kamu. Surah Al-Alaq 96. Dengan 19 ayat juga menghubungkan pola 19 dengan ilmu dan tauhid, seperti dalam ayat 96. 1. Bakalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Segmen 4. Hubungan dengan Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, Wahyu Awal, Pola 237, dan Pola 57. Pola 19 menghubungkan dengan konsep-konsep sebelumnya. Nisfu, keseimbangan individu dalam surah 73. 3. Nisfahu, selari dengan keseimbangan 19 sebagai nombor perdana yang unik mencerminkan Mizan. Wusatan, keadilan umat, surah 2 143. Selari dengan ujian keimanan dalam surah 74, 31, yang menggalakkan keadilan. Kamilatun, kesempurnaan ibadah, surah 2, 196. Selari dengan kesempurnaan iman yang diperkuat oleh pola 19, 74, 31. Mukataat, nun dalam surah 68, bab 5. Menghubungkan dengan 19 ayat surah 96. Menunjukkan kohesi antara mukataat dan pola 19. Wahyu Awal, surah 96, 19 ayat. Dan surah 74, yang menyebut 19, adalah Wahyu Awal, bab 6, menghubungkan pola 19 dengan permulaan dakwah. Pola 237, 2 plus 3 plus 7 equals sign 12, selari dengan 5 plus 7 equals 12, bab 8, dan 1 plus 9 equals 10 menambah dimensi symmetry. Pola 57, surah 57 sebagai titik tengah, 114, 2. Mengasilkan 5 plus 7 equals 12 selari dengan 237, dan 57, 319, menghubungkan dengan pola 19. Tema Tauhid dalam pola 19, selari dengan surah Al-Ikhlas, 112, 1. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Segmen 5. Aplikasi pola 19 dalam tadabbur dan kehidupan. Pola 19 mengajak kita untuk menghayati keajaiban numerik Al-Quran dan memperkukuh iman melalui tadabbur, seperti digalakkan dalam surah Al-Imran 3, 191. Mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dalam kehidupan modern, kita boleh mengamalkan nilai-nilai surah 74 dan 96 dengan mencari ilmu, memelihara iman, dan menghadapi ujian dengan sabar, mencerminkan keadaan dan kamilatun. Konto praktikal konto 1, tadabbur surah Al-Mudathir baka ayat 74, 30-31 setiap hari selama seminggu, fokus pada tema ujian dan iman. Tulis refleksi tentang kesadaran tentang pola 19 meningkat.
Catat bagaimana 19 ayat ini mempengaruhi motivasi Anda untuk belajar. Contoh 3. Analisis minat jumlah perkataan dalam ayat 74. Perhatikan bahwa 3 Salari dengan pola 237, Surah 3. Renung bagaimana Symmetry ini mencerminkan Nisfu. Contoh 4. Amalan sabar dalam ujian ketika menghadapi kabaran. Amalkan sabar dan baca Surah 74, 31 untuk menggengati ujian ilahi. Tulis kesan amalan ini pada ketabahan Anda, menghubungkan dengan pola 19. Kajian kes 1. Tafsir pola 19 oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya menyatakan bahwa nombor 19 dalam Surah 74, 30 adalah tanda keajaiban Al-Quran, bertujuan untuk menguji orang kafir dan mengukuhkan iman mukmin. Beliau mengaitkan ayat ini dengan Tauhid, menunjukkan bagaimana pola 19 mencerminkan keunikan Allah. Kajian kes 2. Tadabbur pola 19 oleh pelajar modern seorang pelajar di Mesir melaporkan bahwa mempelajari Surah Al-Alaq, 19 ayat, dan Surah Al-Mudaththir, ayat 74, 30-31, meningkatkan minatnya terhadap matematik dan Al-Quran. Beliau mengaitkan pola 19 dengan ketepatan ilahi, selari dengan ayat 96, 1, menunjukkan relevansi pola ini dalam pendidikan. Kajian kes 3. Symmetry dalam alam dan Al-Quran struktur kristal seperti kepingan salji sering mempamerkan simetri 6 atau 19 sisi dalam korak mikroskopik, selari dengan keajaiban angka Al-Quran, ayat 74-30. Ahli sains Islam seperti Ibn al-Haytham, 965-1040 CE, mengkaji simetri alam, yang menggambarkan tasbih, alam dalam surah 57, 1, bab 8, dan pola 19. Pola 19, yang menyerla dalam surah Al-Mudaththir, 74, 30-31, dan surah Al-Alaq, 19 ayat, adalah lambang, keajaiban penutup angka dan perlindungan ilahi. Melalui analisis linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, kita melihat bagaimana pola ini mengikat Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Muqatta'at, Wahyu Awal, dan pola 237-57 serta 7320, dengan nombor seperti 5, 6, dan 12. Pola 19 mengajak kita memperkukuh iman melalui tadabbur 5. Tuhan, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, niscaya kamu akan melihatnya tunduk terpesona. Latihan praktikal dan kajian menunjukkan relevansi pola 19 dalam kehidupan modern. Semoga bab ini menginspirasi Anda untuk menghayati surah 74 dan 96, mengamalkan ilmu dan sabar, dan melihat simetri Al-Quran dalam alam dan kehidupan. Mari kita teruskan dengan bab berikutnya, yang akan mendalami keajaiban nombor perdana lain dan keajaiban Al-Quran yang lain. Bab 10. Nombor perdana dan keajaiban struktur Al-Quran. Pengenalan nombor perdana. Bilangan yang hanya boleh dibahagikan dengan 1 dan dirinya sendiri, seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19, memainkan peranan penting dalam struktur Al-Quran, mencerminkan ketepatan matematik dan keunikan ilahi. Nombor-nombor ini muncul dalam nombor surah, jumlah ayat, dan pola tematik, menegaskan ijaz, keajaiban literatur. Al-Quran sebagai kitab yang tidak boleh ditandingi, seperti dinyatakan dalam surah Al-Isra, 17:88. Bab ini mengupas keajaiban nombor perdana melalui lensa linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, sambil mengaitkannya dengan konsep Nisfu, Surah 73:3, Wusatan, Surah 2, 143, Kamilatun, Surah 2, 196, Muqatta'at, Surah 68, Wahyu Awal, Surah 96, 27:7, dan nombor 7, Bab 8, 19, Bab 9, dan 7320, Bab 2. Dengan merujuk tafsir klasik seperti Al-Tabari, Ibn Kathir, dan Fakhruddin Al-Razi, serta ayat-ayat Al-Quran tambahan, kita akan meneroka bagaimana nombor perdana mencerminkan mizan, keseimbangan, dan simetri ilahi, seperti dalam surah Ar-Rahman, 55:79. Bab ini juga mengintegrasikan teori Quran harmoni indah simetri nisfu bebas unit dimensi, menunjukkan hubungan nombor perdana dengan alam simetri seperti bilangan Fibonacci dan struktur atom. Dengan konto praktikal dan kajian kes, bab ini mengajak pembaca untuk merenung, tadabbur, keajaiban struktur Al-Quran, menghayati Tauhid, dan mengamalkan keseimbangan dalam kehidupan. Segmen 1. Makna linguistik dan simbolisme nombor perdana seperti 2. Surah Al-Baqarah, 3. Surah Al-Imran, 5. Surah Al-Ma'idah, dan 7. Surah Al-Araf, sering dikaitkan dengan surah-surah utama yang membawa tema Tauhid dan petunjuk. Konto ayat yang berkait. Surah Al-Baqarah 212, Lam dalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil mutaqina.
Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, memberi petunjuk kepada orang-orang. Nomor 2 melambangkan duality, dunia akhirat. Dengan Alif Lam Mim menambah dimensi linguistik. Surah Al-Araf 754. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang mencipta langit dan bumi dalam 6 hari. Nomor 7, nombor perdana, selari dengan 7 lapis langit, mencerminkan ciptaan. Ciri-ciri linguistik. Kesederhanaan, nombor perdana tidak boleh dipecahkan, melambangkan kisan Allah, Tawheed. Irama, nama surah seperti Al-Baqarah, 5 huruf. Dan Al-Araf, 6 huruf. Mencipta keseimbangan fonetik. Selari dengan Nisfu. Menurut Al-Razi, nombor perdana dalam Al-Quran, seperti 19 dalam surah Al-Mudaththir, 7430 bab 9, adalah simbol keunikan ilahi, karena sifatnya yang tidak dapat dibahagi mencerminkan sifat Allah yang Maha Esa. Segmen 2, analisis numerik nombor perdana muncul dalam pelbagai aspek struktur Al-Quran, menunjukkan simetri angka. Nombor surah perdana, surah 2, 3, 5, 7, 11, surah Hud, 13, surah Ar-Ra'd, 17, surah Al-Isra, 19, surah Maryam. Jumlah 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 11 plus 13 plus 17 plus 19 equals sign 77, 7 plus 7 equals 14, 1 plus 4 equals 5, Salari dengan Wusatan, median 19. Jumlah ayat, surah 2, 286 ayat, 2 plus 8 plus 6 equals sign 16, 1 plus 6 equals 7, Perdana, surah 5, 120 ayat, 1 plus 2 plus 0 equals sign 3, Perdana, surah 7, 206 ayat, 2 plus 0 plus 6 equals sign 8, tetapi 7, nombor surah, adalah perdana, surah Al-Alaq, 96, 19 ayat, perdana, bab 9, menghubungkan wahyu awal dengan nombor perdana, pola 237, surah 2, 3, 7, bab 7, adalah nombor perdana, dengan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12, selari dengan 5 plus 7 equals 12, bab 8, pola 57, surah 57, bab 8, menghasilkan 5 plus 7 equals 12, dan 57 adalah kelipatan 19x3, menghubungkan dengan pola 19, bab 9, pola 7320, surah 73, 20, 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12. Selari dengan 237 dan 57, dengan 73 sebagai nombor perdana. Nombor 5, median 19, selari dengan Wusatan dan 5 rukun Islam. Nombor 19, sebagai nombor perdana, muncul dalam surah 74, 30 dan 96 ayat, menegaskan Symmetry, bab 9. Menurut Ibn Kathir, kedapatan nombor perdana, seperti 19 dalam surah 74, 30 adalah tanda ijaz matematik, selari dengan surah Al-Hijr, 15, 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Segmen 3, konteks tematik dan tafsir klasik. Nombor perdana sering dikaitkan dengan surah-surah yang membawa tema penting. Surah 2, Al-Baqarah, Hukum Keadilan, Wusatan 2, 143, dan Ibadah, Kamilatun 2, 196. Surah 3, Ali Imran, Tauhid dan Perpaduan Umat, seperti ayat 3, 7. Dialah yang menurunkan kitab kepadamu, beberapa ayat-ayatnya muhkamat. Surah 7, Al-Araf, sejarah umat dan pelajar moral, seperti ayat 7, 171. Dan ketika kami mengangkat gunung di atas mereka seolah-olah itu naungan. Surah 19 Maryam. Kisah para nabi dan keajaiban kelahiran menegaskan Tauhid. Menurut Al-Tabari, nombor perdana dalam surah menunjukkan struktur Al-Quran yang teratur, dengan setiap surah perdana membawa mesej penting untuk membentuk iman. Tema Mizan dalam nombor perdana selari dengan surah Ar-Rahman, 5579. Dan langit telah dia tinggikan, dan dia telah menetapkan neraka. Segmen 4. Hubungan dengan Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, Wahyu Awal, dan pola lain nombor perdana menghubungkan dengan konsep-konsep sebelumnya. Nisfu, keseimbangan individu, Surah 73, 3, selari dengan nombor perdana seperti 5, median 19, mencerminkan Mizan. Wusatan, keadilan umat, Surah 2, 143, dibina atas surah perdana seperti 2 dan 3, bab 7, Kamilatun, kesempurnaan ibadah, Surah 2, 196, selari dengan kelengkapan nombor perdana seperti 7, 7 lapis langit, Mukataat, Surah 2, 3, 7, Alif Lam Mim, dan Surah 13, Alif Lam Mim Ra, adalah nombor perdana, menghubungkan dengan Nun, Surah 68 bab 5.
Wahyu Awal, Surah 73 Perdana, Dan 19 Ayat Surah 96 Bab 6, Menghubungkan Nombor Perdana dengan Permulaan Wahyu. Pola 237, Surah 237 Perdana, Menghasilkan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12, Bab 7. Pola 57, Surah 57 Menghasilkan 5 plus 7 equals 12, Salari dengan 237, Dan 19 times 3 equals 57, Bab 8-9, Pola 7320, Surah 73, Perdana, Menghasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, Salari dengan Pola Lane, Bab 2. Tema Tawheed dalam Nombor Perdana Salari dengan Surah Al-Ikhlas, 112, 1. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Segmen 5, Aplikasi Nombor Perdana dalam Tadabbur dan Kehidupan. Nombor Perdana mengajak kita menghayati keunikan dan ketepatan Al-Quran, seperti digalakkan dalam Surah Al-Imran 3:191. Mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dalam kehidupan modern, kita boleh mengamalkan nilai-nilai Surah Perdana, contohnya, dari Surah 2, keadilan iman dari Surah 3, dengan mempelajari Al-Quran, memelihara integriti, dan menghargai, Symmetry alam, mencerminkan nilai, dan Kamilatun. Konto praktikal konto, 1. Tadabbur Surah Perdana Baka, Ayat Pembuka Surah 2, 153, 14513 dan 7, 13 selama seminggu, fokus pada tema Tauhid dan petunjuk. Tulis refleksi tentang bagaimana nombor perdana, 2357, menginspirasi keseimbangan hidup Anda. Konto 2, Amalan Integrity, amalkan kejujuran dalam kerja atau hubungan, mencerminkan keunikan nombor perdana. Ketat bagaimana tindakan ini meningkatkan kepercayaan dan hubungan Anda, selari dengan kesan. Konto 3, Analisis numerik kira jumlah perkataan dalam ayat 2, 1, 3 perkataan LM. Perhatikan bahwa 3 adalah perdana, selari dengan surah 3. Renung bagaimana simetri ini mencerminkan Nisfu. Konto 4, Penerokan simetri alam pelajari fenomena, alam seperti bilangan Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5. Termasuk perdana, atau struktur atom. Tulis bagaimana simetri ini menghubungkan dengan nombor perdana dalam Al-Quran. Kajian Kes 1. Tafsir nombor perdana oleh Al-Razi Fakhruddin Al-Razi dalam Tafsir Al-Kabir menyatakan bahwa nombor perdana seperti 7 dalam surah Al-Araf melambangkan kelengkapan ciptaan Allah, selari dengan 7 lapis langit. Beliau menghubungkan nombor-nombor ini dengan Tauhid, menunjukkan bagaimana nombor perdana mencerminkan keajaiban Al-Quran. Kajian Kes 2. Tadabbur nombor perdana oleh Community Modern sebuah pusat pengkajian Al-Quran di Malaysia menganjurkan program Tadabbur untuk surah 2, 3, 5, dan 7, menekan nombor perdana sebagai tanda simetri ilahi. Peserta menunjukkan peningkatan penghayatan terhadap Tauhid dan keadilan mengikut ayat 2, 143, Wusatan. Kajian Kes 3, nombor perdana dalam sains Islam, ahli matematik Islam seperti Al-Khwarizmi, 780-850 CE, mengkaji nombor perdana dalam Al-Jabar, yang selari dengan ketepatan Al-Quran. Penemuan mereka tentang sifat nombor perdana mencerminkan tasbih alam dalam surah 57, 1, Bab 8, dan Pola 19, Bab 9, menunjukkan hubungan antara sains dan Al-Quran. Nombor perdana dalam Al-Quran, seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, adalah lambang keajaiban angka dan penutup ilahi. Melalui analisis linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, kita melihat bagaimana nombor-nombor ini membentuk Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, Wahyu Allah, dan Pola untuk menjadi tanda, ketika dengan simetri seperti yang berikut. 59:21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya kamu akan melihatnya tunduk terpesona. Latihan praktikal dan kajian menunjukkan relevansi nombor perdana dalam kehidupan modern. Semoga bab ini menginspirasi Anda untuk menghayati surah-surah perdana, mengamalkan keadilan dan ilmu, dan melihat simetri Al-Quran dalam alam dan kehidupan. Mari kita teruskan dengan bab berikut, yang akan mendalami simetri ayat muhkamat dan mutasyabihat serta keajaiban lain Al-Quran. Bab 10. Nombor perdana dan keajaiban struktur Al-Quran pengenalan. Nombor perdana, bilangan yang hanya boleh dibahagikan dengan 1, dan dirinya sendiri, seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19, memainkan peranan penting dalam struktur Al-Quran, mencerminkan ketepatan matematik dan keunikan ilahi.
Nombor ini muncul dalam nombor surah, jumlah ayat, dan pola tematik menegaskan ijaz, keajaiban literatur, Al-Quran sebagai kitab yang tidak boleh ditandingi, seperti dinyatakan dalam surah Al-Isra, 1788. Bab ini mengupas keajaiban nombor perdana melalui lensa linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, sambil mengaitkannya dengan konsep Nisfu, surah 73:3, Wusatan, surah 2, 143, Kamilatun, surah 2, 196, Muqatta'at, surah 68, Wahyu Awal, surah 96, 27:7, dan nombor 7, bab 8, 19, bab 9, dan 7320, bab 2. Dengan merujuk tafsir klasik seperti Al-Tabari, Ibn Kathir, dan Fakhruddin Al-Razi, serta ayat-ayat Al-Quran tambahan, kita akan meneroka bagaimana nombor perdana mencerminkan mizan, keseimbangan, dan simetri ilahi, seperti dalam surah Ar-Rahman, 55:7-9. Bab ini juga mengintegrasikan teori Quran harmoni indah simetri Nisfu bebas unit dimensi, menunjukkan hubungan nombor perdana dengan alam simetri seperti bilangan Fibonacci dan struktur atom. Dengan konto praktikal dan kajian KEZ, bab ini mengajak pembaca untuk merenung, tadabbur, keajaiban struktur Al-Quran, menghayati Tauhid, dan mengamalkan keseimbangan dalam kehidupan. Segmen 1, makna linguistik dan simbolisme, nombor perdana seperti 2, Surah Al-Baqarah, 3, Surah Al-Imran, 5, Surah Al-Ma'idah, dan 7, Surah Al-Araf, sering dikaitkan dengan surah-surah utama yang membawa tema Tauhid dan petunjuk. Konto ayat yang berkait, Surah Al-Baqarah, 2:1-2, Lim dalika lil kitabu la raiba fihi hudan lil mutakina, alif lam mim, kitab ini tidak ada keraguan padanya, memberi petunjuk kepada orang-orang. Nombor 2 melambangkan dualiti, dunia akhirat, dengan alif lam mim menambah dimensi linguistik. Surah Al-Araf, 7:54, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang mencipta langit dan bumi dalam 6 hari. Nombor 7, nombor perdana, selari dengan 7 lapis langit, mencerminkan ciptaan. Siri-siri linguistik, kesederhanan. Nombor perdana tidak boleh dipecahkan, melambangkan kisan Allah, Tauhid. Irama, nama surah seperti Al-Baqarah, 5 huruf, dan Al-Araf, 6 huruf, mencipta keseimbangan fonetik, selari dengan Nisfu. Menurut Al-Razi, nombor perdana dalam Al-Quran, seperti 19 dalam surah Al-Mudaththir, 74:30 bab 9, adalah simbol keunikan ilahi, karena sifatnya yang tidak dapat dibahagi mencerminkan sifat Allah yang Maha Esa. Segmen 2, analisis numerik nombor perdana muncul dalam pelbagai aspek struktur Al-Quran, menunjukkan simetri angka, nombor surah perdana, surah 2, 3, 5, 7, 11, surah Hud, 13, Surah Ar-Ra'd, 17, Surah Al-Isra, 19, Surah Maryam, Jumlah 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 11 plus 13 plus 17 plus 19 equals sign 77. 7 plus 7 equals 14. 1 plus 4 equals 5. Salari dengan Wusatan. Median 1, 9. Jumlah ayat, Surah 2, 286 ayat. 2 plus 8 plus 6 equals sign 16. 1 plus 6 equals 7. Perdana. Surah 5, 120 ayat, 1 plus 2 plus 0 equals sign 3, Perdana. Surah 7, 206 ayat, 2 plus 0 plus 6 equals sign 8, Tetapi 7, Nombor Surah, adalah Perdana. Surah Al-Alaq, 96, 19 ayat, Perdana bab 9, menghubungkan wahyu awal dengan nombor Perdana. Pola 237, Surah 2, 3, 7, bab 7, adalah nombor perdana, dengan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12, selari dengan 5 plus 7 equals 12, bab 8. Pola 57, Surah 57, bab 8, menghasilkan 5 plus 7 equals 12, dan 57, adalah kelipatan 19x3, menghubungkan dengan pola 19, bab 9. Pola 7320, Surah 73, 20, 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, selari dengan 237 dan 57, dengan 73 sebagai nombor perdana. Nombor 5, median 19, selari dengan Wusatan dan 5 rukun Islam. Nombor 19, sebagai nombor perdana, muncul dalam Surah 74, 30 dan 96, ayat, menegaskan simetri, bab 9. Menurut Ibn Kathir, ketepatan nombor perdana, seperti 19 dalam Surah 74, 30, adalah tanda ijaz matematik, selari dengan Surah Al-Hijr, 15:9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Segmen 3, konteks tematik dan tafsir klasik,
Nombor Perdana Sering Dikaitkan Dengan Surah Yang Membawa Tema Penting, Surah 2, Al-Baqarah, Hukum, Kiadalan, Wusatan 2, 143, Danibada, Kamilatun 2, 196, Surah 3, Ali Imran, Tawheed dan Perpaduan Umat, Seperti Ayat 3, 7, Dialah yang menurunkan kitab kepadamu, beberapa ayat-ayatnya muhkamat, Surah 7, Al-Araf, Sejarah Umat dan Pelajar Moral seperti ayat 7, 171, dan ketika kami mengangkat gunung di atas mereka seolah-olah itu nonggan, Surah 19, Maryam. Kisah para nabi dan keajaiban kelahiran menegaskan Tauhid. Menurut Al-Tabari, nombor perdana dalam surah menunjukkan struktur Al-Quran yang teratur, dengan setiap surah perdana membawa mesej penting untuk membentuk Quran. Mizan dalam nombor perdana selari dengan surah Ar-Rahman 55:79, dan langit telah dia tinggikan, dan dia telah menetapkan neraka. Segmen 4, hubungan dengan Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, Wahyu Awal, dan pola lain, nombor perdana menghubungkan dengan konsep-konsep sebelumnya. Nisfu, keseimbangan individu, surah 73, selari dengan nombor perdana seperti pada, hubungan lain, mensuruh Mizan, Wusatan, Kedawan Umat, surah 2, Alif Lam Mim, dan surah 13, Alif Lam Mim Ra, nombor perdana, menghubungkan dengan Nun, surah 68, bab 5, Wahyu Awal, surah 74, surah 96, bab 6, menghubungkan nombor perdana dengan Kamilatun, surah 207, surah 2, nombor 2 plus 3 plus 7 equals sign 12, bab 7, surah 57, surah 57, Ding 237, Dan 19 times 3 equals 57, Bab 8, 9, 7000. Menga Silken, 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, Selari dengan pola lain, Bab 2, Tema Tauhid dalam nombor perdana selari dengan surah Al-Ikhlas, Segmen 5, aplikasi nombor perdana dalam kehidupan nombor perdana seperti dijelaskan dalam surah Al-Imran 3:101. Mereka yang menetapkan prinsip pilihan di panggung menghargai simetri alam, mencerminkan nilai dan Kamilatun. Konto praktikal konto 1, tadabbur surah perdana baka ayat pembuka surah 2, 152, 1, 5, 1, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
Kanto 2, Amalan Integrity, Amalkan Kejujuran dalam Kerja atau Hubungan, Menser Minkan Kunikan Nombor Perdana, Katat bagaimana tindakan ini meningkatkan kepercayaan dan hubungan Anda, selari dengan kesan. Kanto 3, Analysis Numeric Kira Jumlah Perkataan dalam ayat 2, 1, 3 Perkataan LM, Perhatikan bahwa 3 adalah perdana, selari dengan surah 3, Renung bagaimana Symmetry ini mencerminkan Nisfu. Kanto 4, Penerokan Symmetry alam pelajari fenomena alam seperti bilangan Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, termasuk perdana, atau struktur atom. Tulis bagaimana Symmetry ini menghubungkan dengan nombor perdana dalam Al-Quran. Kajian Kes 1, Tafsir Nombor Perdana oleh Al-Razi Fakhruddin Al-Razi dalam Tafsir Al-Kabir menyatakan bahwa nombor perdana seperti 7 dalam surah Al-Araf melambangkan kelengkapan ciptaan Allah, selari dengan 7 lapis langit. Beliau menghubungkan nombor-nombor ini dengan Tauhid, menunjukkan bagaimana nombor perdana mencerminkan keajaiban Al-Quran. Kajian Kes 2, Tadabur Nombor Perdana oleh Community Modern sebuah pusat pengkajian Al-Quran di Malaysia menganjurkan program Tadabur untuk Surah 2, 3, 5 dan 7 menekan nombor perdana sebagai tanda simetri ilahi. Peserta menunjukkan peningkatan penghayatan terhadap Tauhid dan keadilan. Mengikut ayat 2, 143, Wusatan. Kajian Kes 3, Nombor Perdana dalam Sains Islam, Ahli Matematik Islam seperti Al-Khwarizmi, 780-850 CE,
mengkaji nombor perdana dalam aljabar, yang selari dengan ketepatan Al-Quran. Penemuan mereka tentang sifat nombor perdana mencerminkan tasbih alam dalam surah 57, 1 bab 8, dan pola 19, bab 9, menunjukkan hubungan antara sains dan Al-Quran. Nombor perdana dalam Al-Quran, seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, adalah lambang keajaiban angka dan penutup ilahi. Melalui analisis linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, kita melihat bagaimana nombor-nombor ini mengikat Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, Wahyu Awal, dan pola 237, 57, 19, serta 7320, dengan simetri seperti nombor 5, 7, dan 12, nombor hadid mengajak kita untuk menghayati subural, Quran, 59, 21, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya kamu akan melihatnya tunduk terpesona. Latihan praktikal dan kajian menunjukkan relevansi nombor perdana dalam kehidupan modern. Semoga bab ini menginspirasi Anda untuk menghayati surah-surah perdana, mengamalkan keadilan dan ilmu, dan melihat simetri Al-Quran dalam alam dan kehidupan. Mari kita teruskan dengan bab berikut, yang akan mendalami simetri ayat mukamat dan mutasyabihat serta keajaiban lain Al-Quran. Bab 12, Simetri Surah Makkiyah dan Madaniyah, Keseimbangan dakwah dan syariat pengenalan Surah Makkiyah, diturunkan di Mekah, dan Surah Madaniyah, diturunkan di Madinah, membentuk simetri yang indah dalam Al-Quran, mengimbangi dakwah rohani dengan pembentukan syariat. Surah Makkiyah menekankan tauhid, keimanan, dan peringatan akhirat, manakala Surah Madaniyah memfokuskan hukum, keadilan, dan pembinaan komuniti. Simetri ini mencerminkan perjalanan Nabi Muhammad SAW daripada fasa dakwah kepada pembentukan umat, selari dengan konsep Mizan, keseimbangan ilahi. Bab ini mengupas keajaiban simetri Makkiyah dan Madaniyah melalui lensa linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, sambil menghubungkannya dengan Nisfu, Surah 73:3, Wusatan, Surah 2 143, Kamilatun, Surah 2 196, Mukataat, Surah 68, Wahyu Awal, Surah 96, ayat 3, 11, serta pola nombor seperti 237, bab 7, 57, bab 8, 19, bab 9, dan 7320, bab 2. Dengan merujuk tafsir klasik seperti Al-Tabari, Ibn Kathir, dan Fakhruddin Al-Razi, serta ayat-ayat Al-Quran tambahan, kita akan meneroka bagaimana simetri ini mencerminkan ijaz, keajaiban literatur, Al-Quran. Bab ini juga mengintegrasikan teori Quran harmoni dan simetri Nisfu bebas unit dimensi, menunjukkan hubungan simetri ini dengan simetri alam seperti kitaran bulan. Dengan konto praktikal dan kajian kes, bab ini mengajak pembaca untuk merenung, tadabbur, keindahan Al-Quran, menghayati tauhid, dan mengamalkan keseimbangan antara rohani dan syariat. Segmen 1. Makna linguistik dan siri-siri Surah Makkiyah dan Madaniyah. Surah Makkiyah dan Madaniyah mempunyai siri-siri linguistik yang berbeza namun saling melengkapi. Surah Makkiyah diturunkan sebelum Hijrah 610-622 CE, seperti Surah Al-Alaq 96:1, Krabizmi Rabuka Laudi Kalaka, Bakala dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Siri-siri, ayat pendek, irama puitis, fokus pada tauhid, akhirat dan kisah Nabi. Konto Surah Al-Kalam 68:1, dengan Mukataat Nun. Surah Madaniyah diturunkan selepas Hijrah 622-632 CE, seperti Surah Al-Baqarah 2:143. Wakadalika ja'alnakum umawan wasatan, dan demikian kami jadikan kamu umat yang sederhana. Siri-siri, ayat panjang fokus pada hukum, mukamat, keadilan, dan organisasi sosial, simetri linguistik. Makkiyah menggunakan aliterasi dan rima, konto, ikra dan kalak dalam 96:1, manakala Madaniyah menggunakan paralelisme hukum, konto, wusatan dan syahidan dalam 2:143. Menurut Al-Tabari, simetri ini menunjukkan fleksibiliti Al-Quran dalam menangani konteks Mekah, dakwah, dan Madinah, syariat, mencerminkan keajaiban ijaz seperti dalam Surah Al-Isra 17:88. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat. Segmen 2. Analisis numerik dan simetri. Simetri. Makkiyah dan Madaniyah menghasilkan pola angka yang menakjubkan. Bilangan surah, Makkiyah, approximately 86 surah, boleh dibahaskan, tetapi majoriti ulama bersetuju kebanyakan surah awal adalah Makkiyah. Madaniyah, approximately 28 surah, contohnya surah 2, 3, 5,
Jumla, 86 plus 28 equals 114. 114 divided 2 equals 57. Salari Dengan Surah 57, Bab 8. Sebagai Titik Tengah. Jumlah Ayat, Surah Makiyah Cenderung Pendek, Kanto Surah 96, 19 Ayat. Surah Madaniyah Lebih Panjang, Kanto Surah 2, 286 Ayat. Jumlah Ayat Al-Quran, approximately 6,236, Bergantung pada Kirat. 6 plus 2 plus 3 plus 6 equals sign 17, 1 plus 7 equals 8. Melambangkan Kelingkapan, Pola 237, Surah 2, 3, 7, Bab 7 Majority Madaniyah atau Bercampur. Mengasilkan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12, Salari Dengan Wusatan Madaniyah, Pola 57, Surah 57, Madaniyah Bab 8. Mengasilkan 5 plus 7 equals 12, Menghubungkan Dengan Kesembangan Makiyah Madaniyah, Pola 19, Surah 96, Makiyah 19 Ayat Bab 9, Dan Surah 74, 30, Makiyah, Menghubungkan Pola 19, Dengan Fasa Awal Dakwa, Pola 7320, Surah 73, Makiyah Bab 2, Mengasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, Salari Dengan 237 Dan 57, Nombor 5, Median 19, Salari Dengan Wusatan, Surah 2, 143 Madaniyah, Dan 5 Rukun Islam, Menurut Ibn Kathir, keseimbangan numerik ini menegaskan struktur Al-Quran yang teratur, seperti dalam Surah Al-Hijr, 15:9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Segmen 3, konteks tematik dan tafsir Makiyah, dan Madaniyah klasik mencerminkan fasa berbeza dalam misi Nabi SAW. Makiyah diturunkan di Mekah, 610-622 CE, untuk membina iman dalam suasana penuh tantangan. Konto, Surah Al-Mudathir, 74:1-2. Ya ayu wa al-mudathiru ikumfanhir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan. Tema, Tauhid, Akhirat, Akhlak, Kisah Nabi. Madaniyah diturunkan di Madinah, 622-632 CE, untuk membentuk komuniti Islam. Konto, Surah Al-Hadid, 57:7. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah sebahagian daripada harta. Tema, Hukum, Hukumat, Keadilan, Wusatan, Jihad. Menurut Fakhruddin Al-Razi, Makiyah menarik hati dengan puitis dan peringatan, manakala Madaniyah menyusun masyarakat dengan hukum yang jelas. Mukamat Bab 11. Symmetry ini selari dengan Surah Al-Zumar, 39:23. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, sebuah kitab yang mutasyabihan, serupa, yang berulang-ulang, segmen 4, hubungan dengan Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, Wahyu Awal, Mukamat Mutasyabihat, dan pola lain, Symmetry Makiyah Madaniyah menghubungkan dengan konsep-konsep sebelumnya. Nisfu, keseimbangan individu, Surah 73, 3, Makiyah, selari dengan fokus rohani Makiyah dan hukum Madaniyah. Wusatan, keadilan umat, Surah 2, 143 Madaniyah, dibina atas iman Makiyah dan hukum Madaniyah. Kamilatun, kesempurnaan ibadah, Surah 2, 196 Madaniyah, menggabungkan rohani Makiyah dan syariat Madaniyah. Mukataat, banyak surah Makiyah. Kanto Surah 68, Nun, menggandungi Mukataat. Bab 5, yang cenderung mutasyabihat. Wahyu Awal, Surah 96, 68, 73, Makiyah Bab 6, membentuk asas rohani, diikuti hukum Madaniyah. Mukamat Mutasyabihat, Makiyah cenderung mutasyabihat, Misteri Bab 11, Madaniyah cenderung mukamat, hukum, Pola 237, Surah 2, 3, 7, Bab 7, kebanyakan Madaniyah. Mengasilkan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12, Pola 57, Surah 57, Madaniyah Bab 8, Mengasilkan 5 plus 7 equals 12, Salari Dengan Keseimbangan, Pola 19, Surah 96, Makiyah 19 Ayat Bab 9, Menghubungkan Dengan Makiyah, Pola 7320, Surah 73, Makiyah, Mengasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, Bab 2. Tema Tawheed Salari Dengan Surah Al-Ikhlas, 112:1 Makiyah. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Segmen 5, Aplikasi Symmetry Makiyah Madaniyah dalam Tadabbur dan Kehidupan. Symmetry Makiyah Madaniyah mengajak kita mengimbangi iman rohani dengan amalan syariat, seperti digalakan dalam Surah Al-Imran 3:191. Mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi, dalam kehidupan modern, kita boleh menghayati Makiyah dengan tadabbur Tauhid dan Akhirat dan Madaniyah dengan mengamalkan hukum seperti zakat dan keadilan, mencerminkan nilai dan Kamilatun.
Konto Practical Konto 1, Tadabbur Makkiyah Madaniyah Baka Surah 96, 15 Makkiyah Dan Surah 2, 143 Madaniyah Selama Seminggu. Tulis refleksi tentang bagaimana iman, Makkiyah, dan keadilan Madaniyah melengkapkan kehidupan Anda. Konto 2, Amalan Syariat Madaniyah, amalkan zakat atau sedekah mingguan, mencerminkan hukum Madaniyah, Surah 2, 110. Katat bagaimana ini meningkatkan kesadaran sosial Anda, selari dengan keadaan. Konto 3, Analisis numerik kira jumlah perkataan dalam ayat 96, 1, 5 perkataan. Perhatikan bahwa 5 selari dengan Wusatan Madaniyah, Surah 2, 143. Renung bagaimana simetri ini mencerminkan Nisfu. Konto 4, Renungan Makkiyah, renung ayat Makkiyah seperti Surah 74, 1-2 tentang dakwah. Tulis bagaimana peringatan ini memotivasikan Anda untuk menyebarkan kebaikan. Kajian Kes 1, Tafsir Makkiyah Madaniyah oleh Ibn Kathir. Ibn Kathir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa surah Makkiyah membina iman melalui tauhid dan kisah, manakala Madaniyah menyusun masyarakat mengikut hukum. Beliau menghubungkan simetri ini dengan Nabi, menunjukkan bagaimana Al-Quran mencerminkan perjalanan Mizan. Kajian Kes 2, Tadabbur oleh Peneliti, modern sebuah masjid di Indonesia, menganjurkan program Tadabbur menggabungkan surah Al-Alaq, Makkiyah, dan surah Al-Baqarah. Disiplin Syariat, selari dengan Kamilatun dan Wusatan. Kajian Kes 3, Simetri dalam Kitaran Bulan 29.5 hari, mencerminkan simetri Makkiyah, seperti seperti bulan Ramadan. Ali Falak Islam seperti Al-Batani, 850-929 CE. Mengkaji kitab ini, yang selari dengan tasbih alam dalam surah 57, 1, bab 8. Simetri surah Makkiyah dan Madaniyah adalah lambang keseimbangan antara dakwah rohani dan pembentukan syariat. Melalui analisis linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, kita melihat bagaimana simetri ini mengikat Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Muqatta'at, Wahyu Awal, Muhkamat Mutasyabihat, dan Pola 237-57-19, serta 7320, dengan nombor seperti 512, dan 114 dalam nombor seperti 512, dan 114, Surah Al-Hashr, 59:21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya kamu akan melihatnya terpesona. Latihan praktikal dan kajian menunjukkan relevansi simetri dalam kehidupan modern. Semoga bab ini menginspirasi Anda untuk menghayati Makkiyah dan Madaniyah, mengamalkan iman dan hukum, serta melihat simetri Al-Quran dalam kehidupan. Mari kita teruskan dengan bab berikut, yang akan mendalami simetri ayat-ayat pendek dan panjang serta keajaiban lain Al-Quran. Bab 13, Simetri ayat pendek dan panjang, harmoni irama dan makna pengenalan Al-Quran mempamerkan keajaiban simetri yang unik melalui ayat-ayat pendek dan panjang, yang mengimbangi irama puitis dengan kedalaman makna. Ayat pendek, sering ditemui dalam surah Makkiyah, menyerlakan kepekaan emosi dan peringatan rohani, manakala ayat panjang, biasa dalam surah Madaniyah, menyampaikan hukum terperinci dan naratif sejarah. Simetri ini mencerminkan Mizan, keseimbangan ilahi, sebagaimana dinyatakan dalam surah Ar-Rahman 55:7-9, dan menegaskan ijaz, keajaiban literatur, Al-Quran. Bab ini mengupas simetri ayat pendek dan panjang melalui lensa linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, sambil menghubungkannya dengan konsep Nisfu, surah 73:3, Wusatan, surah 2, 143, Kamilatun, surah 2, 196, Muqatta'at, surah 68, Wahyu Awal, surah 96, 68, 73, Muhkamat dan Mutasyabihat, bab 11, Makkiyah Madaniyah, bab 12, serta pola nombor seperti 237, bab 7, 57, bab 8, 19, bab 9, dan 7320, bab 2, dengan merujuk tafsir klasik seperti Al-Tabari, Ibn Kathir, dan Fakhruddin Al-Razi, serta ayat-ayat Al-Quran tambahan, kita akan meneroka bagaimana simetri ini mencerminkan harmoni ilahi. Bab ini juga mengintegrasikan teori Quran harmoni indah simetri Nisfu bebas unit dimensi, menunjukkan hubungan simetri ayat dengan simetri alam seperti yang ditunjukkan atau koreksi dengan konto praktikal dan kajian kelas. Bab ini mengajak pembaca untuk melihat adadi, tindakan Al-Quran, dan menggunakan kesenangan
puitis aliterasi, bunyi danau, fokus pada emosi dan tauhid. Ayat ini menggunakan prinsip perkataan mencipta kesenangan struktur kompleks, paralelisme hukum, fokus pada mukamat, bab 11. Ayat ini menggendangi lebih 50 perkataan, memberikan bujian hukum. Symmetry linguistic, ayat pendek menggunakan rima dan irama. Konto, saja dalam 93, 2. Manakala ayat panjang menggunakan pengulangan. Fal yaktub dalam 282. Untuk ketegasan, menurut Al-Razi, simetri ini menunjukkan keajaiban ijaz Al-Quran karena ayat pendek menyentuh hati dan ayat panjang membimbing akal. Selari dengan surah Al-Zumar 39:23. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, sebuah kitab yang mutasyabihan, serupa, yang berulang-ulang. Segmen 2. Analisis numerik dan simetri. Simetri ayat pendek dan panjang menghasilkan pola numerik yang menakjubkan. Jumlah perkataan. Ayat pendek, konto, surah 93, 1, 4 perkataan. 4 selari dengan kesederhanaan tauhid, surah 112, 1, 4 perkataan. Ayat panjang, surah 2, 282, approximately 70 perkataan. 7 plus 0 equals 7, nombor perdana, bab 10. Bilangan ayat, surah pendek, Makiyah, surah 93, 11 ayat. 1 plus 1 equals 2, selari dengan duality tauhid, surah panjang, Madaniyah, surah 2, 286 ayat. 2 plus 8 plus 6 equals sign 16, 1 plus 6 equals 7, nombor perdana, pola 237, Surah 237, Bab 7, mengandungi ayat panjang, mukamat, dan pendek, mutasyabihat, dengan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12. Pola 57, Surah 57, Bab 8, menghasilkan 5 plus 7 equals 12, selari dengan keseimbangan ayat pendek panjang. Pola 19, Surah 96, 19 ayat Bab 9, mengandungi ayat pendek, selari dengan irama Makiyah. Pola 7320, Surah 73, Bab 2, menghasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, selari dengan pola lain. Nombor 5, median 19, selari dengan Wusatan, Surah 2, 143, dan 5 rukun Islam, menghubungkan ayat panjang, mukamat, dengan pendek, mutasyabihat. Menurut Ibn Kathir, keseimbangan numerik ini menegaskan struktur Al-Quran yang teratur, seperti dalam Surah Al-Hijr 15:9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Segmen 3, konteks tematik dan tafsir klasik, ayat pendek dan panjang mencerminkan konteks penurunan yang berbeza. Ayat pendek, biasa dalam surah Makiyah, seperti surah Al-Insyirah 94:5-6. Fain wa ma'al usri yusran, in wa ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tema, motivasi rohani, tauhid harapan. Ayat ini menggunakan pengulangan untuk kesan emosi. Ayat panjang, biasa dalam surah Madaniyah, seperti surah Ali Imran 3, 190-191. In wa fi kalki, al-swamawati wal-ardi waqtilafi al-waili wal-nwahari layatin lui-uli, lal-babi, al-wadina yadkuruna al-waha kiyaman wa ku'udan wa ala. Junubihim wa yada fakwaruna fi kalki al-swamawati wal-ardi rabwana makalakta hada batilan subhanaka fakina. Adhabat lanwari, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Tema, tadabur, hukum, mukamat, naratif intelektual. Menurut Al-Tabari, ayat pendek bertujuan menarik hati dengan keindahan, manakala ayat panjang memberikan panduan terperinci, selari dengan simetri Makiyah Madaniyah, Bab 12:28. Simetri ini juga mencerminkan mukamat, hukum panjang, dan mutasyabihat. Irama pendek, Bab 11, 189. Segmen 4, hubungan dengan Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, Wahyu Awal, Mukamat Mutasyabihat, Makiyah Madaniyah, dan pola lain simetri, ayat pendek, dan panjang menghubungkan dengan konsep-konsep sebelumnya. Nisfu, keseimbangan individu,
Surah 73. 3. Makkiyah, ayat pendek. Salari dengan irama ayat pendek dan hukum ayat panjang. Wusatan. Keadilan umat. Surah 2. 143. Madaniyah, ayat panjang. Dibina atas emosi ayat pendek dan hukum ayat panjang. Kamilatun. Kesempurnaan ibadah. Surah 2. 196 ayat panjang. Menggabungkan rohani ayat pendek dan syariat ayat panjang. Mukataat. Ayat pendek seperti Nun. Surah 68. 1. Makkiyah. Adalah mutasyabihat. Bab 515. Wahyu awal. Surah 96. Ayat pendek Makkiyah. Dan Surah 73. Bab 620. Menunjukkan simetri ini sejak awal. Mukamat mutasyabihat. Ayat panjang cenderung mukamat. Hukum bab 11. 189. Ayat pendek cenderung mutasyabihat misteri. Makkiyah Madaniyah. Ayat pendek dominan dalam Makkiyah. Ayat panjang dalam Madaniyah. Bab 1228. Pola 237. Surah 237. Bab 720. Mengandungi. Ayat panjang dan pendek. Dengan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12. Pola 57. Surah 57. Bab 820. Mengasilkan 5 plus 7 equals 12. Salari dengan keseimbangan. Pola 19. Surah 96. 19. Ayat pendek. Bab 920. Menghubungkan dengan irama Makkiyah. Pola 7320. Surah 73. Bab 215. Mengasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12. Salari dengan pola lain. Tema Tawheed Salari dengan Surah Al-Ikhlas 112. 1. Ayat pendek. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Segmen 5. Aplikasi simetri, ayat pendek dan panjang dalam tadabbur dan kehidupan simetri. Ayat pendek dan panjang mengajak kita mengimbangi emosi rohani dengan pemahaman intelektual. Seperti digalakan dalam Surah Ali Imran 3:191. Mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dalam kehidupan modern, kita boleh menghayati ayat pendek dengan tadabbur emosi. Contohnya, Surah 94, 5-6. Dan ayat panjang dengan mempelajari hukum. Contohnya Surah 2, 282. Mencerminkan Wusatan dan Kamilatun. Contoh praktikal Contoh 1. Tadabbur ayat pendek dan panjang baka Surah 94, 5-6 pendek dan Surah 2, 282. Panjang, selama seminggu. Tulis refleksi tentang bagaimana ayat pendek memotivasikan dan ayat panjang membimbing Anda. Contoh 2. Amalan hukum ayat panjang amalkan keadilan dalam transaksi keuangan. Mencerminkan Surah 2, 282. Ketat bagaimana ini meningkatkan integriti Anda. Salari dengan Wusatan. Contoh 3. Analisis numerik kira jumlah perkataan dalam Surah 93. 1. 4 perkataan. Perhatikan bahwa 4 salari dengan Surah 112. 1. Renung bagaimana simetri ini mencerminkan Nisfu. Contoh 4. Renungan ayat pendek hafal Surah 94, 5-6 dan renung semasa menghadapi kesulitan. Tulis bagaimana ayat ini memberikan ketenangan, menghubungkan dengan Tauhid. Kajian Kes 1. Tafsir ayat pendek dan panjang oleh Al-Razi Fakhruddin Al-Razi dalam Tafsir Al-Kabir menjelaskan bahwa ayat pendek seperti Surah 94, 5-6 menyentuh hati dengan keindahan, manakala ayat panjang seperti Surah 2, 282 menyusun masyarakat. Beliau menghubungkan simetri ini dengan Tauhid dan Mizan. Kajian Kes 2, tadabbur oleh community modern sebuah pusat pengkajian Al-Quran di Turki menggabungkan tadabbur Surah Ad-Duha, ayat pendek, dan Surah Al-Baqarah, ayat panjang. Peserta menunjukkan keseimbangan antara motivasi rohani dan disiplin hukum. Salari dengan Kamilatun. Kajian Kes 3, simetri dalam alam dan denyutan jantung manusia, approximately 6100 kali semenit. Mencerminkan irama ayat pendek, sepat emosi, dan ayat panjang, teratur intelek. Ahli sains Islam seperti Ibn Sina, 980-1037 CE, mengkaji irama biologi, yang salari dengan tasbih alam dalam Surah 57, 1, Bab 820. Simetri ayat pendek dan panjang dalam Al-Quran adalah lambang harmoni antara irama dan makna. Melalui analisis linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, kita melihat bagaimana simetri ini mengikat Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, Wahyu Awal, Mukamat Mutasyabihat, Makkiyah Madaniyah, dan Pola 237-57-19, serta 7320, dengan nombor 5, 2 melalui nombor 5, 2, dan intelek, seperti dalam Surah Al-Hashr, 59-21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, niscaya kamu akan melihatnya terpesona.
latihan praktikal dan kajian menunjukkan relevansi simetri dalam kehidupan. Semoga bab ini menginspirasi Anda untuk menghayati ayat pendek dan panjang, mengamalkan hukum dan emosi, serta melihat simetri Al-Quran dalam kehidupan. Mari kita teruskan dengan bab berikut yang akan mendalami simetri perkataan berulang dan keajaiban Al-Quran. Bab 13, simetri ayat pendek dan panjang, harmoni irama. Simetri yang unik melalui ayat-ayat pendek dan panjang yang mengimbangi irama puitis dengan kedalaman makna. Ayat pendek sering ditemui dalam surah Makkiyah, menyerlakan kepekaan emosi dan peringatan rohani, manakala ayat panjang, biasa dalam surah Madaniyah, menyampaikan hukum terperinci dan naratif sejarah. Simetri ini mencerminkan mizan, keseimbangan, ilahi, sebagaimana dinyatakan dalam surah Ar-Rahman 55:79, dan menegaskan ijaz keajaiban literatur, Al-Quran. Bab ini mengupas simetri ayat pendek dan panjang melalui lensa linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual sambil menghubungkannya dengan konsep Nisfu, Surah 73, 3, Wusatan, Surah 2, 143, Kamilatun, Surah 2, 196, Mukataat, Surah 68, Wahyu Awal, Surah 96, 68, 73, Mukamat dan Mutasyabihat, Bab 11, Makkiyah Madaniyah, Bab 12, serta pola nombor seperti 237, Bab 7, 57, Bab 8, 19, Bab 9, dan 7320, Bab 2. Dengan merujuk tafsir klasik seperti Al-Tabari, Ibn Kathir, dan Fakhruddin Al-Razi, serta ayat-ayat Al-Quran tambahan, kita akan meneroka bagaimana simetri ini mencerminkan harmoni ilahi. Bab ini juga mengintegrasikan teori Quran harmoni indah simetri nisfu bebas unit dimensi, menunjukkan hubungan simetri ayat dengan simetri alam seperti denyutan jantung atau korak spiral galaksi. Dengan konto praktikal dan kajian kes, bab ini mengajak pembaca untuk merenung, tadabbur, keindahan Al-Quran, menghayati tauhid, dan mengamalkan keseimbangan antara emosi dan intelek. Segmen 1. Makna linguistik dan siri-siri ayat pendek dan panjang. Ayat pendek dan panjang dalam Al-Quran mempunyai siri-siri linguistik yang berbeza namun saling melengkapi. Ayat pendek biasanya dalam surah Makkiyah seperti surah Ad-Duha 93:1-2. Waldwuha walweli ida saja, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Siri-siri, irama puitis, aliterasi, bunyi Daniel, fokus pada emosi dan tauhid. Ayat ini menggunakan 4-6 perkataan, mencipta kesan mendalam dan mudah dihafal. Ayat panjang, biasanya dalam surah Madaniyah seperti surah Al-Baqarah 282. Ya ayuha, luadina amanu ida tadayantum bidainin ila, ajalin musamwan faktubuhu wal yaktub buenakum katibun bil adli wala yaba katibun an yaktuba kama alwamahu alwahu fal yaktub wal yamlili alwadi, alayhi alhaqu wal yatwaki alwaharabwahu wala yabkaz minhu syayan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah dengan hutang untuk waktu yang ditentukan, tulislah, hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis dengan adil. Siri-siri, struktur kompleks, paralelisme hukum, fokus pada mukamat, bab 11. Ayat ini mengandungi lebih hukum. Simetri linguistik, ayat pendek menggunakan rima dan irama, konto, saja dalam 93:2. Manakala ayat panjang menggunakan pengulangan, fal yaktub dalam 2. Simetri ini menunjukkan keajaiban Allah telah menurunkan segala perkataan kedua kita dalam perkataan, selari dengan kesederhanaan tauhid, surah 112, 1 perkataan, ayat panjang, surah 2 plus 3 plus 7 equals 12. Pola 57, Surah 57, Bab 8.
Menga Silken 5 plus 7 equals 12. Salari Dengan Kesembangan Ayat Pendek Panjang. Pola 19, Surah 96, 19 Ayat Bab 9. Mengandungi, Ayat Pendek, Salari Dengan Irama Makia. Pola 7320, Surah 73, Bab 2. Menga Silken 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12. Salari Dengan Pola Lane. Nombor 5, Median 19, Salari Dengan Wusatan. Surah 2, 143. Dan Lima Rukun Islam. Menghubungkan Ayat Panjang. Mukamat. Dengan Pendek, Mutasyabihat. Menurut Ibn Kathir, keseimbangan numerik ini menegaskan struktur Al-Quran yang teratur. Seperti dalam Surah Al-Hijr, 15:9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Segmen 3, konteks tematik dan tafsir klasik ayat pendek dan panjang mencerminkan konteks penurunan yang berbeza. Ayat pendek, biasa dalam surah Makkiyah, seperti surah Al-Insyirah, 94:5-6. Final ma'al-usri yusran diinau ma'al-usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tema, motivasi rohani, tauhid, harapan. Ayat ini menggunakan penggalangan untuk kesan emosi. Ayat panjang, biasa dalam surah Madaniyah, seperti surah Al-Imran, 3, 190-191. Inau fi pla kalki al-samawati walardi waktilafi lawili wal-nawari layari layawiyutin lal-babi ilaudina yadkuruna lawa kiaman wakuudan wa Allah junubi hira wa faikum kalki al-samawati walardi rabana makalakta hadha batilan subhanaka fa'ana penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Tema, tadabbur, hukum, mukmat, naratif intelektual, menurut Al-Kabari, ayat pendek bertujuan menerangkan dengan keindahan, manakala ayat panjang memberikan panduan referensi, seiring dengan Symmetry Makkiyah Madaniyah, Bab 1228, hukum panjang, dan mutasyabihat, irama pendek, Bab 11, 189. Segmen 4, hubungan dengan Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataan, Wahyu Awal, Mukamat seperti Nun, Surah 68, 1 Makkiyah, adalah mutasyabihat, Bab 515, Bab 16, menunjukkan Symmetry dan Symmetry Salari dengan keseimbangan, Pola 19, Surah 1. Konto Praktikal Konto 1. Tadabbur Ayat Pendek dan Panjang Baka Surah 94, 5-6, Pendek. Dan Surah 2, 282 Panjang, Selama Seminggu.
Tulis refleksi tentang bagaimana ayat pendek memotivasikan dan ayat panjang membimbing Anda. Konto 2, amalan hukum ayat panjang amalkan keadilan dalam transaksi keuangan, mencerminkan surah 2, 282, katat bagaimana ini meningkatkan integriti Anda, selari dengan Wusatan. Konto 3, analisis numerik kira jumlah perkataan dalam surah 93. 1. 4 perkataan. Perhatikan bahwa 4 selari dengan surah 112. 1. Renung bagaimana Symmetry ini mencerminkan Nisfu. Konto 4. Renungan ayat pendek hafal surah 94, 5-6 dan renung semasa menghadapi kesulitan. Tulis bagaimana ayat ini memberikan ketenangan, menghubungkan dengan Tauhid. Kajian Kes 1. Tafsir ayat pendek dan panjang oleh Al-Razi Fakhruddin Al-Razi dalam Tafsir Al-Kabir menjelaskan bahwa ayat pendek seperti surah 94, 5-6 menyentuh hati dengan keindahan, manakala ayat panjang seperti surah 2, 282 menyusun masyarakat. Beliau menghubungkan Symmetry ini dengan Tauhid dan Mizan. Kajian Kes 2, tadabur oleh community modern sebuah pusat pengajian Al-Quran di Turki menggabungkan tadabur surah Ad-Duha, ayat pendek, dan surah Al-Baqarah, ayat panjang. Peserta menunjukkan keseimbangan antara motivasi rohani dan disiplin hukum, selari dengan Kamilatun. Kajian Kes 3, Symmetry dalam alam denyutan jantung manusia, approximately 6100 kali semenit, mencerminkan irama ayat pendek, sepat, emosi, dan ayat panjang, teratur, intelek. Ahli sains Islam seperti Ibn Sina, 980-1037 CE, mengkaji irama biologi, yang selari dengan tasbih alam dalam surah 57, 1, bab 820. Symmetry ayat pendek dan panjang dalam Al-Quran adalah lambang harmoni antara irama dan makna. Melalui analisis linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, kita melihat bagaimana Symmetry ini mengikat Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, Wahyu Awal, Muhkamat Mutasyabihat, Makiyah Madaniyah, dan pola 237-57-19, serta 7320, dengan nombor 5, 2 melalui nombor 5, 2, dan intelek, seperti dalam surah Al-Hashr, 59-21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya kamu akan melihatnya terpesona. Latihan praktikal dan kajian menunjukkan relevansi Symmetry dalam kehidupan modern. Semoga bab ini menginspirasi Anda untuk menghayati ayat pendek dan panjang, mengamalkan hukum dan emosi, serta melihat Symmetry Al-Quran dalam kehidupan. Mari kita teruskan dengan bab berikut, yang akan menjalani bab 13, Symmetry of Unveiling, harmoni linguistik dan message Tawheed dan mengundang tadabur, perenungan, Symmetry, ni mencerminkan Mizan, keseimbangan, sebagaimana dilakukan dalam surah dan menegaskan ijaz, serta pola nombor seperti 237, bab 7, 57, bab 8, 18, Dengan merujuk tafsir klasik seperti Al-Tabari, Ibn Kathir, dan Fakhruddin Al-Razi, serta ayat-ayat Al-Quran tambahan, kita akan meneroka bagaimana pengulangan perkataan mencerminkan harmoni ilahi. Bab ini juga mengintegrasikan teori Quran harmoni indah Symmetry Nisfu bebas unit dimensi, menunjukkan hubungan Symmetry perkataan dengan Symmetry alam seperti pengulangan korak dalam fraktal. Dengan konto praktikal dan kajian Kes, bab ini mengajak pembaca untuk menghayati keajaiban Al-Quran, memperkukuh Tauhid, dan mengamalkan keseimbangan dalam kehidupan. Segmen 1, makna linguistik dan fungsi perkataan berulang. Pengulangan perkataan dalam Al-Quran mempunyai fungsi linguistik dan rohani yang mendalam. Konto pengulangan, Surah Ar-Rahman, 55:13. Fabiawi alai rabukuma tukadwibani, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
Frasa ini diulang 31 kali dalam surah 55, mencipta irama yang kuat dan mengingatkan manusia tentang nikmat Allah. Ciri-ciri linguistik. Irama. Pengulangan seperti Rahman dan Rahim dalam surah Al-Fatihah 1113, menghasilkan aliterasi dan rima, meningkatkan daya tarikan fonetik. Penekanan. Pengulangan Allah, kira-kira 2698 kali dalam Al-Quran, menegaskan Tawheed. Paralelisme. Dalam surah Al-Insyirah 94:5-6, Ma'al usri yusran diulang 2 kali untuk menegaskan harapan. Fungsi rohani, pengulangan memudahkan hafalan, memperkukuh iman, dan mengundang tadabbur. Menurut Al-Razi, pengulangan adalah strategi ijaz yang menarik hati dan akal. Selari dengan surah Al-Zumar 39:23. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, sebuah kitab yang mutasyabihan, serupa, yang berulang-ulang. Segmen 2. Analisis numerik dan simetri pengulangan perkataan menghasilkan pola numerik yang menakjubkan. Surah Ar-Rahman 55. Frasa fabi ayi alai rabikuma tukaziban diulang 31 kali. 3 plus 1 equals 4, melambangkan kestabilan. Jumlah ayat surah 55, 78. 7 plus 8 equals 15. 1 plus 5 equals 6. Nombor sempurna, Kamilatun, bab 4. Perkataan Allah, mungkul approximately 2,698 kali. Bergantung pada kirat. 2 plus 6 plus 9 plus 8 equals sign 25. 2 plus 5 equals 7. Nombor perdana, bab 10. Pola 237. Surah 2, 3, 7, bab 7. Mengandungi pengulangan seperti kitab dan hukum. Dengan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12. Selari dengan Nisfu. Pola 57. Surah 57, bab 8. Menghasilkan 5 plus 7 equals 12. Menghubungkan dengan keseimbangan pengulangan. Pola 19, Surah 96, 19 ayat, bab 9, mengandungi pengulangan ikra, 96, 1, 96, 3, selari dengan irama makia, Pola 7320, Surah 73, bab 2, menghasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, selari dengan pola lain. Nombor 5, median 19, selari dengan Wusatan, Surah 2, 143, dan 5 rukun Islam, menghubungkan pengulangan muhkamat hukum, dengan mutasyabihat irama. Menurut Ibn Kathir, keseimbangan numerik pengulangan menegaskan struktur Al-Quran yang teratur, seperti dalam surah Al-Hijr 15:9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Segmen 3. Konteks tematik dan tafsir klasik. Pengulangan perkataan mencerminkan tema-tema utama Al-Quran. Surah Ar-Rahman 55. Pengulangan fabi ayi alai rabikuma tukaziban menekankan kesyukuran dan tauhid, mengingatkan manusia dan jin tentang nikmat Allah. Surah Al-Fatihah 1. Pengulangan Rahman dan Rahim 1:113, menegaskan sifat rahmat Allah selari dengan mutasyabihat. Bab 11. Surah Al-Insyirah 94. Pengulangan ma'al usri yusran 94:5-6, memberikan harapan, tipikal ayat pendek Makkiyah. Bab 13. Menurut Al-Tabari, pengulangan bukan sahaja untuk estetika, tetapi untuk memperkukuh message, seperti hukum muhkamat, dalam Madaniyah dan peringatan mutasyabihat, dalam Makkiyah, bab 12. Tema ini selari dengan surah Ali Imran 3:7. Dialah yang menurunkan kitab kepadamu, di antaranya ada ayat-ayat muhkamat, dan yang lain mutasyabihat. Segmen 4. Hubungan dengan Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Muqatta'at, Wahyu Awal, Muhkamat Mutasyabihat, Makkiyah Madaniyah, ayat pendek panjang, dan pola lain, simetri perkataan berulang menghubungkan dengan konsep-konsep sebelumnya. Nisfu, keseimbangan individu, surah 73, 3 Makkiyah, selari dengan pengulangan perkataan seperti ikra untuk motivasi rohani. Wusatan, keadilan umat, surah 2, 143 Madaniyah, diperkukuh oleh pengulangan hukum dalam ayat panjang, bab 13. Kamilatun, kesempurnaan ibadah, surah 2, 196, dicerminkan oleh pengulangan Allah untuk kesadaran rohani. Muqatta'at pengulangan huruf seperti alif lam mim, surah 2, 1, adalah mutasyabihat, bab 5. Wahyu awal, surah 96, pengulangan ikra, dan surah 68, nun, menunjukkan simetri ini sejak awal, bab 6. Muhkamat mutasyabihat, pengulangan hukum, muhkamat, dalam Madaniyah dan peringatan, mutasyabihat, dalam Makkiyah, bab 11. Makkiyah Madaniyah, pengulangan lebih puitis dalam Makkiyah, ayat pendek, lebih terperinci dalam Madaniyah, ayat panjang, bab 12. Ayat pendek panjang, pengulangan dalam ayat pendek, Konto, surah 94, 5-6. Menekankan emosi,
Dalam ayat panjang, Kanto Surah 2, 282, Menakangkan Hukum, Bab 13, Pola 237, Surah 2, 3, 7 Mengandungi Pengulangan Kitab, Dengan 2 plus 3 plus 7, equal sign 12, Bab 7, Pola 57, Surah 57 Mengasilkan 5 plus 7 equals 12, Salari Dengan Kesaim Bangan, Bab 8, Pola 19, Surah 96, 19 Ayat, Mengulang Ikra, Bab 9, Pola 7320, Surah 73 Mengasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equal sign 12, Bab 2. Tema Tawheed Salari Dengan Surah Al-Ikhlas, 112, 1. Katakanlah, Dialah Allah, Yang Maha Esa. Segment 5. Aplikasi Symmetry Perkataan Berulang dalam Tadabbur dan Kehidupan Symmetry Perkataan Berulang mengajak kita menghayati keindahan Al-Quran dan mengamalkan mesejnya, seperti digalakan dalam Surah Ali Imran 3:191. Mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dalam kehidupan modern, kita boleh menghayati pengulangan dengan tadabbur, ayat seperti Surah Ar-Rahman, mengamalkan kesyukuran, dan menjaga keadilan, Wusatan, mencerminkan Kamilatun. Konto praktikal konto 1, tadabbur perkataan berulang pada Surah Ar-Rahman 55:13, setiap hari selama seminggu, fokus pada pengulangan fabi ayi alai rabikuma tukasiban. Tulis refleksi tentang bagaimana pengulangan ini meningkatkan kesyukuran Anda. Konto 2, amalan kesyukuran melakukan ucapan syukur mencerminkan Surah 55:13. Lihat bagaimana ini meningkatkan kesyukuran. Tulis bagaimana ayat ini memotivasikan Anda menghadapi kabaran. Kajian Kes 1, Tafsir Pengulangan oleh Al-Tabari dalam tafsir yang menjelaskan bahwa pengulangan dalam surah mengkaji korak alam yang selari dengan tasbih alam dalam surah 57 1 Melalui analisis linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, kita melihat bagaimana simetri ini mengikat Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukadaat, Wahyu Awal, Mukamat Mutasyabihat, Makia Madaniyah, Ayat Pendek Panjang, dan Pola 237-57-19, serta 7320, dengan nombor 7320, dengan nombor 7, menghayati Tauhid melalui tadabbur dan amalan, seperti dalam Surah Al-Hashr 59:21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya kamu akan melihatnya terpesona. Latihan praktikal dan kajian menunjukkan relevansi simetri dalam kehidupan modern. Semoga bab ini menginspirasi Anda untuk menghayati pengulangan perkataan, mengamalkan kesyukuran, dan melihat simetri Al-Quran dalam kehidupan. Mari kita teruskan dengan bab berikut, yang akan mendalami simetri ayat-ayat bertanya dan membaca Al-Quran lain. Bab 15, Simetri ayat-ayat bertanya, keajaiban retorik dan pemikiran kritis pengenalan ayat-ayat bertanya dalam Al-Quran, seperti Alaysa Alwahu biakami hakimina, bukankah Allah hakim yang paling adil? Bukan sekadar soalan, tetapi alat retorik yang mengundang pemikiran kritis, tadabbur, dan memperkukuh tauhid. Soalan-soalan ini mencipta simetri antara kabaran intelektual dan keimanan rohani, mencerminkan mizan, keseimbangan ilahi, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Ar-Rahman 55:79. Bab ini mengupas simetri ayat-ayat bertanya melalui lensa linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, sambil menghubungkannya dengan konsep Nisfu, Surah 73, Wusatan, Surah 2, 143, Kamilatun, Surah 2, 196, Mukadaat, Surah 68, Wahyu Awal, Surah 96, 68, 73,
Makia Madaniya, Bab 12, Ayat Pendek Panjang, Bab 13, Perkatan Berulang, Bab 14, Surtapola Nombor Seperti 237, Bab 7, 57, Bab 8, 19, Dan 7312, Bab 2, Benjamin Rujak, Classic Seperti Dan Fakir serta ayat yang kita akan melihat kebagaimana seorang ini mencari kerajaan. Bab ini juga menunjukkan hubungan simetri seorang dengan simetri seperti kajian kes. Bab ini mengajak pembaca untuk menghayati keajaiban Al-Quran, memperdalam tauhid, dan mengamalkan pemikiran kritis dalam kehidupan. Segmen ini linguistik dan fungsi menggunakan retorik untuk mengkabar akal dan hati untuk seorang Dalam Surah Al-An'am, menggunakan irama soalan pendek seperti dalam surah 95, 8 mempunyai irama puitis selari dengan ayat pendek Makkiyah bab 13. Pengulangan rasa berkata Dian menyerahkan kisah menurut Al-Razi, soalan-soalan selari dengan surah Al-Zumar. Allah telah menurunkan yang berulang-ulang. Segmen 2, Analisis Numerik dan Symmetry. Ayat bertanya menghasilkan pola numerik yang menakjubkan. Surah Al-Rahman 55. Masa bertanya Jumlah ayat 78, 7 plus 8 equals 15, 1 plus 5 equals 6, Nombor Sempurna, Kamilatun, Bab 4, Surah At-Tin, 95, Ayat 95, 8 adalah ayat ke-8 dalam surah, 8 ayat, 8 melambangkan kelengkapan, Nombor Surah, 95, 9 plus 5 equals 14, 1 plus 4 equals 5, Selari dengan Wusatan, Bab 7. Jumlah soalan, walaupun tiada konsensus tepat, ayat bertanya, menggunakan hal, ma, kaif, dianggarkan lebih 1000 kali, 1 plus 0 plus 0 plus 0 equals sign 1, menegaskan tauhid. Pola 237, Surah 237, Bab 7, mengandungi soalan seperti afala takilun, Surah 244, dengan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12, Pola 57, Surah 57, Bab 8, menghasilkan 5 plus 7 equals 12, selari dengan keseimbangan soalan, Pola 19, Surah 96, 19 ayat Bab 9, mengandungi soalan implicit, ikra sebagai kabaran, selari dengan wahyu awal, Pola 7320, Surah 73, Bab 2, menghasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, selari dengan pola lain, Nombor 5, Median 19, selari dengan Wusatan, Surah 2, 143, dan 5 Rukun Islam, menghubungkan soalan mukamat, hukum, dengan mutasyabihat, kabaran rohani. Menurut Ibn Kathir, keseimbangan numerik ini menegaskan struktur Al-Quran yang teratur, seperti dalam surah Al-Hijr 15:9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Segmen 3, Konteks tematik dan tafsir klasik. Ayat-ayat bertanya mencerminkan tema-tema utama Al-Quran. Tauhid, Surah Al-Mulk 67:1-2. Tabaraka al-wadi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadirun al-wadi kalaka al-mauta wal haya wa liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-azizul ghafuru. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Soalan ayyukum ahsanu amalan mengundang refleksi tentang tujuan hidup. Surah Al-An'am 62. Kula aqulu lakum indi khazaini ilahi wala alamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malakun
soalan ini menggalakan pemikiran kritis, selari dengan simetri mukamat, hukum, dan mutasyabihat, kabaran rohani bab 11. Tema ini juga mencerminkan peralihan makiat soalan rohani, himadana, soalan hukum bab 2. Segmen 4. Hubungkan dengan Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Wusatan, Wahyu Allah, Mukamat mutasyabihat, ayat pendek panjang, perkataan berulang, dan peralihan simetri, ayat bertanya menghubungkan dengan konteks dalam Nisfu. Selari dengan soalan rohani seperti apalah kata-kata bab 2, Wusatan, keadilan diberkuku oleh soalan hukum seperti dalam surah Al-Baqarah 244, bab 7, Kamilatun, kesempurnaan ibadah, surah 2, 196, dicerminkan oleh soalan yang mengundang kesadaran rohani, bab 4. Mukataat, soalan implisit dalam mukataat seperti ini, surah 68, adalah mutasyabihat, bab 5. Wahyu awal, surah 96, soalan implisit ikrar, dan surah 68 menunjukkan simetri di secara bab 6. Mukamat mutasyabihat, soalan hukum, mukamat, dalam adanya, soalan rohani, mutasyabihat, dalam makiyah, bab 11. Soalan implisit dalam makiyah, ayat pendek, terperinci dalam madaniyah, ayat panjang, bab 12. Ayat pendek panjang, soalan pendek, konto surah 95:8. Menekankan emosi, soalan panjang, konto surah 650. Menekankan hukum, bab 13. Perkataan berulang, soalan seperti tabi ayat berkenaan akibat menunjukkan tenggelam, bab 14. Pola 237, surah 2 7 mengandung soalan, dengan 2 plus 3 plus 7 equal, sign 12, bab 7. Pola 57, Surah 57 Mengasilkan 5 plus 7 equals 12, Salari Dengan Kesimbangan, Bab 8. Pola 19, Surah 96, 19 ayat, Mengandungi Kabaran Ikra, Bab 9. Pola 7320, Surah 73 Mengasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, Bab 2. Tema Tawheed Salari Dengan Surah Al-Ikhlas, 112, 1. Katakanlah, Dialah Allah, Yang Maha Esa. Segment 5. Aplikasi Symmetry, ayat-ayat bertanya dalam tadabbur dan kehidupan. Symmetry ayat-ayat bertanya mengajak kita mengamalkan pemikiran kritis dan keimanan, seperti digalakan dalam surah Ali Imran 3:191. Mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dalam kehidupan modern, kita boleh menghayati soalan-soalan ini dengan tadabbur ayat seperti surah 95. 8. Mengamalkan keadilan Wusatan dan memperdalam kesadaran rohani, Kamilatun. Konto Praktikal Konto 1. Tadabbur ayat bertanya baka surah 95, 8 dan surah 650 setiap hari selama seminggu. Fokus pada soalan retorik. Tulis refleksi tentang bagaimana soalan ini memotivasikan pemikiran kritis Anda. Konto 2. Amalan pemikiran kritis hadapi dilema dengan bertanya, adakah tindakan ini selari dengan keadilan Allah? Surah 95, 8. Catat bagaimana ini meningkatkan integriti Anda, selari dengan Wusatan. Konto 3, Analisis Numerik kira bilangan soalan dalam surah Ar-Rahman, 31 kali. Perhatikan bahwa 3 plus 1 equals 4, selari dengan kestabilan. Renung bagaimana simetri ini mencerminkan Nisfu. Konto 4, Renungan soalan renung surah 67. 2. Ayukum asanu amala. Tulis bagaimana soalan ini mendorong Anda memperbaiki amal harian. Kajian Kes 1. Tafsir soalan oleh Ibn Kathir menjelaskan bahwa soalan dalam surah At-Tin, 95:8. Mengukuhkan keimanan dengan menkabarakal, beliau menghubungkan simetri ini dengan Tauhid dan Mizan. Kajian Kes 2, tadabbur oleh Community Modern sebuah kelas Al-Quran di Indonesia, mengkaji soalan-soalan dalam surah Ar-Rahman dan Al-Mulk. Peserta meningkatkan kesadaran rohani dan kemahiran analisis, sentiasa dengan Kamilatun. Kajian Kes 3, Simetri dalam ekosistem keseimbangan ekosistem, contohnya Kitaraner, mencerminkan simetri soalan Al-Quran yang menggambarkan refleksi tentang Subtan. Ali Sains Islam seperti Al-Biruni mengkaji kitaran alam, selari dengan tasbih alam dalam surah 57, 1, bab 8. Simetri ayat-ayat bertanya dalam Al-Quran, seperti dalam surah At-Tin dan Ar-Rahman, adalah lambang keajaiban retorik dan pemikiran kritis. Melalui analisis linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, kita melihat bagaimana simetri ini mengikat Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, Wahyu awal, Mukamat mutasyabihat, Makiyah Madaniyah, ayat pendek panjang, perkataan berulang, dan pola 237,
57, 237, 57, 19, Dan number 7320, Serta number 7020. Kita mengkayati Tawheed melalui tadabbur dan pemikiran, seperti dalam surah Al-Hasyr 59:21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, niscaya kami akan melihat menunjukkan evidensi simetri dalam kehidupan orang, dan berbanding Bab 16, Symmetry ayat-ayat perintah, harmoni tat dan tanggungjawab pengenalan ayat-ayat perintah dalam Al-Quran seperti Qra, Bakalah dan Kumu lil Wahi, berdirilah untuk Allah, adalah seruan ilahi yang menggerakkan umat manusia kepada ketaatan taat dan tanggungjawab, masulia. Ayat-ayat ini membentuk simetri antara dorongan rohani dan panduan praktikal, mencerminkan mizan, keseimbangan ilahi, sebagaimana dinyatakan dalam surah Ar-Rahman 55:79. Bab ini mengupas simetri ayat-ayat perintah melalui lensa linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, sambil menghubungkannya dengan konsep Nisfu, surah 73:3, Wusatan, surah 2:143, Kamilatun, surah 2:196, Mukataat, surah 68, Wahyu Awal, surah 96:68-73, Mukamat dan Mutasyabihat, bab 11, Makiyah Madaniyah, bab 12, Ayat pendek panjang, bab 13, Perkataan berulang, bab 14, Ayat bertanya, bab 15, serta pola nombor seperti 237, bab 7, 57, bab 8, 19, bab 9, dan 7320, bab 2. Dengan merujuk tafsir klasik seperti Al-Tabari, Ibn Kathir, dan Fakhruddin Al-Razi, serta ayat-ayat Al-Quran tambahan, kita akan meneroka bagaimana perintah-perintah ini mencerminkan ijaz, keajaiban literatur. Bab ini juga mengintegrasikan teori Quran harmoni indah simetri nisfu bebas unit dimensi, menunjukkan hubungan simetri perintah dengan simetri alam seperti keseimbangan daya graviti. Dengan konto praktikal dan kajian kes, bab ini mengajak pembaca untuk menghayati keajaiban Al-Quran, memperkukuh tauhid, dan mengamalkan ketaatan dalam kehidupan. Segmen 1, makna linguistik dan fungsi, ayat-ayat perintah dalam Al-Quran menggunakan bentuk fi'il amar, kata kerja perintah, untuk menggerakkan tindakan. Konto perintah, surah Al-Alaq 96:1, Qra bismi rabbuka luwadi kalaka, bakalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah Iqra, bakalah, adalah wahyu pertama, menyerlakan kepentingan ilmu, ciri-ciri linguistik, kata kerja perintah, bentuk seperti kul, katakan, kun jadilah, dan uktub, tulis, menunjukkan ketegasan. Irama, perintah pendek seperti Iqra, surah 96:1, mempunyai irama kuat, selari dengan ayat pendek Makiyah, bab 13. Paralelisme dalam surah Al-Baqarah 2:238, perintah hafizu Allah as-salawat, jagalah solat, diikuti penekanan, mencipta simetri. Fungsi rohani, perintah menggalakkan ketaatan, membina disiplin, dan memperkukuh hubungan dengan Allah, tauhid. Menurut Al-Razi, perintah-perintah ini adalah asas ijaz, karena ia mengimbangi motivasi rohani dan panduan praktikal, selari dengan surah Al-Zumar 39:23. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, sebuah kitab yang mutasyabihan, serupa, yang berulang-ulang. Segmen 2, analisis numerik dan simetri, ayat-ayat perintah menghasilkan pola numerik yang menakjubkan. Surah Al-Alaq 96, perintah Iqra muncul 2 kali, 96:1, 96:3. 2. Melambangkan duality tauhid. Jumlah ayat 19, nombor perdana, bab 9. Surah Al-Baqarah 2:238. Perintah hafizu, jagalah, dalam ayat ke-238, 2 plus 3 plus 8 equals sign 13, 1 plus 3 equals 4, melambangkan kestabilan. Jumlah perintah, bentuk fi'il amr, kontonya kul kun, dianggarkan muncul lebih 500 kali. 5 plus 0 equals sign 5, selari dengan Wusatan, bab 7. Pola 237, surah 2, 3, 7, bab 7. Mengandungi perintah seperti kul, surah 320. Dengan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12, pola 57, surah 57, bab 8. Menghasilkan 5 plus 7 equals 12, selari dengan keseimbangan perintah. Pola 19, surah 96,
19 ayat bab 9. Mengandungi Perinta Ikra, Salari Dengan Wahyu Awal, Pola 7320, Surah 73, Bab 2, Mengasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, Salari Dengan Pola Lane, Nombor 5, Median 19, Salari Dengan Wusatan, Surah 2, 143, Dan 5 Rukun Islam, Menghubungkan Perinta Mukamat, Hukum, Dengan Mutasyabihat, Motivasi Rohani, Menurut Ibn Kathir, keseimbangan numerik ini menegaskan struktur Al-Quran yang teratur, seperti dalam surah Al-Hijr 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Segmen 3, konteks tematik dan tafsir, klasik ayat-ayat perintah mencerminkan tema-tema utama Al-Quran, Etaati, surah Al-Baqarah, surah 238, Hafizu Allah al-Salawati al-Ilahi lista waktu umur wahid penting. Jagalah semua surah yang telah lista dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Perintah ini menekankan disiplin ibadah. Ilmu dan dakwah. Surah Al-Mudaththir 74:1-2. Ya ayyuha al-mudwathwiru, kum fa'anthir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan. Perintah kum fa'anthir menyeru kepada tanggung jawab dakwah. Menurut Al-Tabari, perintah-perintah ini mengimbangi rohani. Mutasyabihat, bab 11. Dan praktikal, mukamat, selari dengan simetri makiyah, motivasi, dan madaniyah, hukum, bab 12. Tema ini juga mencerminkan ayat pendek, makiyah, dan panjang, madaniyah, bab 13. Segmen 4, hubungan dengan Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, Wahyu Awal, Mukamat Mutasyabihat, Makiyah Madaniyah, ayat pendek panjang, perkataan berulang, ayat bertanya, dan pola lain Symmetry, ayat-ayat perintah menghubungkan dengan konsep-konsep sebelumnya. Nisfu, keseimbangan individu, Surah 73, 3 Makiyah, selari dengan perintah rohani seperti kul, Bab 2, Wusatan, keadilan umat, Surah 2, 143, Madaniyah, diperkuku oleh perintah hukum seperti Hafizu, Bab 7, Kamilatun, kesempurnaan ibadah, Surah 2, 196, dicerminkan oleh perintah solat, Bab 4. Mukataat, perintah implisit dalam mukataat seperti nun, Surah 68, 1. Adalah mutasyabihat, Bab 5. Wahyu Awal, Surah 96, Ikra, dan Surah 74, Fa'anthir, menunjukkan simetri perintah sejak awal, Bab 6. Mukamat mutasyabihat, perintah hukum, mukamat, dalam madaniyah, perintah rohani, mutasyabihat, dalam makiyah, Bab 11. Makiyah madaniyah, perintah puitis dalam makiyah, ayat pendek, terperinci dalam madaniyah, ayat panjang, Bab 12. Ayat pendek panjang, perintah pendek, Kanto Surah 96, 1, menekankan motivasi, perintah panjang, Kanto Surah 2, 238, menekankan hukum, Bab 13. Perkataan berulang, perintah seperti kul dulang beratus kali, Bab 14. Ayat bertanya, perintah sering diikuti soalan retorik, seperti afala tatafakarun, Bab 15. Pola 237, Surah 2, 3, 7 Mengandungi Perintah, Dengan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12, Bab 7. Pola 57, Surah 57 Mengasilkan 5 plus 7 equals 12, Salari Dengan Kesaimbangan Bab 8. Pola 19, Surah 96, 19 Ayat, Mengandungi Ikra, Bab 9. Pola 7320, Surah 73, Mengasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, Bab 2. Tema Tawheed Salari Dengan Surah Al-Ikhlas, 112, 1. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Segmen 5, Aplikasi Symmetry, ayat-ayat perintah dalam tadabbur dan kehidupan. Symmetry, ayat-ayat perintah mengajak kita mengamalkan ketaatan dan tanggung jawab, seperti digalakan dalam surah Ali Imran 3, 191. Mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dalam kehidupan modern, kita boleh menghayati perintah-perintah ini dengan tadabbur ayat seperti surah 96. 1. Mengamalkan solat Wusatan dan memikul tanggung jawab dakwah Kamilatun. Konto praktikal konto 1. Tadabbur ayat perintah baka surah 96. 15 dan surah 2, 238 setiap hari selama seminggu. Fokus pada perintah ikra dan hafizu. Tulis refleksi tentang bagaimana perintah ini memotivasikan ketaatan. Amalkan solat 5 waktu dengan khusyuk. Mencerminkan surah 2, 238. Ketat bagaimana ini meningkatkan disiplin Anda, selari dengan Kamilatun.
Beliau menghubungkan simetri ini dengan Tauhid dan Mizan. Kajian Kes 2, tadabur oleh community modern sebuah masjid di Jordan mengkaji perintah dalam surah Al-Alaq dan Al-Baqarah. Peserta meningkatkan disiplin ibadah dan kesedaran dakwah, selari dengan amalan. Kajian Kes 3, simetri dalam graviti keseimbangan daya graviti, menarik dan menstabilkan, mencerminkan simetri perintah Al-Quran yang menggerakkan ketatan. Ahli sains Islam seperti Al-Biruni mengkaji daya alam, selari dengan tasbih alam dalam surah 57, 1, bab 8. Simetri ayat-ayat perintah dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Alaq dan Al-Baqarah, adalah lambang harmoni tak dan tanggung jawab. Melalui analisis linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, kita melihat bagaimana simetri ini mengikat Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, Wahyu Awal, Mukamat Mutasyabihat, Makiyah Madaniyah, ayat pendek panjang, perkataan berulang, ayat bertanya, dan pola 237, 5720, serta 1 dan 237, 5720, dan 19, serta 73, 29, dan 6. Simetri ini mengajak kita mengayati Tauhid melalui ketaatan dan tadabbur, seperti dalam surah Al-Hashr 59:21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya kamu akan melihatnya terpesona. Latihan praktikal dan kajian menunjukkan relevansi simetri dalam kehidupan modern. Semoga bab ini menginspirasi Anda untuk menghayati perintah-perintah Al-Quran, mengamalkan ketatan, dan menyelaraskan Al-Quran dalam kehidupan. Mari kita teruskan dengan bab berikut, yang akan mendalami simetri ayat-ayat larangan dan keajaiban lain Al-Quran. Bab 16. Simetri ayat-ayat perintah. Harmoni tat dan tanggung jawab pengenalan ayat-ayat perintah dalam Al-Quran, seperti Iqra, Bakalah, dan Qumu lil Wahyi, berdirilah untuk Allah, adalah seruan ilahi yang menggerakkan umat manusia kepada ketatan, tat, dan tanggung jawab, masuliyah. Ayat-ayat ini membentuk simetri antara dorongan rohani dan panduan praktikal, mencerminkan mizan, keseimbangan, ilahi, sebagaimana dinyatakan dalam surah Ar-Rahman 55:7-9. Bab ini mengupas simetri ayat-ayat perintah melalui lensa linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, sambil menghubungkannya dengan konsep Nisfu. Surah 73:3, Wusatan, Surah 2, 143, Kamilatun, Surah 2, 196, Mukataat, Surah 68, Wahyu Awal, Surah 96, 68, 73, Mukamat dan Mutasyabihat, Bab 11, Makiyah Madaniyah, Bab 12, Ayat Pendek Panjang, Bab 13, Perkataan Berulang, Bab 14, Ayat Bertanya, Bab 15, serta pola nombor seperti 237, Bab 7, 57, Bab 8, 19, Bab 9, dan 7320, Bab 2, dengan merujuk tafsir klasik seperti Al-Tabari, Ibn Kathir, dan Fakhruddin Al-Razi, serta ayat-ayat Al-Quran tambahan, kita akan meneroka bagaimana perintah-perintah ini mencerminkan ijaz, keajaiban literatur. Bab ini juga mengintegrasikan teori Quran harmoni indah simetri nisfu bebas unit dimensi, menunjukkan hubungan simetri perintah dengan simetri alam seperti keseimbangan daya graviti. Dengan konto praktikal dan kajian kes, bab ini mengajak pembaca untuk menghayati keajaiban Al-Quran, memperkukuh tauhid, dan mengamalkan ketaatan dalam kehidupan. Segmen 1, makna linguistik dan fungsi ayat-ayat perintah dalam Al-Quran menggunakan bentuk fi'il amar, kata kerja perintah, untuk menggerakkan tindakan. Konto perintah, Surah Al-Alaq 96:1. Pra bismi rabbika wadi kalaka, akala dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah Iqra, akala, adalah wahyu pertama, menyerahkan kepentingan ilmu. Ciri-ciri linguistik, kata kerja perintah, bentuk seperti ku, katakan, jadilah, dan uktub, tulis, menunjukkan ketegasan. Irama, perintah pendek seperti Iqra, Surah 96:1, mempunyai irama kuat, selari dengan ayat pendek Al-Qiyah, bab 13. Parallelisme, dalam surah Al-Baqarah 2:238, perintah hafizu Allah as-salawat, jagalah salat, diikuti penekanan, mencipta simetri, fungsi rohani, perintah menggalakkan ketatan, membina disiplin, dan memperkukuh hubungan dengan Allah. Tauhid. Menurut Al-Razi, perintah-perintah ini adalah asas ijaz,
Kirana ia mengimbangi motivasi rohani dan panduan praktikal, salari dengan Surah Al-Zumar, 39:23. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, sebuah kitab yang mutasyabihan, serupa, yang berulang-ulang. Segmen 2, Analysis Numerik dan Symmetry. Ayat-ayat perintah menghasilkan pola numerik yang menakjubkan. Surah Al-Alaq 96. Perintah Iqra muncul 2 kali, 96:1, 96:3. 2 melambangkan duality Tawheed. Jumlah ayat 19, nombor perdana bab 9. Surah Al-Baqarah 2:238. Perintah Hafizu, jagalah. Dalam ayat K238. 2 plus 3 plus 8 equals sign 13. 1 plus 3 equals 4. Melambangkan kestabilan. Jumlah perintah. Bentuk fiil AMR, kontonya, kul, kun. Dianggarkan muncul lebih 500 kali. 5 plus 0 equals sign 5. Salari dengan Wusatan, bab 7. Pola 237. Surah 237 bab 7. Mengandungi perintah seperti kul. Surah 320. Dengan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12. Pola 57. Surah 57 bab 8. Menghasilkan 5 plus 7 equals 12. Salari dengan keseimbangan perintah. Pola 19. Surah 96, 19 ayat bab 9. Mengandungi perintah Iqra. Salari dengan wahyu awal. Pola 7320. Surah 73, bab 2. Menghasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12. Salari dengan pola lain. Nombor 5, median 19, salari dengan Wusatan. Surah 2, 143. Dan 5 rukun Islam. Menghubungkan perintah muhkamat, hukum, dengan mutasyabihat, motivasi rohani. Menurut Ibn Kathir, keseimbangan numerik ini menegaskan struktur Al-Quran yang teratur, seperti dalam Surah Al-Hijr, 15:9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Segmen 3. Konteks tematik dan tafsir klasik, ayat-ayat perintah mencerminkan tema-tema utama Al-Quran. Ketaatan, Surah Al-Baqarah, 2:238. Hafizu ala al-swalawati wal-swalagi al-wusta wakumu lil-wahi kanitina, jagalah semua solat, dan solat wusta, dan berdirilah untuk Allah dengan kusyuk. Perintah ini menekankan disiplin ibadah, ilmu dan dakwah. Surah Al-Mudathir, 74:1-2. Ya ayuha al-mudwathwiru ikum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan. Perintah kum fa'andir menyeru kepada tanggung jawab dakwah. Menurut Al-Tabari, perintah-perintah ini mengimbangi rohani, mutasyabihat, bab 11, dan praktikal, mukamat, salari dengan simetri makiyah, motivasi, dan madaniyah, hukum bab 12. Tema ini juga mencerminkan ayat pendek, makiyah, dan panjang, madaniyah bab 13. Segmen 4, hubungan dengan Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, Wahyu Awal, Mukamat Mutasyabihat, Makiyah Madaniyah, ayat pendek panjang, perkataan berulang, ayat bertanya, dan pola lain simetri ayat-ayat perintah menghubungkan dengan konsep-konsep sebelumnya. Nisfu, keseimbangan individu, Surah 73:3, Makiyah, salari dengan perintah rohani seperti kul, bab 2. Wusatan, keadilan umat, Surah 2, 143, Madaniyah, diperkuku oleh perintah hukum seperti Hafizu, bab 7. Kamilatun, kesempurnaan ibadah, Surah 2, 196. Dicerminkan oleh perintah solat, bab 4. Mukataat, perintah implisit dalam mukataat seperti nun, Surah 68:1. Adalah mutasyabihat, bab 5. Wahyu awal, Surah 96, Iqra, dan Surah 74, Kum fa'andir, menunjukkan simetri perintah sejak awal, bab 6. Mukamat mutasyabihat, perintah hukum, mukamat. Dalam madaniyah, perintah rohani, mutasyabihat. Dalam makiyah, bab 11. Makiyah madaniyah, perintah puitis dalam makiyah, ayat pendek. Terperinci dalam madaniyah, ayat panjang, bab 12. Ayat pendek panjang, perintah pendek. Konto Surah 96:1. Menekankan motivasi, perintah panjang. Konto Surah 2, 238. Menekankan hukum, bab 13. Perkataan berulang, perintah seperti kul diulang beratus kali, bab 14. Ayat bertanya, perintah sering diikuti soalan retorik, seperti afala tatafakarun, bab 15. Pola 237. Surah 2, 3, 7 mengandungi perintah, dengan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12, bab 7. Pola 57. Surah 57 menghasilkan 5 plus 7 equals 12, salari dengan keseimbangan, bab 8. Pola 19. Surah 96, 19 ayat,
Mengandungi Ikra, Bab 9, Pola 7320. Surah 73, Menga Silken 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, Bab 2. Tema Tawheed Salari Dengan Surah Al-Ikhlas, 112, 1. Katakanlah, Diala Allah, Yang Maha Esa. Segment 5. Aplikasi Symmetry ayat-ayat perintah dalam tadabbur dan kehidupan. Symmetry ayat-ayat perintah mengajak kita mengamalkan ketaatan dan tanggung jawab, seperti digalakan dalam Surah Al-Imran 3:191. Mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dalam kehidupan modern, kita boleh menghayati perintah-perintah ini dengan tadabbur ayat seperti Surah 96. 1. Mengamalkan solat, Wusatan, dan memikul tanggung jawab dakwah, Kamilatun. Konto Praktikal Konto 1. Tadabbur ayat perintah baca Surah 96. 15 dan Surah 2. 238 setiap hari selama seminggu. Fokus pada perintah ikra dan hafizu. Tulis refleksi tentang bagaimana perintah ini memotivasikan ketaatan Anda. Konto 2. Amalan ketaatan amalkan solat 5 waktu dengan kusyuk. Mencerminkan Surah 2, 238. Katat bagaimana ini meningkatkan disiplin Anda selari dengan Kamilatun. Konto 3. Analisis numerik kira bilangan perkataan dalam Surah 96. 1. 5 perkataan. Perhatikan bahwa 5 selari dengan Wusatan. Renung bagaimana simetri ini mencerminkan Nisfu. Konto 4. Renungan perintah renung Surah 74. 1-2. Kumfaantir. Tulis bagaimana perintah ini mendorong Anda menyebarkan kebaikan. Kajian Kes 1. Tafsir perintah oleh Al-Razi Fakhruddin Al-Razi menjelaskan bahwa perintah seperti Ikra, Surah 96:1, menggalakkan ilmu dan ketaatan. Beliau menghubungkan simetri ini dengan Tauhid dan Mizan. Kajian Kes 2. Tadabbur oleh community modern sebuah masjid di Jordan mengkaji perintah dalam Surah Al-Alaq dan Al-Baqarah. Peserta meningkatkan disiplin ibadah dan kesadaran dakwah, selari dengan amalan. Kajian Kes 3. Simetri dalam graviti keseimbangan daya graviti, menarik dan menstabilkan. Mencerminkan simetri perintah Al-Quran yang menggarakan ketaatan. Ahli sains Islam seperti Al-Biruni mengkaji daya alam, selari dengan tasbih alam dalam Surah 57. 1. Bab 8. Simetri ayat-ayat perintah dalam Al-Quran, seperti dalam Surah Al-Alaq dan Al-Baqarah, adalah lambang harmoni taat dan tanggung jawab. Melalui analisis linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, kita melihat bagaimana simetri ini mengikat Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, Wahyu Awal, Mukamat Mutasyabih, Makia Madaniyah, ayat pendek panjang, perkataan berulang, ayat bertanya, dan pola 237-57 serta 1 dan 237-57 serta 73-29 dan 6. Simetri ini mengajak kita menghayati Tauhid melalui ketaatan dan tadabbur, seperti dalam Surah Al-Hashr 59:21. Sekiranya kamu gunakan Al-Quran ini sebagai sebuah gunung, niscaya kamu akan melihatnya terpesona. Latihan praktikal dan program menunjukkan relevansi simetri dalam kehidupan modern. Semoga bab ini menginspirasi Anda untuk menghayati perintah-perintah Al-Quran, mengamalkan ketaatan, dan menyelaraskan Al-Quran dalam kehidupan. Dengan bab berikut yang akan mendalami simetri ayat-ayat dalam dan pelajaran Al-Quran. Bab 17. Simetri ayat-ayat dan kinsafan. Pengenalan ayat-ayat larangan dalam Al-Quran seperti la takrabu uzwina, janganlah kamu mendekati zina, dan la takulu lirubal, janganlah kamu memakan riba, adalah panduan ilahi yang melindungi manusia daripada kemudaratan rohani dan sosial. Larangan-larangan ini membentuk simetri antara pencegahan, man, dan kainsafan, takwa, mencerminkan mizan, keseimbangan, ilahi, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Ar-Rahman 55:7-9. Bab ini mengupas simetri ayat-ayat larangan melalui lensa linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, sambil menghubungkannya dengan konsep Nisfu, Surah 73:3, Wusatan, Surah 2, 143, Kamilatun, Surah 2, 196, Mukataat, Surah 68, Wahyu Awal, Surah 96, 68-73, Mukamat dan Mutasyabihat, Bab 11, Makia Madaniyah, Bab 12, Ayat Pendek Panjang, Bab 13, Perkataan Berulang, Bab 14, Ayat Bertanya, Bab 15, Ayat Perintah, Bab 16, serta pola nombor seperti 237 Bab 7, 57 Bab 8, 19 Bab 9,
Dan 7320, Bab 2. Dengan Merujuk Tafsir Klasik Seperti Al-Tabari, Ibn Kathir, dan Fakhruddin Al-Razi, serta ayat-ayat Al-Quran tambahan, kita akan meneroka bagaimana larangan-larangan ini mencerminkan ijaz keajaiban literatur. Bab ini juga mengintegrasikan teori Quran harmoni indah simetri nisfu bebas unit dimensi, menunjukkan hubungan simetri larangan dengan simetri alam seperti keseimbangan homeostasis badan. Dengan konto praktikal dan kajian kes, bab ini mengajak pembaca untuk menghayati keajaiban Al-Quran, memperkukuh tauhid, dan mengamalkan keinsafan dalam kehidupan. Segmen 1. Makna linguistik dan fungsi ayat-ayat larangan dalam Al-Quran menggunakan bentuk negasi, la atau lam al-nahi, untuk mencegah tindakan yang merosakan. Konto larangan, Surah Al-Isra, 1732. Wala takrabu al-zwina, inwahu kana fahishahan wasasabilan, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Laranganlah takrabu, jangan mendekati, lebih kuat daripada, jangan lakukan, menekankan pencegahan menyeluruh. Siri-siri linguistik, negasi, penggunaanlah, konto, la takrabu, atau lam, konto, lam yakun dalam surah 275, menunjukkan larangan tegas, irama, larangan pendek seperti la takaf, surah 2021, mempunyai irama kuat. Selari dengan ayat pendek Makiyah, Bab 13. Paralelisme, dalam Surah Al-Baqarah 275, larangan la takulu riba, jangan memakan riba, diikuti penjelasan, mencipta simetri hukum, fungsi rohani, larangan memupuk takwa, melindungi akhlak, dan memperkukuh hubungan dengan Allah, Tauhid. Menurut Al-Razi, larangan-larangan ini adalah asas ijaz, karena ia mengimbangi pencegahan dan keinsafan. Selari dengan Surah Al-Zumar 39:23, Allah telah menurunkan berbagai perkataan, sebuah kitab yang mutasyadihan serupa, yang berulang-ulang. Segmen 2, Analisis Numerik dan Symmetry, ayat-ayat larangan menghasilkan pola numerik dan numerik. Surah Al-Isra 17, larangan menghasilkan azmir dalam ayat 32, 3 plus 2 is 4. Jumlah ayat 111. 1 plus 1 plus 1 equals sign 3, melambangkan kesatuan Tauhid, Surah Al-Baqarah 275, larangan la takulu riba dalam ayat 275, 2 plus 7 equals sign 14, 1 plus 4 equals 5, selagi larangan merupakan 9, jumlah larangan, 3 plus 0 plus 0 equals sign 3, selagi larangan kesatuan, Mengendungi larangan seperti takulu riba, dengan 2 plus 3 plus 7 equals 12. Pola Surah 8. Menghasilkan 5 plus 7 equals 12. Selari dengan keseimbangan larangan. Pola 19. Surah 96. 19 ayat bab 9. Mengendungi larangan implisit. Latuti. Surah 96. 19. Selari dengan larangan. Pola 7304. Surah 73 bab 2. Menghasilkan 7 plus 3 plus 2 equals 12. Median 1 selari dengan Wusatan, Seperti dalam Surah Al-Hijr 15:9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Segmen 3. Konteks tematik dan tafsir klasik ayat-ayat larangan mencerminkan tema-tema utama Al-Quran. Pencegahan kemudaratan, Surah Al-Baqarah 275. Luwadina yakuluna lurwabau la yakumuna ilwa kama yakumul wadi, yatakabwatuhu al-shwaitanu mina al-maswi dalika bianwahum kaluin wama, al-bayu mithlu larwiba wa halwa al-wahu al-baya wahar wama larwiba. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang dirasuk syaitan. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan ini melindungi keadilan ekonomi, keinsafan. Surah Al-Araf 7:26. Yabani, Adamakad anzalna alaikum libasan yuwari, sawatikum warishan walibasu ultwakwa dalika kairun dalika min ayati alwahila alwahum yadwakwaruna. Wahai anak-anak Adam, kami telah menurunkan pakaian untuk menutup auratmu. Dan pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Larangan implisit, jangan mendedahkan aurat. Memupuk kesadaran rohani. Menurut Al-Tabari,
Larangan ini mengimbangi mukamat. Hukum bab 11. Dan mutasyabihat, peringatan. Salari dengan Symmetry makia. Dan makia, hukum bab 12. Segment 4. Hubungan dengan Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Wusatan, Wahyu awal, mukamat mutasyabihat, makia makia. Ayat pendek kunci. Perkataan berulang. Ayat bertanya. Ayat perintah dan pola lain Symmetry ayat-ayat larangan menghubungkan dengan konsep-konsep sebelumnya. Nisfu, keseimbangan individu, surah 70, Bab 2, Wusatan, Bab 7, Dicerminkan oleh larangan yang memupuk takwa, Bab 4, Mukataat, larangan implicit dalam mukataat seperti nun, Surah 68:1, adalah mutasyabihat, Bab 5, Wahyu awal, Surah 96, Latuti, dan Surah 68 menunjukkan symmetry larangan sejak awal, Bab 6, Mukamat mutasyabihat, larangan hukum mukamat dalam madaniyah, larangan rohani, mutasyabihat, dalam makiyah, Bab 11, Makia Madaniyah, larangan puitis dalam makia, ayat pendek, terperinci dalam madaniyah, ayat panjang, Bab 12, ayat pendek panjang, larangan pendek, Konto Surah 2021, menekankan peringatan, larangan panjang, Konto Surah 2, 275, menekankan hukum, Bab 13, perkataan berulang, larangan seperti diulang beratus kali, Bab 14, ayat bertanya, larangan sering diikuti soalan retorik, seperti afadlu kata-kata Bab 15, ayat perintah, larangan melengkapi perintah, seperti hafizu, perintah, dan la takrabu, larangan, Bab 16, Pola 237, Surah 237 mengandungi larangan, dengan 2 plus 3 plus 7 equals 24, Bab 7, Pola 57, Surah 57 menghasilkan 5 plus 7 equals 12, selalu dengan 2 Pola 19, Surah 96, 19 ayat, mengandungi lakutan, Bab 9, Pola 7320, Surah 73 menghasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals 12, Bab 2, Tema Tawheed Salari dengan Surah Al-Ikhlas, Segment 5, Aplikasi Symmetry, ayat-ayat larangan dalam tadabbur dan kehidupan Symmetry, ayat-ayat larangan mengajak kita mengenalkan keinsapan dan takwa, seperti dikatakan dalam Surah Al-Ikhlas 3. Mereka yang memikirkan konsep kehidupan dunia dalam kehidupan mereka, kita boleh melakukan perbuatan yang mendekati kemungkaran, seperti urusan riba, mencerminkan Surah 2, 275. Katat bagaimana ini meningkatkan integritas Anda, selari dengan Wusatan. Analisis numerik kira bilangan perkataan dalam Surah 1732, 11 perkataan. Perhatikan bahwa 1 plus 1 equals 2, selari dengan dualiti Tawheed. Renung bagaimana simetri ini mencerminkan Nisfu. Renungan larangan renung Surah 96, 19, Latuti. Tulis bagaimana larangan ini mendorong Anda menolak godaan. Kajian Kes 1, Tafsir larangan oleh Ibn Kathir menjelaskan bahwa larangan seperti la takrabu azina, Surah 1732, melindungi kesucian masyarakat. Beliau menghubungkan simetri ini dengan Tauhid dan Mizan. Kajian Kes 2, tadabbur oleh Community Modern sebuah pusat pengkajian Al-Quran di Brunei mengkaji larangan dalam Surah Al-Isra dan Al-Baqarah, peserta meningkatkan takwa dan kesadaran sosial, selari dengan Kamilatun. Kajian Kes 3, simetri dalam homeostasis keseimbangan homeostasis badan, mengawal suhu, gula, mencerminkan larangan yang menghalang kemudaratan. Ahli sains Islam seperti Ibn Sina mengkaji homeostasis, selari dengan tasbih alam dalam Surah 57, 1, Bab 8. Simetri ayat-ayat larangan dalam Al-Quran, seperti dalam Surah Al-Isra dan Al-Baqarah, adalah lambang harmoni pencegahan dan keinsafan. Melalui analisis linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, kita melihat bagaimana simetri ini mengikat Nisfu, Wusatan, Kamilatun, mukamat mutasyabihat, makia madaniyah, ayat pendek panjang,
Perkataan berulang, ayat bertanya, ayat perintah, dan pola 237, 5719, serta 7320. Tauhid melalui kainsafan dan tadabbur, seperti dalam surah Al-Hasyr, 59:21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya kamu akan melihatnya terpesona. Latihan praktikal dan kajian menunjukkan relevansi simetri dalam kehidupan modern. Semoga bab ini menginspirasi Anda untuk menghayati larangan Al-Quran, mengamalkan takwa, dan melihat simetri Al-Quran dalam kehidupan. Mari kita teruskan dengan bab berikut, yang akan mendalami simetri ayat-ayat kisah dan keajaiban lain Al-Quran. Bab 18, simetri ayat-ayat kisah, harmoni hikmah dan pengajaran pengenalan ayat-ayat kisah dalam Al-Quran, seperti kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf, dan Ashab al-Kahf, bukan sekadar naratif sejarah, tetapi lambang hikmah ilahi yang mengandungi pengajaran. Ibrah, untuk memperkukuh tauhid dan memupuk keinsafan. Kisah-kisah ini membentuk simetri antara naratif, tema, dan pelajaran, mencerminkan mizan, keseimbangan, ilahi, sebagaimana dinyatakan dalam surah Ar-Rahman, 55:79. Bab ini mengupas simetri ayat-ayat kisah melalui lensa linguistik, tematik, dan kontekstual, sambil menghubungkannya dengan konsep Nisfu, surah 73:3, Wusatan, surah 2, 143, Kamilatun, surah 2, 196, Muqatta'at, surah 68, Wahyu Awal, surah 96, 68, Mukamat dan Mutasabihat, bab 11, Makiyah Madaniyah, bab 12, ayat pendek-pendek, bab 13, Perkataan berulang, bab 14, ayat bertanya, bab 15, ayat perintah, bab 16, ayat ulangan, bab 17, serta pola nombor 7, bab 57, bab 8, 19, bab 11, dan 7212, bab 2, serta ayat-ayat Al-Quran tambahan, kita akan meneroka bagaimana kisah-kisah ini mencerminkan ijaz, keajaiban literatur. Bab ini juga mengintegrasikan penelitian harmoni simetri sebagai umat penelitian, menunjukkan simetri kisah dan simetri alam seperti kitab Mizan, dan dalam konteks sajidina. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang matahari dan bulan. Aku melihat mereka sujud kepadaku." Ayat ini memulakan kisah Nabi Yusuf dengan gaya dramatik menarik perhatian pembaca. Siri-siri linguistik naratif kisah menggunakan dialog, konto, ya abati dalam surah 12:4, dan deskripsi untuk membina emosi. Irama ayat kisah pendek Makiyah seperti surah Al-Kahf 18:13. Mempunyai irama puitis manakala ayat panjang Madaniyah seperti surah Al-Baqarah 249. Terperinci, bab 13. Pengulangan frasa seperti wa'id dan ketika diulang dalam kisah Musa, surah 29:10. Mencipta simetri, bab 14. Fungsi rohani, kisah memupuk tadabbur, mengajar kesabaran keimanan dan tauhid. Menurut Al-Razi, kisah-kisah ini adalah asas ijaz, kerana ia mengimbangi hiburan dan pengajaran, selari dengan surah Yusuf. 12:3. Kami ceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Segmen 2. Analisis numerik dan simetri ayat-ayat kisah menghasilkan pola numerik yang menakjubkan. Surah Yusuf 12. Kisah Yusuf merangkumi approximately 100 ayat. 12:4-104. 1 plus 0 plus 0 equals sign 1. Melambangkan tauhid. Jumlah ayat 111. 1 plus 1 plus 1 equals sign 3. Melambangkan kesatuan. Surah Al-Kahf 18. Kisah Ashab al-Kahf 18:9-26. Merangkumi approximately 18 ayat. 1 plus 8 equals 9. Salari dengan pola 19. Bab 9. Pola 237. Surah 237 Bab 7. Mengandungi kisah seperti Bani Israel. Surah 249. Dengan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12. Pola 57. Surah 57 Bab 8. Menghasilkan 5 plus 7 equals 12. Salari dengan keseimbangan kisah. Pola 19. Surah 96, 19 ayat Bab 9. Mengandungi kisah implicit, Wahyu Awal. Salari dengan naratif Makaya. Pola 7320. Surah 73, Bab 2.
Manga Silken 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12. Salari Dengan Pola Lane. Number 5, Median 19, Salari Dengan Wusatan, Surah 2, 143. Dian Lima Rukun Islam, Menghubungkan Kisah Mukamat, Secara, Dengan Mutasyabihat, Hikmah Rohani. Menurut Ibn Kathir, keseimbangan numerik ini menegaskan struktur Al-Quran yang teratur, seperti dalam Surah Al-Hijr 15:9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Segmen 3, Konteks tematik dan tafsir klasik, ayat-ayat kisah mencerminkan tema-tema utama Al-Quran, hikmah dan kesabaran, Surah Al-Kahf, 1860-82. Waid kala Musa lifatahula abrahu hatwa abluga majma al-Bahraini amdia hukuban. Dan ketika Musa berkata kepada pembantunya, Aku tidak akan berhenti sehingga sampai ke pertemuan dua laut. Kisah Musa dan Khidir mengajar, kesabaran dan kepercayaan kepada qadar Allah. Kimanan, Surah Al-Baqarah, 2, 249. Falamwa fasala talutu bil junudi kala inwa alwaha mubtalikum binaharin faman shariba minhu falaisa minwi waman, luwam yatamhu fainwahu minwi ilwa mani gtarafa gurfahan biyadihi fasharibu minhu ilwa kalilan minhum. Maka ketika Talut keluar bersama tentara, dia berkata, Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Kisah Talut mengajar kimanan dan ketatan. Menurut Al-Tabari, kisah-kisah ini mengenai fakta sejarah bab 11 dan mutasyabihat, hikmah rohani, salari dengan simetri makiyah, motivasi, dan madaniyah, hukum bab 12. Segmen 4, hubungan dengan Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataan, Wahyu Allah, hikmah dan makiyah madaniyah, ayat pendek panjang, hikmah dan Kamilatun, Kesempurnaan Ibadah, Surah 2, 196. Dicerminkan oleh kisah yang memupuk takwa, Bab 4. Mukataat, kisah dalam Surah Mukataat seperti Alif Lam Mim, Surah 2. Adalah mutasyabihat, Bab 5. Wahyu Awal, Surah 96 dan Surah 68 mengandungi kisah implicit, Wahyu Awal Bab 6. Mukamat mutasyabihat, kisah sejarah mukamat, dalam Madaniyah, hikmah mutasyabihat, dalam Makiyah Bab 11. Makiyah Madaniyah, kisah puitis dalam Makiyah, ayat pendek. Terperinci dalam Madaniyah, ayat panjang Bab 12. Ayat pendek panjang, kisah pendek, konto Surah 1813. Menekankan emosi, kisah panjang, konto Surah 249. Menekankan sejarah, Bab 13. Perkataan berulang. Frasa seperti waid diulang dalam kisah, Bab 14. Ayat bertanya, kisah sering disertai soalan, seperti afala tatafakarun, Bab 15. Ayat perintah, kisah mengandungi perintah, seperti kol dalam Surah Yusuf, Bab 16. Ayat larangan, kisah disertai larangan, seperti latakrabu dalam kisah moral, Bab 17. Pola 237, Surah 2, 3, 7 mengandungi kisah, dengan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12, Bab 7. Pola 57, Surah 57 menghasilkan 5 plus 7 equals 12, salari dengan keseimbangan, Bab 8. Pola 19, Surah 96, 19 ayat. Mengandungi kisah implicit, Bab 9. Pola 7320, Surah 73 menghasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, Bab 2. Tema Tawheed salari dengan Surah Al-Ikhlas, 112, 1. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Segmen 5. Aplikasi Symmetry, ayat-ayat kisah dalam tadabbur dan kehidupan Symmetry, ayat-ayat kisah mengajak kita mengamalkan hikmah dan keimanan, seperti digalakan dalam Surah Ali Imran 3, 191. Mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dalam kehidupan modern, kita boleh menghayati kisah dengan tadabbur ayat seperti Surah 12. 4. Mengamalkan kesabaran, Wusatan, dan memupuk keimanan, Kamilatun. Konto praktikal tadabbur ayat kisah Baka Surah 12, 4-7, kisah Yusuf, dan Surah 18, 9-13, Ashab al-Kahf, setiap hari selama seminggu. Tulis refleksi tentang bagaimana kisah ini mengajar kesabaran dan keimanan. Amalan hikmah amalkan kesabaran dalam kabaran. Mencerminkan kisah Yusuf, Surah 12. Katat bagaimana ini meningkatkan ketabahan Anda, salari dengan Wusatan. Analysis numerik kira bilangan ayat kisah Yusuf. 12, 4, 104, approximately 100 ayat.
Perhatikan bahwa 1 plus 0 equals sign 1. Selari dengan Tawheed. Renung bagaimana simetri ini mencerminkan Nisfu. Renungan kisah Renung Surah 18, 60-82. Musa dan Khidir. Tulis bagaimana kisah ini mendorong Anda menerima kadar Allah. Kajian Kes 1. Tafsir kisah oleh Ibn Kathir menjelaskan bahwa kisah Yusuf, Surah 12, mengajar kesabaran dan keimanan. Beliau menghubungkan simetri ini dengan Tauhid dan Mizan. Kajian Kes 2. Tadabur oleh komuniti modern sebuah kelas Al-Quran di Malaysia. Mengkaji kisah Yusuf dan Al-Kahf. Peserta meningkatkan peningkatan kesabaran dan keimanan. Selari dengan Kamilatun. Kajian Kes 3. Simetri dalam kitaran musim. Panas, sejuk. Mencerminkan simetri kisah yang berulang dengan pengajaran baru. Ahli sains Islam seperti Al-Biruni mengkaji kitaran alam, selari dengan tasbih alam dalam surah 57, 1 bab 8. Simetri ayat-ayat kisah dalam Al-Quran, seperti dalam surah Yusuf dan Al-Kahf, adalah lambang harmoni hikmah dan pengajaran. Melalui analisis linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, kita melihat bagaimana simetri ini mengikat Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Muqatta'at, Wahyu Awal, Muhkamat Mutasyabihat, Makkiyah Madaniyah, ayat pendek panjang, perkataan berulang, ayat bertanya, ayat perintah, ayat larangan, dan pola 237-57, serta 39-12. Simetri ini mengajak kita menghayati tauhid melalui hikmah dan tadabbur, seperti dalam surah Al-Hashr 59-21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya kamu akan melihatnya terpesona. Latihan praktikal dan kajian menunjukkan relevansi simetri dalam kehidupan modern. Semoga bab ini menginspirasi Anda untuk menghayati kisah-kisah Al-Quran, mengamalkan hikmah, dan simetri Al-Quran dalam kehidupan. Mari kita teruskan dengan bab berikut, yang akan mendalami simetri ayat-ayat perumpamaan dan keajaiban lain Al-Quran. Bab 19. Simetri ayat-ayat perumpamaan. Harmoni kiasan dan kebenaran pengenalan. Ayat-ayat perumpamaan dalam Al-Quran. Seperti perbandingan kehidupan dunia dengan air hujan. Surah Al-Kahf 1845. Atau amal orang kafir dengan debu yang ditiup angin. Surah Ibrahim 14:18. Menggunakan kiasan, tashbih dan mathal, untuk menyampaikan kebenaran rohani dan intelektual. Perumpamaan-perumpamaan ini membentuk simetri antara gambaran konkret dan makna abstrak, mencerminkan mizan, keseimbangan, ilahi, sebagaimana dinyatakan dalam surah Ar-Rahman 55:79. Bab ini mengupas simetri ayat-ayat perumpamaan melalui lensa linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, sambil menghubungkannya dengan konsep Nisfu, surah 73:3, Wusatan, surah 2:143, Kamilatun, surah 2:196, Muqatta'at, surah 68, Wahyu Awal, surah 96, 68, 73, Muhkamat dan Mutasyabihat, bab 11, Makkiyah Madaniyah, bab 12, ayat pendek panjang, bab 13, perkataan berulang, bab 14, ayat bertanya, bab 15, ayat perintah, bab 16, ayat larangan, bab 17, ayat kisah, bab 18, serta pola nombor seperti 237, bab 7, 57, bab 8, 19, bab 9, dan 7320, bab 2. Dengan merujuk tafsir klasik seperti Al-Tabari, Ibn Kathir, dan Fakhruddin Al-Razi, serta ayat-ayat Al-Quran tambahan, kita akan meneroka bagaimana perumpamaan ini mencerminkan ijaz, keajaiban literatur. Bab ini juga mengintegrasikan teori Quran harmoni indah simetri Nisfu bebas unit dimensi, menunjukkan hubungan simetri perumpamaan dengan simetri alam seperti korak simetri dalam kristal. Dengan konto praktikal dan kajian kes, bab ini mengajak pembaca untuk menghayati keajaiban Al-Quran, memperdalam tauhid, dan mengamalkan kebenaran dalam kehidupan. Segmen 1, makna linguistik dan fungsi ayat-ayat perumpamaan dalam Al-Quran menggunakan gaya kiasan untuk memudahkan pemahaman kebenaran yang kompleks. Konto perumpamaan, Surah Al-Kahf, 1845. Wadrib lahum wathalal hayaugi uldwunya kamain anzalnahu mina al-swamai faktalata bihi nabatu lardi faasbaha hashiman tadruhu lurwiyahu wakana alwahu ala kulwi shayin muqtadiran. Dan berikanlah kepada mereka perumpamaan tentang kehidupan dunia. Seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhan bumi bercampur dengannya, kemudian menjadi kering dan ditiup angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perumpamaan ini membandingkan sifat sementara dunia dengan air hujan yang cepat hilang. Siri-siri linguistik kiasan penggunaan mathal, perumpamaan, dan seperti mencipta gambaran visual.
Seperti Kasarabin, Seperti Fata Morgana, dalam Surah An-Nur 24:39. Irama Perumpamaan Pendek, Kanto Surah Ibrahim 14:18. Mempunyai irama puitis, salari dengan ayat pendek Makkiyah, bab 13. Struktur, perumpamaan sering menggunakan paralelisme, seperti dalam Surah Al-Baqarah 2:17. Yang membandingkan kemunafikan dengan apa yang haram. Fungsi rohani, perumpamaan meningkatkan iman dan menyerlahkan tauhid melalui kebenaran yang mudah difahami. Menurut Al-Razi, perumpamaan adalah asas ijaz, karena yang mengembangkan kehidupan kesan dan kejelasan selalu dalam surah Al-Symmetry. Dan sesungguhnya kami telah membuat Segment 2, Analysis Numeric dan Symmetry Ayat-ayat Perumpamaan Menghasilkan Pola Numerik yang Menakjubkan, Surah Al-Kahf 18, Perumpamaan Kehidupan Dunia, 1845. Dalam ayat K45, 4 plus 5 equals 9, Salari dengan Pola 19, Bab 9. Jumlah ayat, 110, 1 plus 0 equals sign 2, Melambangkan Duality Tawheed. Surah Ibrahim, 14:18. Perumpamaan amal orang kafir, 1 plus 4 plus 1 plus 8 equals sign 14, 1 plus 4 equals 5, Salari dengan Wusatan, Bab 7. Jumlah perumpamaan mathal, mungkul lebih 40 kali dalam Al-Quran, 4 plus 0 equals 4, melambangkan kestabilan, Pola 237, Surah 2, 3, 7, Bab 7. Mengandungi, perumpamaan seperti kemunafikan, Surah 217, dengan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12, Pola 57, Surah 57, Bab 8. Menghasilkan 5 plus 7 equals 12, Salari dengan keseimbangan perumpamaan, Pola 19, Surah 96, 19 ayat Bab 9. Mengandungi perumpamaan implicit, Wahyu sebagai cahaya ilmu, Pola 7320, Surah 73, Bab 2. Menghasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, Salari dengan Pola lain. Nombor 5, Median 19, Salari dengan Wusatan, Surah 2, 143. Dan 5 Rukun Islam, menghubungkan perumpamaan muhkamat, kebenaran jelas, dengan mutasyabihat, kiasan rohani. Menurut Ibn Kathir, keseimbangan numerik ini menegaskan struktur Al-Quran yang teratur, seperti dalam Surah Al-Hijr 15:9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Segmen 3, Konteks tematik dan tafsir klasik, ayat-ayat perumpamaan mencerminkan tema-tema utama Al-Quran, kehidupan dunia, Surah Al-Hadid 57:20. Lamu anwama al-hayagu al-dunya laibun walahun wazinagun watafakurun bainakum watakathurun fi lamwali walauladi kamathali gaithin, ajaba al-kufwara nabatuhu thumwa yahiju fatarahu musfarwan thumwa yakunuhu taman. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan. Seperti hujan yang tanamannya menggugumkan para petani, kemudian kering. Perumpamaan ini menekankan sifat sementara dunia, keimanan dan kekufuran. Surah An-Nur 24:35. Alwahu nuru al-swamawati wal-ardi mathalu nurihi kamishkawin fiha misbahun. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang di dalamnya ada pelita. Perumpamaan ini menggambarkan iman sebagai cahaya. Menurut Al-Tabari, perumpamaan menggambangi muhkamat, makna jelas, Bab 11, dan mutasyabihat, kiasan rohani, Salari dengan Symmetry Makkiyah, motivasi, dan Madaniyah, hukum, Bab 12. Segmen 4, hubungan dengan Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Muqatta'at, Wahyu awal, muhkamat mutasyabihat, Makkiyah Madaniyah, ayat pendek panjang, perkataan dari enam, ayat bertanya, ayat penjelasan, ayat penjelasan, ayat kisah, dan pola lain simetri ayat-ayat perumpamaan menghubungkan dengan konsep-konsep sebelumnya. Nisfu, keseimbangan individu, Surah 73, 3, Makkiyah, Salari dengan perumpamaan yang mengajak kesederhanaan, Bab 2, Wusatan, Hadiran Umat, Surah 2, 143, Muhkamat mutasyabihat, perumpamaan kebenaran, muhkamat.
kiasan utas ya bihan dalam makian babala Bab 17. Ayat Kisa, Perumpaman Melengkapkan Kisa, Seperti dalam Surah Yusuf, Bab 18. Pola 237. Surah 2, 3, 7 Mengandungi Perumpaman. Dengan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12, Bab 7. Pola 57. Surah 57 Mengasilkan 5 plus 7 equals 12. Salari Dengan Kasaimbangan, Bab 8. Pola 19. Surah 96, 19 Ayat, Mengandungi Perumpaman Implicit, Bab 9. Pola 7320. Surah 73 Mengasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, Bab 2. Tema Tawheed Salari Dengan Surah Al-Ikhlas 112, 1. Katakanlah Diala Allah Yang Maha Esa. Segment 5. Aplikasi Symmetry. Ayat-ayat perumpamaan dalam tadabbur dan kehidupan symmetry ayat-ayat perumpamaan mengajak kita mengamalkan kebenaran dan tadabbur. Seperti digalakan dalam Surah Al-Imran 3:191. Mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dalam kehidupan modern, kita boleh menghayati perumpamaan dengan tadabbur ayat seperti Surah 1845, mengamalkan kesederhanaan, Wusatan, dan memupuk iman, Kamilatun. Konto praktikal tadabbur ayat perumpamaan baka Surah 1845, dan Surah 24:35 setiap hari selama seminggu. Tulis refleksi tentang bagaimana perumpamaan ini mengajar Anda tentang dunia dan iman. Amalan kesederhanaan kurangkan kebergantungan pada materialisme, mencerminkan Surah 57:20. Katat bagaimana ini meningkatkan ketenangan Anda, selari dengan keadaan. Analisis numerik kira bilangan perkataan dalam Surah 14:18, 13 perkataan. Perhatikan bahwa 1 plus 3 equals 4, selari dengan kestabilan. Renung bagaimana simetri ini mencerminkan Nisfu. Renungan perumpamaan renung Surah 24:35, Cahaya Iman. Tulis perumpamaan ini mendorong Anda memperkukuh iman. Kajian Kes 1. Tafsir perumpamaan oleh Al-Tabari menjelaskan bahwa perumpamaan dalam Surah An-Nur 24:35 menggambarkan iman sebagai cahaya hati. Beliau menghubungkan simetri ini dengan Tauhid dan Mizan. Kajian Kes 2. Tadabbur oleh community. Modern sebuah kelas Al-Quran di Turki mengkaji perumpamaan dalam Surah Al-Kahf dan An-Nur. Peserta meningkatkan kesadaran rohani dan kesederhanaan, selari dengan Kamilatun. Kajian Kes 3. Simetri dalam kristal korak, simetri dalam kristal, konto kepingan salji. Menggambarkan simetri perumpamaan yang menggabungkan keindahan dan kebenaran. Ali Sains Islam seperti Al-Biruni mengkaji simetri alam, selari dengan tasbih alam dalam Surah 57. 1. Bab 8. Simetri ayat-ayat perumpamaan dalam Al-Quran, seperti dalam Surah Al-Kahf dan An-Nur, adalah lambang, harmoni kiasan dan penutup. Melalui analisis linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, kita melihat bagaimana simetri ini mengikat Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, Wahyu Awal, Mukamat Mutasyabihat, Makia Madaniyah, ayat pendek panjang, perkataan berulang, ayat bertanya, ayat perintah, ayat larangan, ayat kisah, dan pola 237, 902, number 237, 975, dan 12. Simetri ini mengajak kita menghayati Tauhid melalui kebenaran dan tadabbur. Seperti dalam Surah Al-Hashr 59:21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas hatinya terpesona. Latihan praktikal dan kajian menunjukkan relevansi simetri dalam kehidupan modern. Semoga bab ini menginspirasi Anda untuk menghayati perumpamaan Al-Quran, menjalankan kesadaran, dan mari kita teruskan dengan bab berikut, yang akan membawa untuk adalah ungkapan
Doa-doa ini membentuk simetri antara keperluan duniawi dan ukrawi, mencerminkan mizan, keseimbangan, ilahi, sebagaimana dinyatakan dalam surah Ar-Rahman 55:7-9. Bab ini mengupas simetri ayat-ayat doa melalui lensa linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, sambil menghubungkannya dengan konsep Nisfu, surah 73:3, Wusatan, surah 2:143, Kamilatun, surah 2:196, Mukataat, surah 68, Wahyu Awal, surah 96:68-73, Mukamat dan Mutasyabihat, bab 11, Makkiyah Madaniyah, bab 12, Ayat Pendek Panjang, bab 13, Perkataan Berulang, bab 14, Ayat Bertanya, bab 15, Ayat Perintah, bab 16, Ayat Larangan, bab 17, Ayat Kisah, bab 18, Ayat Perumpamaan, bab 19, serta pola nombor seperti 237 bab 7, 57 bab 8, 19 bab 9, dan 7320 bab 2. Dengan merujuk tafsir klasik seperti Al-Tabari, Ibn Kathir, dan Fakhruddin Al-Razi, serta ayat-ayat Al-Quran tambahan, kita akan meneroka bagaimana doa-doa ini mencerminkan ijaz, keajaiban literatur. Bab ini juga mengintegrasikan teori Quran harmoni, indah simetri nisfu bebas unit dimensi, menunjukkan hubungan simetri doa dengan simetri alam seperti keseimbangan orbit planet. Dengan konto praktikal dan kajian kes, bab ini mengajak pembaca untuk menghayati keajaiban Al-Quran, memperdalam tauhid, dan mengamalkan doa dalam kehidupan. Segmen 1, makna linguistik dan fungsi ayat-ayat doa. Ayat-ayat doa dalam Al-Quran menggunakan ungkapan tulus untuk menyatakan kebergantungan kepada Allah. Konto doa, Surah Al-Baqarah 201. Wa minhum wan yakulu Rabwana atina fi uldwunya hasanahan wafi, lakirai hasanagan wakina adhabat lanwari. Dan di antara mereka ada yang berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Doa ini mengimbangi keperluan duniawi dan ukrawi dengan kerendahan hati, ciri-ciri linguistik nada tulus penggunaan Rabbana Ya Tuhan kami, mencerminkan keintiman dan ketundukan. Irama, doa pendek seperti Rabbana Atina surah 201, mempunyai irama poetis, selari dengan ayat pendek Makkiyah, bab 13. Paralelisme, doa sering berpasangan, seperti fi ad-dunya hasanatan wa fi al-akhirati hasanatan, mencipta simetri, bab 14. Fungsi rohani, doa memperkuat tauhid, memupuk kesabaran dan mendekatkan hamba kepada Allah. Menurut Al-Razi, doa-doa ini adalah asas ijaz, karena ia mengimbangi emosi dan spiritualitas, selari dengan surah Al-Ghafir 40-60, dan tidak menunjukkan dualah kepada Tuhan, sekaya akan EKU perkenankan bagimu. Segmen 2, Analisis numerik dan simetri. Ayat-ayat doa menghasilkan pola numerik yang menakjubkan. Surah Al-Baqarah 201. Doa dalam ayat 2 plus 0 plus 1 equals 19. Melambangkan kesabaran. Jumlah ayat surah 2 equals 8 plus 6 equals 16. 1 plus 6 equals 7. Menambah perbedaan. Selari dengan keseimbangan, pola 237, surah 237, bab 7, mengandungi doa seperti Rabbana Atina, surah 209, dengan 2 plus 8 plus 7, pola 57, surah 57, bab 8, menghasilkan menghubungkan doa muhkamat, permohonan jelas, dengan mutasyabihat, kerendahan lahan. Menurut Segmen 3, Konteks tematik dan tafsir klasik. Ayat-ayat doa mencerminkan tema-tema utama Al-Quran. Kerendahan diri, Surah Al-Araf 723.
Kala Rabwana Zalamna and Fusana Wain Lawam Tagfir Lana Watarhamna Lana Kunanwa Mina El Kasirina, Keduanya, Adam Dan Hawa, Berkata, Yatuhan kami tala menzalini diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, nescaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Doa ini menunjukkan penyesalan dan ketundukan, keimanan dan harapan. Surah Al-Mu'minun, 23:109. In wahu kana farikun muin ibadi, yakuluna rabwana amanwa fagfir lana warhamna wa anta kairu lurwahimina. Sesungguhnya ada segolongan hambaku yang berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Doa ini menekankan keimanan dan rahmat. Menurut Al-Tabari, doa-doa ini mengimbangi mukamat, permohonan jelas bab 11, dan mutasyabihat, kerendahan rohani, selari dengan simetri makiyah, emosi, dan madaniyah, hukum bab 12, segmen 4, hubungan dengan Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, Wahyu Awal, Mukamat Mutasyabihat, Makiyah Madaniyah, Ayat Pendek Panjang, Perkataan Berulang, Ayat Bertanya, Ayat Perintah, Ayat Larangan, Ayat Kisah, Ayat Perumpamaan, dan Pola Lain Symmetry ayat-ayat doa menghubungkan dengan konsep-konsep sebelumnya. Nisfu, keseimbangan individu, Surah 73:3 Makiyah, selari dengan doa yang mengimbangi dunia dan akhirat, Bab 2. Wusatan, keadilan umat, Surah 2:143 Madaniyah, diperkuku oleh doa seperti Rabbana Atina, Surah 2:201 Bab 7, Kamilatun kesempurnaan ibadah, Surah 2:196, dicerminkan oleh doa yang memupuk takwa, Bab 4, Mukataat, doa dalam surah Mukataat seperti Alif Lam Mim, Surah 2, adalah mutasyabihat, Bab 5, Wahyu Awal, Surah 96 mengandungi doa implisit, permohonan ilmu, Bab 6, Mukamat mutasyabihat, doa permohonan, mukamat, dalam Madaniyah, doa rohani, mutasyabihat, dalam Makiyah, Bab 11. Makiyah Madaniyah, doa puitis dalam Makiyah, ayat pendek, terperinci dalam Madaniyah, ayat panjang, Bab 12, ayat pendek panjang, doa pendek. Kanto, Surah 723. Menekankan emosi, doa panjang. Kanto, Surah 2:201. Menekankan hukum, Bab 13. Perkataan berulang, frasa seperti Rabbana diulang, Bab 14. Ayat bertanya, doa sering disertai soalan, seperti afala tatafakarun, Bab 15. Ayat perintah, doa mengandungi perintah, seperti kul dalam surah Al-Fatihah, Bab 16. Ayat larangan, doa melengkapi larangan, seperti wacina adhab an-nar, Bab 17. Ayat kisah, doa muncul dalam kisah, seperti doa Adam, Surah 723, Bab 18. Ayat perumpamaan, doa berkait dengan perumpamaan, seperti iman sebagai cahaya, Bab 19. Pola 237, Surah 2:3-7 mengandungi doa, dengan 2 plus 3 plus 7 equals sign 12, Bab 7. Pola 57, Surah 57 menghasilkan 5 plus 7 equals 12, selari dengan keseimbangan, Bab 8. Pola 19, Surah 96-19 ayat, mengandungi doa implicit, Bab 9. Pola 7320, Surah 73 menghasilkan 7 plus 3 plus 2 plus 0 equals sign 12, Bab 2. Tema Tawheed selari dengan Surah Al-Ikhlas, 112:1. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Segmen 5, aplikasi Symmetry, ayat-ayat doa dalam tadabbur dan kehidupan Symmetry ayat-ayat doa mengajak kita mengamalkan kerendahan diri dan tadabbur, seperti digalakan dalam Surah Ali Imran, 3:191. Mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dalam kehidupan modern, kita boleh menghayati doa dengan tadabbur ayat seperti Surah 2:201, mengamalkan Wusatan, dan memupuk hubungan dengan Allah, Kamilatun. Konto praktikal tadabbur ayat doa baca Surah 2:201 dan Surah 723. Setiap hari selama seminggu. Tulis refleksi tentang bagaimana doa ini mengajar Anda kerendahan diri. Amalan doa amalkan doa Rabbana Atina fi adunya hasanatan selepas salat. Mencerminkan Surah 2:201. Katat bagaimana ini meningkatkan keimanan Anda, selari dengan Kamilatun. Analisis numerik kira bilangan perkataan dalam Surah 2:201, 11 perkataan. Perhatikan bahwa 1 plus 1 equals 2, selari dengan dualiti Tawheed. Renung bagaimana simetri ini mencerminkan Nisfu. Renungan doa renung Surah 23:109, doa keimanan. Tulis bagaimana doa ini mendorong Anda menguatkan iman. Kajian Kes 1, Tafsir doa oleh Ibn Kathir menjelaskan bahwa doa dalam Surah Al-Baqarah 2:201 mengimbangi dunia dan akhirat.
Beliau menghubungkan simetri ini dengan Tauhid dan Mizan. Kajian ke-2, tadabur oleh community modern sebuah masjid di Mesir mengkaji doa dalam surah Al-Baqarah dan Al-Araf. Peserta menunjukkan peningkatan kedekatan dengan Allah dan ketenangan, selaras dengan keadaan. Kajian ke-3, simetri dalam orbit planet keseimbangan orbit planet, mengorbit dengan teratur. Menggambarkan simetri doa yang menghubungkan hamba dengan Allah. Ahli sains Islam seperti Al-Biruni mengkaji orbit, selari dengan tasbih alam dalam surah 57. 1. Bab 8. Simetri ayat-ayat doa dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Baqarah dan Al-Araf, adalah lambang harmoni kerendahan diri dan sambungan penutup. Melalui analisis linguistik, numerik, tematik, dan kontekstual, kita melihat bagaimana simetri ini mengikat Nisfu, Wusatan, Kamilatun, Mukataat, Wahyu Awal, Muhkamat Mutasyabihat, Makkiyah Madaniyah, ayat pendek panjang, perkataan berulang, ayat bertanya, ayat perintah, ayat larangan, ayat kisah, ayat perumpamaan, dan pola 5 dengan 70, perumpamaan, dan pola 2 seperti 3, 5, dan 12. Simetri ini mengajak kita menghayati Tauhid melalui doa dan tadabbur, seperti dalam surah Al-Hashr 59:21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya kamu akan melihatnya terpesona. Latihan praktikal dan kajian menunjukkan relevansi simetri dalam kehidupan modern. Semoga bab ini menginspirasi Anda untuk menghayati doa-doa Al-Quran, mengamalkan kerendahan diri, dan melihat simetri Al-Quran dalam kehidupan. Mari kita teruskan dengan bab berikut, yang akan mendalami simetri ayat-ayat pujian dan keajaiban lain Al-Quran. Epilog, merangkum simetri ilahi dan keajaiban Al-Quran. Pembukaan setelah menjelajahi keajaiban matematik dan simetri dalam Al-Quran melalui pelbagai bab. Dari simetri ayat-ayat bertanya hingga doa, kita tiba pada titik renungan akhir. Al-Quran bukan sekadar kitab wahyu, tetapi sebuah simfoni ilahi yang menganyam keindahan linguistik, keseimbangan numerik, dan hikmah tematik dalam harmoni sempurna. Setiap ayat, setiap surah, dan setiap pola mencerminkan mizan, keseimbangan ilahi. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ar-Rahman 55:7-9. Dan langit telah Dia tinggikan, dan Dia telah meletakkan neraka, keadilan, agar kamu tidak melampaui batas dalam neraka itu. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil. Epilog ini merangkum perjalanan kita dalam memahami simetri Al-Quran melalui lensa Nisfu. Surah 73:3. Wusatan, Surah 2, 143. Kamilatun, Surah 2, 196. Mukataat, Surah 68. Wahyu Awal, Mukamat dan Mutasyabihat. Makkiyah Madaniyah, ayat pendek panjang, perkataan berulang, serta pelbagai jenis ayat, bertanya, perintah, larangan, kisah, perumpamaan, doa. Kita juga merenung pola nombor seperti 237, 5719, dan 7320, yang menyerlakan ijaz, keajaiban literatur, Al-Quran. Dengan berpaksi pada teori Quran harmoni indah simetri Nisfu bebas unit dimensi. Epilog ini mengajak pembaca untuk menghayati Tauhid, mengamalkan tadabbur, dan melihat simetri ilahi dalam kehidupan dan alam semesta. Merangkum simetri Al-Quran, perjalanan kita melalui bab-bab buku ini menyingkap bagaimana Al-Quran adalah kitab simetri yang menakjubkan, linguistik, ayat-ayat bertanya, bab 15. Menggunakan retorik seperti afala tatafakkarun, ayat perintah, bab 16, dengan ikra, larangan, bab 17, dengan letak rabu, kisah, bab 18, dengan naratif Nabi Yusuf, perumpamaan, bab 19, dengan kiasan cahaya dan doa, bab 20, dengan rebana atina. Setiap jenis ayat mempunyai irama dan struktur yang seimbang, mencerminkan keindahan puitis dan ketepatan makna. Numerik, pola nombor seperti 237, Surah 237, Bab 7, 57, Surah 57, Bab 8, 19, Surah 96, Bab 9, dan 7320, Surah 73, Bab 2, menunjukkan keseimbangan matematik. Nombor seperti 5, Wusatan, 6, kesempurnaan, dan 12, harmoni, berulang, menegaskan struktur teratur Al-Quran, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Hijr 15:9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Tematik. Tema Tauhid meresap setiap bab, dari kesatuan individu, Nisfu, hingga keadilan umat, Wusatan, dan kesempurnaan ibadah, Kamilatun. Ayat-ayat mukamat, jelas, dan mutasyabihat, kiasan, bab 11, mengembangi hukum dan rohani, manakala Makkiyah Madaniyah, bab 12, menunjukkan peralihan daripada motivasi kepada hukum. Kontekstual,
Kisah, perumpamaan, dan doa menghubungkan manusia dengan sejarah, alam, dan Allah. Symmetry ini selari dengan simetri alam, seperti keseimbangan ekosistem. Bab 15. Gravity, Bab 16. Homeostasis, Bab 17. Kitaran musim, Bab 18. Crystal, Bab 19. Dan orbit planet, Bab 20. Menurut Fakhruddin Al-Razi, simetri ini adalah bukti ijaz Al-Quran. Karena tiada ciptaan manusia yang mampu menandingi keseimbangan linguistik, angka, dan rohani ini. Teori Quran harmoni indah simetri nisfu bebas unit dimensi yang dikembangkan dalam buku ini menegaskan bahwa simetri Al-Quran adalah cerminan kebesaran Allah, sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas 112:1. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Refleksi praktikal untuk kehidupan Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk dihayati. Bab-bab dalam buku ini menawarkan pelajaran praktikal. Tadabbur, renungi ayat-ayat bertanya, surah 650. Perintah, surah 96:1. Larangan, surah 1732. Kisah, surah 12:4. Perumpamaan, surah 24:35. Dan doa, surah 2:201. Untuk memperdalam iman. Amalan, amalkan doa Rabbana Atina untuk keseimbangan dunia akhirat, alakan riba untuk keadilan, Wusatan, dan kontohi kesabaran Nabi Yusuf untuk Kamilatun. Pemikiran kritis, analisis angka, konto, kiran Rabbana sebanyak 40 kali, mengajak kita menghargai amalan Al-Quran, selari dengan surah Ali Imran 3:191. Mereka yang memikirkan penciptaan, langit dan bumi, hubungan dengan alam, lihat simetri alam, orbit kristal, sebagai tasbih ilahi, mengingatkan kita kepada surah Al-Hadid 57:1. Segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Kajian kes penutup, warisan simetri Al-Quran tafsir klasik. Ibn Kathir dan Al-Tabari menegaskan bahwa simetri Al-Quran, daripada ayat mukataat hingga doa, adalah bukti kelahian. Tafsir mereka menginspirasi generasi untuk tadabbur. Community modern, pusat-pusat pengajian Al-Quran di seluruh dunia, dari Indonesia hingga Mesir, melaporkan bahwa kajian simetri Al-Quran meningkatkan iman dan pemikiran kritis pelajar. Sains dan simetri, ahli sains Islam seperti Al-Biruni dan Ibn Sina mengkaji simetri alam, yang selari dengan simetri Al-Quran, memperkukuh hubungan antara ilmu dan iman. Pandangan ke hadapan perjalanan memahami simetri Al-Quran tidak berakhir di sini. Setiap bacaan baru mendedahkan lapisan keajaiban yang lebih mendalam. Al-Quran adalah lautan tanpa tepi, seperti yang digambarkan dalam surah Al-Kahf 18:109. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk terus menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Nescaya habis lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Kita dijemput untuk menyelami keindahan simetri ini, menghubungkan Nisfu, Wusatan, dan Kamilatun dengan kehidupan seharian, dan melihat tauhid dalam setiap pola dan ayat. Semoga buku ini menjadi pemakin untuk mengamalkan Al-Quran, memperdalam hubungan dengan Allah, dan menginspirasi generasi akan lain untuk menghargai ijaz Al-Quran. Dengan penuh syukur kepada Allah, kita menutup perjalanan ini dengan doa dari surah Al-Furqan 25:74. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga simetri ilahi Al-Quran terus menerangi hati kita, memimpin kita kepada kebenaran, dan memperkukuh tauhid dalam setiap langkah. Al-Quran adalah keajaiban abadi, dan kita adalah pelengkong yang rendah hati dalam lautan simetrinya. Amin. Epilog, merangkum simetri ilahi dan keajaiban Al-Quran pembukaan setelah menjelajahi keajaiban matematik dan simetri dalam Al-Quran melalui pelbagai bab. Daripada simetri ayat-ayat bertanya hingga doa, kita tiba pada titik renungan akhir. Al-Quran bukan sekadar kitab wahyu, tetapi sebuah simfoni ilahi yang merangkumi keindahan linguistik, keseimbangan angka, dan hikmah tematik dalam harmoni yang sempurna. Setiap ayat, setiap surah, dan setiap pola mencerminkan mizan, keseimbangan ilahi, sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rahman 55:79. Dan langit telah Dia tinggikan, dan Dia telah meletakkan neraka, keadilan, agar kamu tidak melampaui batas dalam neraka itu, dan tegakkanlah timbangan dengan adil. Epilog ini merangkum perjalanan kita dalam memahami simetri Al-Quran melalui lensa Nisfu, surah 73:3, Wusatan, surah 2:143, Kamilatun, surah 2:196, surah 2:196, Mukata dan Mukata, Mutasyabihat, Makiyah Madaniyah, ayat pendek panjang, perkataan berulang, serta pelbagai jenis ayat.
Britannia Perinta, Larangan, Kisa, Perumpaman Doa. Kita juga Maranung, Pola Nombor Seperti, 237, 5719, Dan 7320, Yang Menyerlakan Ijaz, Keajaiban Literature, Al-Quran. Dengan berpaksi pada teori Quran harmoni indah simetri nisfu bebas unit dimensi, epilogue ini mengajak pembaca untuk menghayati tauhid, mengamalkan tadabbur, dan melihat simetri ilahi dalam kehidupan dan alam semesta. Merengkum simetri Al-Quran perjalanan kita melalui bab buku ini memaparkan bagaimana Al-Quran adalah kitab simetri yang menakjubkan. Linguistik, ayat-ayat bertanya. Bab 15. Menggunakan retorik seperti afala tatafakarun, ayat perintah, bab 16, dengan ikra, larangan bab 17, dengan latakrabu, kisah, bab 18, dengan naratif Nabi Yusuf, perumpamaan, bab 19, dengan rebana kahaya 20. Setiap jenis ayat mempunyai irama dan struktur yang seimbang, mencerminkan keindahan puitis dan ketepatan makna. Numerik, pola nombor seperti 237, surah 237, bab 7, 57, surah 57, bab 8, 19, surah 96, bab 9, Dan 7320, surah 73, bab 2, menunjukkan keseimbangan matematik. Nombor seperti 5, Wusatan, 6, kesempurnaan, Dan 12, harmoni, berulang menegaskan struktur teratur Al-Quran, seperti dinyatakan dalam surah Al-Hijr, 15:9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Tematik, tema tauhid meresap setiap bab, dari kesatuan individu, Nisfu, hingga keadilan umat, Wusatan, dan kesempurnaan ibadah, Kamilatun. Ayat-ayat mukamat, jelas, dan mutasyabihat, kiasan. Bab 11, mengimbangi hukum dan rohani, manakala makia madaniyah, bab 12, menunjukkan peralihan daripada motivasi kepada hukum. Kontekstual, kisah, perumpamaan, dan doa menghubungkan manusia dengan sejarah, alam, dan Allah. Simetri ini selari dengan simetri alam, seperti keseimbangan ekosistem, bab 15, gravity, bab 16, homeostasis, bab 17, kitaran musim, bab 18, crystal, bab 19, dan orbit planet, bab 20. Menurut Fakhruddin Al-Razi, simetri ini adalah bukti ijaz Al-Quran, karena tiada ciptaan manusia yang mampu menandingi keseimbangan linguistik, angka, dan rohani ini. Teori Quran harmoni indah simetri nisfu bebas unit dimensi yang dikembangkan dalam buku ini menegaskan bahwa simetri Al-Quran adalah cerminan kebesaran Allah, sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas, 112:1. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Refleksi praktikal untuk kehidupan Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk dihayati. Bab-bab dalam buku ini menawarkan pelajaran praktikal, tadabbur, renungi ayat-ayat bertanya, surah 650, perintah, surah 96:1, larangan, surah 1732, kisah, surah 12:4, perumpamaan, surah 24:35, dan doa, surah 2:201, untuk memperdalam iman, amalan, amalkan doa Rabbana Atina untuk keseimbangan dunia akhirat, elakkan riba untuk keadilan, Wusatan, dan kontohi kesabaran Nabi Yusuf untuk Kamilatun. Pemikiran kritis, analisis angka, konto kiran Rabbana sebanyak 40 kali. Mengajak kita menghargai amalan Al-Quran, selari dengan surah Ali Imran, 3:191. Mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi, hubungan dengan alam, lihat simetri alam, orbit kristal, sebagai tasbih ilahi, mengingatkan kita kepada surah Al-Hadid, 57:1. Segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Kajian kes penutup, warisan simetri Al-Quran, tafsir klasik, Ibn Kathir dan Al-Tabari menegaskan bahwa simetri Al-Quran daripada ayat mukataat hingga doa adalah bukti keilahian. Tafsir mereka menginspirasi generasi untuk tadabbur. Komuniti modern, pusat-pusat pengajian Al-Quran di seluruh dunia, dari Indonesia hingga Mesir, melaporkan bahwa kajian simetri Al-Quran meningkatkan iman dan pemikiran kritis pelajar. Science and Symmetry. Islamic scientists such as Al-Biruni and Ibn Sina studied the symmetry of nature, which parallels the symmetry of the Quran, strengthening the connection between science and faith. Looking ahead. The journey of understanding the symmetry of the Quran does not end here. Each new reading reveals a deeper layer of wonder. The Quran is an ocean without edge, as described in Surah Al-Kahf, 18:109. Say, if the ocean were ink to write the words of my Lord, the ocean would be exhausted before the words of my Lord were exhausted.
We are invited to delve into the beauty of this symmetry, connect Nisfu, Wusatan, and Kamilatun with daily life, and see Tawheed in every pattern and verse. May this book be a catalyst for practicing the Quran, deepening our relationship with Allah, and inspiring future generations to appreciate the ijaz of the Quran. With full gratitude to Allah, we close this journey with a prayer from Surah Al-Furqan 25:74. And those who say, Our Lord, grant us spouses and offspring who will be the comfort of our hearts and make us leaders of the righteous. May the divine symmetry of the Quran continue to illuminate our hearts, guide us to the truth, and strengthen Tawheed at every step. The Quran is an eternal wonder, and we are humble travelers in its ocean of symmetry. Amen.